Hi, hello, and good morning. Welcome to our Python Life. So, AWS series లో భాగంగా ఇవాళ మనం వీడియో సెషన్ ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే వాట్ ఈజ్ మీన్ బై అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై అవైలబుల్ టు జోన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై రీజియన్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ పైన ఈ వీడియో సెషన్ మనం అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. లెట్ us start our video session. What is mean by AWS. AWS. So firstly, AWS means Amazon Web Services లో కాల్ చేస్తాం. సో AWS stands for Amazon Web Services లో మనం కాల్ చేస్తున్నాం. Web Services. సో Amazon Web Service లో కాల్ చేస్తున్నాం. So AWS is abbreviated as Amazon Web Service గా ట్రీట్ చేస్తున్నారండి. సో it is it is the it is the best cloud provider. It is the best cloud provider. Best cloud provider in the market. సో మన కరెంట్ మార్కెట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ వచ్చేసి మనకి బెస్ట్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అయితే కాల్ చేస్తున్నారు. బెస్ట్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మనకి కాల్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ది ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ it is the first among all the clouds and సో మనకి మార్కెట్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. సో ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేశారంటే అది ఏంటంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ AWS is a combination of AWS is a combination of infrastructure as a service, platform as a service, as well as software as a service తో కాంబినేషన్ మనకైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. So AWS is a combination of infrastructure as a service, platform as a service గాను as well as software as a service తో మనకి సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సర్వీసెస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో AWS is a AWS is a globally AWS is a global infrastructure. So global infrastructure as a service లో కాల్ చేస్తున్నాం. గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ గా మనం కాల్ చేస్తున్నాం. సో AWS ఈజ్ ఏ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ లో కాల్ చేస్తున్నారండి. యాజ్ ఏ సర్వీస్ లో కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? Now here my point is what is mean by infrastructure? Now, what is mean by infrastructure? So why AWS is popular in the market? Why AWS popular in the market? సో మనకి ఈ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఏ అప్రోచ్ ఏ మెథడాలజీ మనకి ఫాలో అవుతున్నారంటే పే యాజ్ యూ గో మోడల్ అండి. పే యాజ్ యూ గో మోడల్. పే యాజ్ యూ గో మోడల్ అయితే మనకి ఫాలో అవుతున్నారు. పే యాజ్ యూ గో మోడల్ అండి. So AWS will follows the pay as you go model. Pay as you go model. For example, what is mean by pay as you go model? For example, so I am a customer for the one restaurant. నేను ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళండి. సో నాకు కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని ఏమైతే ఉన్నాయో సో ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఎస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here it is I'm a customer for the yes different color ni provide chestaru. Different color ni provide chestin for easy understanding purpose. So here it is customer and here it is customer. ఇక్కడ మనకి ఎవరు ఉంటారండి? ఇక్కడ లైక్ వెయిటర్స్ అండ్ వెయిటర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లైక్ చెఫ్. చెఫ్.
సో మనం ఏమైతే ఇక్కడ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చాము, సో ఆర్డర్ బేస్ మీద ఇప్పుడు చెఫ్ ఏం చేస్తారంటే మన ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా సో ప్రిపేర్ చేస్తారు. మన ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని కూడా ఎవరైతే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ లైక్ చెఫ్ వచ్చేసి మనకి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని కూడా మనకి వచ్చేసి ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని మనకి ప్రిపేర్ చేస్తారు. కాపీ లైక్ చెఫ్ అండి, లైక్ చెఫ్. సో నేను ఒక కస్టమర్ అండి, యాజ్ ఎ కస్టమర్ ఇక్కడ ఒక రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళండి, ఒక రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళారండి, ఒక రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ నాకు వెయిటర్ ఏం చేస్తారంటే ఒక మెనూ కార్డ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాండి. సో వెయిటర్ నాకు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక మెనూ కార్డ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ నేనైతే మెనూ కార్డ్ని అబ్జర్వ్ చేసి నాకు కావాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా, సో నాకు కావాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా వచ్చేసి సో వెయిటర్కి అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో వెయిటర్కి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నాకు ఎలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావాలి, లైక్ బిర్యానీ ఐటమ్స్, లైక్ కోక్, సో సంథింగ్ ఏదో ఒక ఐటమ్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ ఐటమ్స్ అన్ని వెయిటర్ ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తారంటే లైక్ చెఫ్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు. చెఫ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, సో కస్టమర్ ఏమైతే ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారో, సో లైక్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు, సో బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డర్ బేసెస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు లైక్ చెఫ్ మనకి ఏం చేస్తాడంటే ఐటమ్స్ అని మనకి ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఈ ఆర్డర్ ఐటమ్స్ మనకి ప్రిపేర్ చేస్తాడు. అగైన్ ఇక్కడ మనకి ప్రిపేర్ చేసి చెఫ్కి ఐ మీన్ వెయిటర్ కూడా వెయిటర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది చెఫ్. సో చెఫ్ నుంచి వెయిటర్కి వస్తుంది, వెయిటర్ నుంచి మనకి కస్టమర్కి వచ్చేసి సర్వ్ చేస్తాడు, కస్టమర్కి వచ్చేసి మనకి సర్వ్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ బిల్ అంటే ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 రూపీస్ అండి, ఒక 1000 రూపీస్, ఒక 1000 రూపీస్ అని బిల్ అయింది, 1000 రూపీస్. ఒక 5 స్టార్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళండి. సో ఒక బిర్యానీ ప్లేట్, ఒక బిర్యానీ ప్లేట్, సో ఒక బిర్యానీ ప్లేట్, సో ఒక కోక్, ఒక కోక్, ఒక కోక్ అండ్ వన్ ఐస్ క్రీమ్ అండి, వన్ ఐస్ క్రీమ్, వన్ ఐస్ క్రీమ్ అండి, వన్ ఐస్ క్రీమ్. సో టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది బిల్ ఈస్ 1000 రూపీస్ అండి. సో ఇక్కడ మనం అయితే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చామో ఆర్డర్ దగ్గర మనం ఇక్కడ బిల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసండి. ఆర్డర్ దగ్గర మనం ఇక్కడ బిల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తామని ఎంత ఫుడ్ అయితే ఇక్కడ తింటున్నామో ఆ ఫుడ్ వరకు మాత్రం ఇక్కడ అమౌంట్ అనేది పే చేస్తున్నాం, ఆ ఫుడ్ వరకు ఇక్కడ అమౌంట్ అనేది పే చేస్తున్నాం. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి, హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే పే యాజ్ యూ గో మోడల్ ని ఫాలో అవుతున్నారు. సో మనం ఏదైతే సర్వీస్ ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నామో సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పీరియడ్ వరకు మాత్రమే, ఆ టైం పీరియడ్ వరకు మాత్రమే ఇక్కడ సో బిల్లింగ్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు, బిల్లింగ్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ విల్ ఫాలోస్ పే యాజ్ యూ గో మోడల్, pay as you go model only. So AWS will provide 200 plus services only. So AWS Cloud will provide 200 plus services అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. 200 plus services అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, 200 plus services అండి. నా అబ్జర్వ్ హియర్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 31 రీజన్స్ ఉన్నాయి. సో AWS global infrastructure. So AWS global infrastructure. Observe. So మనకి total regions ఉన్నాయి and total availability zones. Now observe here we have totally 36 launched regions are there and availability zones are 114 availability zone, 600 plus cloud file POPS. సో ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ కలర్ ఏమైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే లాంచ్ చేసినటువంటి రీజన్స్ అంటాం, లాంచ్ చేసినటువంటి రీజన్స్. సో ఇన్ అవర్ కంట్రీ, సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి రీజన్స్ అంటే వన్ ఈజ్ ముంబై రీజియన్, అండ్ రీసెంట్ గా ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2022లో వచ్చేసి మనకి వచ్చేసి మనకి హైదరాబాద్ రీజన్ లాంచ్ చేశాడు. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2022 నవంబర్లో వచ్చేసి మనకి హైదరాబాద్ లో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ చేశాడు. సో వెరీ ఫస్ట్ రీజన్ మనకి మన ఇండియాలో వచ్చేసి ముంబై రీజన్. ఇప్పుడు మనకి లాంచ్ చేశారంటే 2016లో వచ్చేసి మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి. సో టోటల్ వి హ్యావ్ 36 launch regions are there and totally 114 availability zones are there. 114 availability zones are there.
Now, what is mean by a region and what is mean by availability zone? So currently మనకి ఇక్కడ 200 ప్లస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు సర్వీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. 200 ప్లస్ సర్వీసెస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే we have totally we have totally 36 we have totally 36 launch region and availability zones are 114 and availability zones are 114 availability zones are there. So AWS has AWS has AWS has his data center his data center AWS has his data center in India, in Mumbai and Hyderabad region. So మనకి AWS లో డేటా సెంటర్స్ ఇక్కడ ఏమని మనం కాల్ చేస్తున్నామంటే సో అవైలబిలిటీ జోన్స్ గా కాల్ చేస్తున్నామంటే AWS has his data centers in India like Mumbai region as well as Hyderabad region. That data center that data center the data center place is called as region. The data center that data center the data center the data center place is called as a region గా కాల్ చేస్తాం like Mumbai region, Hyderabad region, so Singapore region, Northern Virginia మనకి different types of regions మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ మై AWS అకౌంట్ అండి. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ అండి. నార్థన్ వర్జీనియా, సో కాలిఫోర్నియా, సో ముంబై రీజియన్, సో సిడ్నీ రీజన్, సింగపూర్ రీజన్ ఇలా మనకి టోటల్ మనకి ఎన్ని రీజన్స్ అవైలబుల్ అవుతుంది మార్కెట్లో. సో AWS క్లౌడ్ వచ్చేసి మనకి 36 రీజన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండి. 36 reasons are available. 36 reasons are available. Now observe here. Yes. So cloud, what is mean by cloud? So cloud is present at, so cloud is present in the, remote location. So cloud is present in the remote location. So cloud is present in the remote location. So simply a remote location means remote location. ఇక్కడ మనం సింపుల్ ఏమని కాల్ చేయొచ్చు అంటే like a data center. So remote location means like a data center. So data center means like a infrastructure. So remote location means data center. Data center means like infrastructure. Now coming to what is mean by data center. Yes, data center images. Now observe here. So మనకి data centers అంటే ఏంటంటే సో ఇలా ఉంటాయండి మనకి డేటా సెంటర్స్ అని కూడా. సో మనకి డేటా సెంటర్స్ అని కూడా సో మనకి ఈ విధంగా అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి డేటా సెంటర్స్. సో వెరీ లార్జ్ సర్వర్స్ అండి. సో ఇక్కడ మనం అయితే డేటా ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డేటా వచ్చేసి ఎనీ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ డేటా సెంటర్లో మనకి స్టోర్ అవుతుంది. మనకి మనం ప్రాసెస్ చేసిన డేటా వచ్చేసి స్టోర్ అవుతుంది. సో మనకి డేటా అయితే ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా వచ్చేసి ఎనీ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ డేటా సెంటర్లో మనకి స్టోర్ అవుతుంది. మనకి స్టోర్ అవుతుందండి. సో డేటా సెంటర్ మీన్స్ just like a infrastructure. Yes. So here infrastructure అంటే ఏంటంటే now observe the point about infrastructure. So observe the point about infrastructure అండి. Now coming to what is mean by infrastructure అండి. For example, I want to start one small school.
వన్ స్మాల్ స్కూల్ అండి. నేను ఒక స్మాల్ స్కూల్ని స్టార్ట్ చేయాలి, ఒక స్మాల్ స్కూల్ని స్టార్ట్ చేయాలి, లేదా ఒక స్మాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ని స్టార్ట్ చేయాలండి, ఒక స్మాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ని స్టార్ట్ చేయాలండి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని స్టార్ట్ చేయాలన్నా, లేదా ఒక స్మాల్ చిన్న స్కూల్ని స్టార్ట్ చేయాలన్నా, వి నీడ్ ఏ వి నీడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి నీడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే? లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ మనకు రిక్వైర్డ్ అవుతాయండి, నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవుతాయండి, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయండి, నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్ మనకి నీడ్ అవుతుందండి, నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయండి, నెంబర్ ఆఫ్ బోర్డ్స్. వి వాంట్ వి వాంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండి, వి వాంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మనకి నీడ్ అవుతుంది, వి వాంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మనకి నీడ్ అవుతుంది, వి వాంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మనకి నీడ్ అవుతుంది. లైక్ మార్కర్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయండి, లైక్ మార్కర్స్, like a marker, like a duster, like a duster, like a duster. Number of rooms, chairs, like a tables, like a tables, like tables. ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు నీడ్ అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ వన్ స్మాల్ స్కూల్ ఆర్ ఎల్స్ వన్ స్మాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని. ఒక చిన్న స్కూల్ మనం స్టార్ట్ చేయాలన్నా, లేదా ఒక చిన్న ఇన్స్టిట్యూట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు నీడ్ అవుతుంది, ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు నీడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ ఇక్కడ మనకు ఓన్గా మనమే మెయింటైన్ చేయాలి, మనకు ఓన్గా మనమే మెయింటైన్ చేయాలి. వి నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వి నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో సిమిలర్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ వన్ రెస్టారెంట్ అండి, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ వన్ రెస్టారెంట్ ఆర్ హోటల్ అండి. నేను ఒక హోటల్ని స్టార్ట్ చేయాలన్నా, లేదా ఒక రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, సో లైక్ హోటల్ రిలేటెడ్ నాకు ఐటమ్స్ అని నాకు నీడ్ అవుతాయండి. సో లైక్ టేబుల్స్ నాకు నీడ్ అవుతాయి, ఎలక్ట్రిసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుంది, లైక్ టేబుల్స్ నాకు నీడ్ అవుతాయి, అండ్ చెఫ్స్ నాకు నీడ్ అవుతారండి. సో ఇలా నాకు ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందో సిమిలర్గా ఎక్కడ ఒక స్కూల్ అన్నాడు, ఈ స్కూల్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి నీడ్ అవుతుంది, ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. సేమ్ వే ఇక్కడ మనకి స్కూల్కి ఎలాగైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు నీడ్ అయిందో, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ one software company, if you want to develop, if you want to develop and deliver the project, if you want to develop and deliver the project, for that also we need some infrastructure, we need from some we need from some infrastructure. సో మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు నీడ్ అవుతుందండి? if you want to run if you want to run one small software company, so if you want to develop and deliver the project, for that also we need some infrastructure. మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి నీడ్ అవుతుంది? లైక్ మిషన్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయండి, లైక్ మిషన్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయి, లైక్ సర్వర్స్, లైక్ సర్వర్స్, సో సర్వర్స్, లైక్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్, లైక్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్, లైక్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్, లైక్ నెట్వర్క్ మనకు నీడ్ అవుతుందండి, నెట్వర్క్ మనకు నీడ్ అవుతుంది. సో నెట్వర్క్తో పాటు మనకి పవర్ నీడ్ అవుతుందండి, పవర్, సో పవర్ మనకు నీడ్ అవుతుంది. సో లైక్ సెక్యూరిటీ మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, మనం సెక్యూరిటీ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, సెక్యూరిటీ మనకు నీడ్ అవుతుంది, సెక్యూరిటీ మనకు నీడ్ అవుతుంది. లైక్ స్టోరేజ్ మనకు నీడ్ అవుతుందండి, స్టోరేజ్ మనకు నీడ్ అవుతుంది, స్టోరేజ్ 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 like database servers అండ్ అప్లికేషన్కి మనం ఏం చేయాలంటే మానిటరింగ్ చేయాలి, అప్లికేషన్ మనం ఏం చేయాలంట మానిటరింగ్ చేయాలి, అప్లికేషన్ ఇక్కడ మానిటరింగ్ చేయాలి. వి నీడ్ సమ్ హ్యూమన్ సమ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండి, సమ్ హ్యూమన్ పవర్ కూడా మనకు నీడ్ అవుతుందండి, సమ్ హ్యూమన్ పవర్ కూడా మనకి నీడ్ అవుతుందండి. సో ఒక స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే we need some infrastructure like machine servers, application servers, web server, network power, so internet security, storage, ఇలా ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకు ఓన్గా మనమే మెయింటైన్ చేయాలి, మనకు ఓన్గా
మనమే మెయింటైన్ చేయాలండి, మనకు ఓన్గా మనమే మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. వీటిని ఏమంటారంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నౌ కమింగ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ ఏ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. సో గ్లోబల్ అంటే ఇందాక డిస్కస్ చేసామండి. టోటలీ వీ హ్యావ్ టోటలీ వీ హ్యావ్ 36 36 launch regions are there, launch regions are there, and totally 114 availability zones are there. 114 availability zones are there. Now, what is mean by infrastructure? What is mean by infrastructure? What is mean by infrastructure? So, మన దగ్గర ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మనం స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎలాంటి రిసోర్స్ మనకి నీడ్ అవుతుందంటే, లైక్ సర్వర్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయండి, లైక్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్, లైక్ డేటాబేస్ సర్వర్స్, లైక్ డేటాబేస్ ఎలాంటి రిసోర్స్ మనం ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గా కాల్ చేస్తున్నాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గా అయితే కాల్ చేస్తున్నామండి. నౌ so AWS is a cloud provider. AWS is a cloud provider. AWS is a cloud provider who's provide infrastructure as a service. So AWS is a cloud provider. AWS is a cloud provider who's provide infrastructure as a service. Infrastructure as a service. So we are creating the resources, just we use the Amazon management console, Amazon management console అండి. సో మనం ఏదైనా ఒక రిసోర్స్ లైక్ సర్వర్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలన్నా, లేదా డేటాబేస్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలన్నా, సో ఆ రిసోర్స్ మనం ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేస్తామంటే జస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద Amazon management console అండి. Now observe here. So AWS console అండి. Now AWS management console అండి. So just we are creating the resources. Just we use the AWS management console. AWS management console అయితే యూజ్ చేస్తారండి. AWS management console అండి. AWS management console. Everything you need to access and manage the AWS cloud. AWS cloud and AWS cloud. Now coming to what is mean by cloud and what is mean by cloud computing. What is mean by cloud and what is mean by cloud computing. Now observe here, what is mean by cloud and what is mean by cloud computing. So now observe what is mean by cloud computing. Instead of doing computing on local mission. So instead of doing computing on local missions or else on premises. సో ఏదైతే మనం లోకల్ మిషన్ లో ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో ఆ లోకల్ మిషన్ లో ప్రాసెస్ చేసినట్టు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడ పర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే త్రూ క్లౌడ్ వచ్చేసి మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. నౌ వి విల్ బి డూయింగ్ ద కంప్యూటింగ్ ఇన్ రిమోట్ లొకేషన్. నౌ we will be doing computing in the remote location, that is Amazon Web Service. Simply we called as cloud computing. We are compute in the sense adding data into your laptop, or by adding data into your laptop, putting some data into your laptop, or remove the data, or anything kind of and so each and everything is process is called as like compute the call చేస్తామండి, compute the call చేస్తామండి. In the market cloud providers are, we have by n number of cloud providers are there అండి. సో వెరీ ఫస్ట్ మనకి క్లౌడ్ ఫ్లాగ్ మనకి మార్కెట్లో ఏం అవైలబుల్ ఉందంటే సో AWS క్లౌడ్ అండి, AWS cloud. After then, so Azure cloud and so Microsoft మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. And third one is GCP cloud, and next one is IBM Oracle. సో IBM Oracle ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ అండి. సో టిల్ నౌ అయినప్పుడు మనకి వెరీ ఫస్ట్ పొజిషన్ మనకి మార్కెట్లో ఏమి అవైలబుల్గా ఉందంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో వీటిలన్నిటిని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ గా కాల్ చేస్తాం. ఇన్ ద మార్కెట్ cloud providers are there, that is Amazon Web Services, Azure, GCP, IBM,
Oracle, Alibaba, ఇలా మనకి different types of cloud platforms market లో available గా ఉన్నాయి. How they are provided to the service, to the services, to the customers అని సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ గా కాల్ చేస్తుంది. సో ఈ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ మనకి కస్టమర్స్ మనకి సర్వీస్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయంటే బై యూజింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్, బై యూజింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ సో సర్వీస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ వచ్చేసి మనకి అగైన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ మనకి క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ క్లాసిఫికేషన్ మనకి ఏంటంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి, పబ్లిక్ క్లౌడ్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తాం, ప్రైవేట్ క్లౌడ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తాం, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో how they are provided the services to the customers simply we called as deployment models. The deployment models are classified into few categories and like public model, so like public, private and hybrid cloud go call చేస్తాం. First one is public cloud and here first one is public cloud. The providers services which are accessed by, which are accessed by everyone, which are accessed by everyone, just like Amazon web services, like Azure cloud, like GCP cloud. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏమంటామంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తుంది, పబ్లిక్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, రైట్ నో మన హోమ్ లోన్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, సో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లేదా సో హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క డేటా మనం గ్యాదర్ చేయొచ్చండి. బట్ అది మనకి పబ్లిక్ కాదు. సో అది మనకి పబ్లిక్ కాబట్టి ఎవరైనా కూడా ఇంటర్నెట్ ప్రతి నెంబర్ వచ్చేసి సో లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కంపెనీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేయొచ్చండి. సో ఈ ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఉన్నామండి. ద ప్రొవైడర్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ యాక్సెస్ బై ఎవ్రీవన్, జస్ట్ లైక్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, అజూర్ క్లౌడ్, సో జీసీబీ క్లౌడ్ అని ఇవన్నీ మనకి పబ్లిక్ గా కాల్ చేస్తుంది. జస్ట్ ఇక్కడ మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఎంటర్ రిసోర్స్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎంటర్ రిసోర్స్ వచ్చేసి మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఈ ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఎస్ సింప్లీ వి కాల్డ్ యాజ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి, పబ్లిక్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తాం. నౌ కమింగ్ టు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండి, నౌ కమింగ్ టు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండి, ప్రైవేట్ క్లౌడ్. The provider services, the provider services which are accessed within the organization, which are accessed within the organization. So simple example is Oracle. Simple example is Oracle, Oracle Cloud and Oracle Cloud. So Oracle Cloud గా కాల్ చేస్తామండి, Oracle అండి, Oracle. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఇంకా పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటా అంటే లైక్ గిటబ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, లెట్ మీ షో యూ. ఫస్ట్ ఐఎమ్ లాగిన్ ఇన్ టు మై గిటబ్ అకౌంట్. సో ఇట్ ఈస్ మై గిటబ్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన రిపోజిటరీస్ పబ్లిక్ గా క్రియేట్ చేస్తే ఇంటర్నెట్ ఉన్న ప్రతి మెంబర్ కి మనకి ఏం చేయొచ్చండి, సో ఈ పర్టికులర్ రిపోజిటరీలో ఉన్న ఫైల్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ రిపోజిటరీలో ఉన్న ఫైల్స్ ని ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ అండి, ద ప్రొవైడర్ services which are accessed by everyone. So simply we called as public cloud గా కాల్ చేస్తున్నాం. కమింగ్ టు ప్రైవేట్ అంటామండి, the provider services which are accessed within the organization only, అండి. సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్పొరేట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి, ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్నల్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న పీపుల్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాడు. సో అన్నోన్ పీపుల్ వచ్చేసి యాక్సెస్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఒక కంపెనీలో ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అండి, సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి టోటల్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కావాలండి. ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి టోటలీ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అవుతుందండి మనకి ఇక్కడ, మనకి. సో 100% నాట్ పాసిబుల్ అండి, 100% నాట్ పాసిబుల్. సో ఎందుకు మనకి పాసిబుల్ కావాలంటే ఇక్కడ
సో విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రం ఆ డేటాని అయితే యాక్సెస్, అన్నోన్ పీపుల్ వచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ డేటాని ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయలేరండి, యాక్సెస్ చేయలేరు. సో కాబట్టి ఈ క్లౌడ్ ఏమని మనం కాల్ చేస్తామంటే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. ఎస్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రైవేట్ క్లౌడ్? సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మనం ఏమని కాల్ చేయొచ్చు అంటే the provider services which are accessed within the organization only. ఇక్కడ నాకు ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి అంటే వీ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ అండి, వీ కెన్ నాట్ యాక్సెస్. ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తారు, ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒక పర్టికులర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మనం తీసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కూడా లైక్ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్ ఏంటి, సో వాళ్ళ మార్క్స్ ఏంటి, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయాలి. సో వీ కెన్ నాట్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే అది ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం యాక్సెస్ చేయలేమండి. బట్ అదే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హైదరాబాద్ లో ఉన్న రీజన్ లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజ్ అయితే మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అది పబ్లిక్. బట్ ఇంటర్నల్ గా ఉన్నటువంటి డేటా అయితే యాక్సెస్ చేయలేదు. సో దోస్ ఆర్ ది ప్రైవేట్ క్లౌడ్ గా మనం కాల్ చేస్తామండి. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అండి, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. The combination of public as well as private cloud features and so hybrid cloud is a combination of public cloud features as well as private cloud features. And best example is like a bank, and best example is like a bank example. And bank internal transaction is private, and internal transaction is private, but account is public. And internal transaction is private, account is public. And now ఇంకా మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి లైక్ కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో ఇందాక కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసాం పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో? సో హైదరాబాద్ రీజన్ లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది మనం ఎన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మనం వెరిఫై చేయొచ్చండి. బట్ అందులో ఉన్న స్టూడెంట్ మన పర్సనల్ డేటా మనకు కావాలంటే ఆ డేటాను ఏమంటారు ఇక్కడ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటారు. సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఫీచర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఫీచర్స్ గా కాల్ చేసాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మనం బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు అండి, బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. అలాగే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ మోడల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, లైక్ infrastructure as a service, platform as a service, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. సి పాయింట్స్ మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ క్లౌడ్ లో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు అండి, క్లౌడ్ లో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. నో కమింగ్ టు అవర్ అజెండా ఈస్ కమింగ్ టు అవర్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ లైక్ రీజియన్ అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ అండి. సో అవైలబిలిటీ జోన్ అవైలబిలిటీ జోన్ అండి, availability zones availability zones and availability zones availability zones and so firstly what is mean by region? What is mean by regionally? Here region అంటే ఏంటంటే here region means it is a geographical area and it is a geographical area. It is a geographical area and geographical area గా కాల్ చేస్తాం. Observe how many regions are there? 36 regions are there. 36 regions are there అండి. సో ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి మనకి ఏంటంటే లైక్ లాంచ్ చేసినటువంటి రీజన్స్ అండి. రెడ్ కలర్ మనకి ఏంటంటే లైక్ కమింగ్ సూన్ రీజన్స్ అండి. రెడ్ కలర్ మనకి ఏంటంటే కమింగ్ సూన్ రీజియన్స్. నౌ అవర్ టాపిక్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ రీజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియాగా కాల్ చేస్తున్నాం, జియోగ్రాఫికల్ ఏరియాగా కాల్ చేస్తున్నాం. సో రీజియన్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ AWS హ్యాస్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వేర్ AWS has its infrastructure. A region has a multiple data center. A region has a multiple data center. For example, it is a Mumbai region అనుకుందామండి. ముంబై రీజియన్ ఈ పర్టికులర్ ముంబై రీజియన్ మనకు వచ్చేసి ఆ డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్స్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. డిఫరెంట్
data centers, different data centers and different data center. In Mumbai region having, so Mumbai region having three different types of data centers and three different types of data center. A region has a multiple data center. In the data center and choose some images. EV or large servers and large servers and large servers and so Mumbai region having totally three data centers. So if a data center na availability zone na same and so availability zones mean simply we called as data centers. Simply we called as data centers and data center. A region has a multiple availability zone. A region has a multiple availability zones and multiple availability zones. సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ మనం ఏ విధంగా స్పెసిఫై చేస్తామంటే డేటా సెంటర్స్ అండి. సో జనరల్ మనకి డేటా సెంటర్స్ ని సో AWS క్లౌడ్ లో మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే అవైలబిలిటీ జోన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. వై మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ని రీజన్ ఎందుకు మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు, ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఒక రీజన్ లో వచ్చేసి మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు. That means high availability purpose and high availability. So for example, in Mumbai region we have totally three data centers are there. That is 1A data center, 1A data center, and 1B data center, and 1B data center, and 1C data center, and 1C data center. We have totally three availability zones are there in Mumbai region. In Mumbai region. Now observe, in Mumbai region having three availability zones. Availability zone is nothing but like a data center. Why multiple availability zones a reason? So reason is high availability priority and high availability priority. If something goes wrong, your data center. For example, we have three data centers are there. So if something goes wrong, one availability data center మనకి ఇక్కడ collapse అయిపోతే entire data మనకి ఏమైనా ఇక్కడ collapse అయిపోతామండి. Entire data మనకి ఏమైంది collapse అయిపోయింది. If something goes wrong, your data center, it will be ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ డేటా సెంటర్ మనకి కొలాప్స్ అయిపోతే అందులో ప్రాసెస్ చేసిన డేటా మనకి ఏమంటే లాస్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎవ్రీ రీజన్ కంటైన్స్ multiple data center or else multiple availability zones and in Mumbai region having three availability zones and observe. So I'm switching into Mumbai region. Currently having Northern Virginia. I'm switching into Mumbai region. So in Mumbai region having three availability zones are there. So ఇక్కడ availability zones names మనకి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే yes AP South 1 South 1 తో స్పెసిఫై చేస్తారు. Every region contains availability zones అండి. So AP South 1A, South 1A, South 1B, South 1C, 1A availability zone, 1C availability zone, and 1B availability zone. So region and availability zones are managed by Amazon Web Service Cloud and Amazon Web Service Cloud వచ్చేసి మనకి మెయింటైన్ చేస్తాను. So availability zones can communicate with each other by default. So ఇక్కడ మనకి 1E availability zone and 1B availability zone, 1C availability zones అండి. The availability zones can communicate with each other. For example, here it is Mumbai region అనుకుంటే ఈ Mumbai region మనకి total గా we have three data centers are there అనుకోండి. Like 1A availability zone and 1B availability zone and 1C availability zones అండి. So availability zones
availability zones can communicate with each other, can communicate with each other, and can communicate with each other. So here it is 1A, here it is 1A, here it is 1B, here it is 1B, here it is 1C, here it is 1C, and here it is a network. Here it is a network. Here it is a network, and availability zones network are interconnected. Availability zones network are interconnected. Here it is a Mumbai region. Here it is a Mumbai region. In Mumbai region, having three data centers are there, are simply called as three availability zones are there. For example, why multiple data center we need to maintain? Now observe the point. So for example, if you want to launch 10 instances, if I want to launch 10 instances at one availability zone, at one availability zone. So మనకి ముంబై రీజన్ లో ఇక్కడ టోటల్ గా 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయండి. సో కరెంట్ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయంటే 3 availability zones and 3 availability zones. Now observe here, it's showing availability zones names. Yes, here it is API from South 1A, API from South 1B, API from South 1C and A. So zones names and zones ID and zones ID. For example, if I want to launch 10 instances at one availability zone and one availability zone. నేను ఇక్కడ 1A అవైలబిలిటీ జోన్లో 1A అవైలబిలిటీ జోన్లో ఒక 10 సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేశాను. ఒక 10 సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేశాను అనుకుందాం. ఒక 10 సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేశాను. 10 సర్వర్స్ అయితే లాంచ్ చేశాను. 10 సర్వర్స్ అయితే లాంచ్ చేశాను. ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, నేను 10 సర్వర్స్ ఎక్కడ లాంచ్ చేశాను అంటే సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ అండి. 1A అవైలబిలిటీ జోన్ లో 10 సర్వర్స్ అయితే లాంచ్ చేశాను. ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, యువర్ డేటా విల్ బి గాన్. Your data will be gone. That's why we need to launch 10 servers in different availability zones. Different availability zones, and best practice is to distribute the instances. To distribute the instances multiple availability zones and so ఇంకా 10 servers ని ఒకే జోన్ లో ఒకే అవైలబుల్ జోన్ లాంచ్ చేయడం వల్ల సో నాకు ఇక్కడ ఏదైనా డేటా సెట్ నాకు కొలాప్స్ అయిపోతే ఇక్కడ సర్వర్ లో ప్రాసెస్ చేసిన డేటా మొత్తం ఇక్కడ కొలాప్స్ అయిపోతాడు. ఎవ్రీథింగ్ డేటా ఇక్కడ లాస్ అయిపోతామండి. అలా కాకుండా ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే yes we need to launch 10 servers in different availability zones. Different availability zones అండి. సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ కి ఇక్కడున్న డేటా సెంటర్స్ కి నేమ్స్ మనకి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేసండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ముంబై రీజన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ముంబై రీజన్. సో మనకి ముంబై రీజన్స్ లో we have different areas are there. Different areas are there. For example, in Mumbai region, Dadar, Andheri, Dadar, Aroli. So Aroli. ఇవి ఒక పర్టికులర్ ఏరియాస్ అండి. And one more area is there. Areas is there. That is Thane, Bandara area is there. Like Kalyan area is there. Bandara Kalyan is there. And next areas are there. Next area is there. So Juhu area is there. So Korla area is there. Yes, Vasi area is there. So ఇవి ఒక ఏరియా అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1C అవైలబిలిటీ జోన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ డేటా సెంటర్ అనుకున్నామండి. సో 1B అవైలబిలిటీ జోన్ వచ్చేసి మనకి ఈ డేటా సెంటర్ అనుకున్నామండి. అండ్ 1A డేటా సెంటర్ వచ్చేసి మనకి ఎస్ దాదర్, అంధేరి అండ్ అరోలి అండి. సో 1 availability zones means group of data centers like Dadar, Andheri, Aroli. So 1 availability zones means
group of data centers ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాదర్ అంధేరి యాజ్ వెల్ యాజ్ అరోలిక్ ఇక్కడ సో 1 ఏ అవైలబుల్ జోన్స్ గా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. సో నెక్స్ట్ వన్ థానే బంగారు కళ్యాణ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ 1 బి అవైలబుల్ జోన్స్ గా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 1 సి అండి. 1 సి ఈ విధంగా అయితే మనకి అవైలబుల్ జోన్స్ కి మీనింగ్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సో ముంబై రీజన్ మనకి అవైలబుల్ జోన్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఏపీ ఐఫన్ సౌత్ 1, ఏపీ ఐఫన్ సౌత్ 1. సో 1 ఏ అవైలబిలిటీ జోన్, 1 బి అవైలబిలిటీ జోన్ అండ్ 1 సి అవైలబిలిటీ జోన్ అండి. సో అవైలబిలిటీ జోన్స్ మీన్స్ the group of data centers simply we called as availability zones. Availability zones అండి. సో మనకి AWS క్లౌడ్ క్లౌడ్ మనకి ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్ లో ఇక్కడ రిలీజ్ చేసండి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2006 లో వచ్చేసి మనకి మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2006 అండి. సో మనకి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ మనకి ఎప్పుడు మనకి రిలీజ్ చేసండి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2006 అండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై AWS? AWS మీన్స్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అండి. సో AWS ఈజ్ ఏ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇందాక డిస్కస్ చేసామండి. సో ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నామో దానికి కావాల్సిన థింగ్స్ అండి. సో ఆ థింగ్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్, ఇక్కడ మనం పర్చేజ్ చేయకుండా సో క్లౌడ్ ని అప్రోచ్ చేసి అక్కడి నుంచి మనం ఆ సర్వీస్ అయితే మనం రెంట్ కి తెచ్చుకుంటామండి. ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ ఎస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో AWS ఈజ్ ఏ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో మనకి AWS విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్మోస్ట్ 200 ప్లస్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్ అండి. 200 ప్లస్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. సో 200 ప్లస్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్ అండి. సో మనకి మోస్ట్ ఫిగర్ గా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ మనకి ఏంటంటే లైక్ EC2 సర్వీస్ అండి. లైక్ EC2 సర్వీస్, IAM సర్వీస్, IAM సర్వీస్, IAM సర్వీస్, S3 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, లైక్ RDS సర్వీస్, లైక్ RDS సర్వీస్, లైక్ VPC, లైక్ VPC, VPC సర్వీస్, లైక్ CloudWatch, like a CloudWatch. So CloudWatch service, CloudWatch CloudWatch Route 53, Route 53 service, Route 53 service, Route 53 service, EBS, EBS, load balancer, load balancer, load balancer, load balancer. So next one is lambda function. Lambda function is very important concept, and lambda function is there. Lambda function is there. Lambda function is there. So elastic beanstalk, elastic beanstalk, elastic beanstalk, elastic beanstalk. So so AWS EKS and AWS EKS, AWS EKS. So cloud front. సో ఇలా మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ సర్వీస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో AWS విల్ ఆఫర్ ఆల్మోస్ట్ 200 ప్లస్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. సో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ఈస్ దీస్ సర్వీసెస్ అండి. సో లైక్ EC2 సర్వీస్, ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్, IAM సర్వీస్, S3 సర్వీస్, RDS సర్వీస్, VPC ఫర్ క్రియేటింగ్ ద నెట్వర్క్, CloudWatch ఫర్ మానిటరింగ్ ద అప్లికేషన్స్, Route 53 అండి, and EBS, load balancer, lambda function, elastic beanstalk, so Amazon EKS service, cloud front, so code pipeline. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. సో ఇది మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ AWS, వాట్ ఈస్ మీన్ బై availability zone, and what is mean by region. So region is a geographical area గా కాల్ చేస్తామండి. Region is a geographical area. So we have totally 36 launch regions are there. We have totally 36 launch regions are there. So thank you.
Hi, hello, and good morning. Yes, welcome to our Python Live. So, today ఈ వీడియో సెషన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే AWS EC2 ఇన్స్టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం ఇవాళ మన అజెండా ఏంటంటే AWS EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ బిఫోర్ దట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సర్వర్. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సర్వర్? సో మనకి సర్వర్ అంటే ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చూద్దామండి. సర్వర్, సో సర్వర్స్ అండి. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సర్వర్? ఎస్, ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చూద్దామండి. సర్వర్స్ ఆర్ ది సర్వర్స్ ఆర్ ది సర్వర్స్ ఆర్ ది కంప్యూటర్స్ సర్వర్స్ ఆర్ ది కంప్యూటర్స్ that can run services to serve the needs of other computers. Yes. So for example అండి, ఈ డెఫినేషన్ మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ ఏ కస్టమర్గా మనం ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామండి. యాజ్ ఏ కస్టమర్ మనం ఇక్కడ ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామండి. సో అక్కడ మనకి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎవరు తీసుకుంటారంటే ఒక వెయిటర్ ఉంటారు, అంటే సర్వ్ చేసే పర్సన్స్ ఉంటారండి, సర్వ్ చేసే పర్సన్స్. సో యాజ్ ఏ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఆర్డర్ తీసుకుంటారు. సో ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఆర్డర్ తీసుకుంటారండి. సో ఆర్డర్ తీసుకొని ఆర్డర్ని ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేశారంటే లైక్ చెఫ్కి ప్రొవైడ్ చేశారు. సో బేస్డ్ ఆన్ మనం ఇక్కడ ఏమైతే ఆర్డర్ ఇచ్చామో ఆర్డర్ బేస్ చేసి మనకి చెఫ్ ఏం చేశారంటే మనకి ఫుడ్ ఐటమ్స్ని కూడా ప్రిపేర్ చేశాడు. ఇక్కడ చెఫ్ ఏమవుతారండి మనకి ఇక్కడ? ఎస్, లైక్ ఏ సర్వర్ అండి. ఇక్కడ కస్టమర్ అన్నాం కదా, సో కస్టమర్ మనకి ఏమవుతారంటే లైక్ ఏ క్లయింట్ అండి. సో క్లయింట్. సో ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ వస్తుందండి. అక్కడ మనకి మిడిల్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? లైక్ వెయిటర్ అండి, లైక్ సర్వ్ చేసే పర్సన్ అండి. ఎస్, ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా సర్వర్ అంటే డెఫినేషన్? ఎస్, సర్వర్స్ ఆర్ ది కంప్యూటర్స్ దట్ కెన్ రన్ ద సర్వీసెస్ టు సర్వ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ అదర్ కంప్యూటర్స్. సింప్లీ వి కాల్డ్ యాజ్ సర్వర్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం, సర్వర్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో మనకి సర్వర్ చూస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేస్తుంటారండి. సో ఈ సర్వర్స్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తాను. సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ మనకి ఏంటంటే, సో అందులో వచ్చేసి మనకి వెబ్ సర్వర్స్ అంటారండి, వెబ్ సర్వర్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తారు. ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేస్తాండి. అప్లికేషన్ సర్వర్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేస్తాను. వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేస్తాను. సో అందులో మనకి వెబ్ సర్వర్స్ లో అగైన్ డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయండి. అవి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే, సో like Apache service, like Apache server అండి, Apache server. yes, HTTP గా కాల్ చేస్తామండి, Apache server. like NGINX, IIS, that is ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తారు. ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాండి. ఈ పర్టికులర్ వెబ్ సర్వర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో యూజ్ చేస్తాండి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో యూజ్ చేస్తాండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ GWS, గూగుల్ వెబ్ సర్వర్ గా కాల్ చేస్తాండి. సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్స్ అండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. what is mean by application servers? yes, మనకి అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయండి. సో ఆ డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ మనకి ఏంటంటే లైక్ అపాచీ టామ్క్యాట్, సో IBM స్పియర్, వెబ్లాజిక్, F5 NGINX, so as well as glassfish అండి. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్.
సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకా మనకి ఈమెయిల్ సర్వర్ అంటాం, డేటాబేస్ సర్వర్ అంటాం, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వర్ అంటాం, ప్రాక్సీ సర్వర్ అంటాం, సో ఎఫ్టిపి సర్వర్ అంటామండి, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అంటాం, ఫైల్ సర్వర్, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. ఎస్, ఇది బేసిక్ పాయింట్స్ అబౌట్ సర్వర్స్ అండి. సో యువర్ టుడే అవర్ అజెండా ఈస్, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం EC2 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో మన రియల్ లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరం కూడా లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్, లైక్ ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటామండి. సో ఆ పర్టికులర్ డివైజెస్ మనకి, సో ఆ పర్టికులర్ డివైస్ మనకి CPU అని, ర్యామ్ అని, హార్డ్ డిస్క్ అని, సో నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ అని, సో వీటిలన్నీ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే లైక్ ఫిజికల్ డివైజెస్ గా కాల్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ EC2 సర్వీస్ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే, ఎస్, వర్చువల్ మిషన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో, సో దట్ ఈస్ AWS EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, సో AWS మీన్స్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఇట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. EC2 మీన్స్ EC2 మీన్స్ EC2 మీన్స్ ఎలాస్టిక్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్, గా కాల్ చేస్తామండి. EC2 ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో EC2 సర్వీస్ ద్వారా మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే వర్చువల్ మిషన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వర్చువల్ మిషన్స్? సో వర్చువల్ మీన్స్ ఇమాజినరీ. ఎస్, మనం ఫిజికల్ గా వాటిని టచ్ చేయలేమండి. సో వర్చువల్ అంటే ఏంటంటే ఇమాజినరీ అండి. సో ఫిజికల్ మనం వాటిని టచ్ చేయలేమండి. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో, సో మన రియల్ లైఫ్ లో మొబైల్ ఫోన్స్ ని, కంప్యూటర్స్ ని, ల్యాప్టాప్ ని చేస్తూ ఉంటాం. అందులో లైక్ CPU, ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్, ఈ డివైస్ ని ఏమంటామంటే ఫిజికల్ డివైస్ అని మనం ఫిజికల్ గా టచ్ చేస్తామండి. బట్ ఇక్కడ వర్చువల్ మీన్స్ ఇమాజినరీ. ఫిజికల్ గా వాటిని మనం టచ్ చేయలేం. అంటే మన దగ్గర ఏమైతే రిసోర్స్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక డివైస్ ఉందండి, 8 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉన్న ఒక ల్యాప్టాప్ ఉందండి. సో 8 GB ర్యామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ ఉన్న డివైస్ ఉందండి. సో నా దగ్గర ఏమైతే రిసోర్స్ ఉందో లైక్ ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్ అయితే నేను ఏమైతే యూజ్ చేస్తున్నాను, ఆ పర్టికులర్ డివైస్ పైన మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే వర్చువలైజేషన్ గా కాల్ చేస్తామండి. నా దగ్గర ఏమైతే రిసోర్స్ ఉందో, నేనేమైతే నా డివైస్ లో లైక్ ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్, నెట్వర్క్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, సో ఆ పర్టికులర్ హార్డ్వేర్ మీద మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే వర్చువలైజేషన్ గా కాల్ చేస్తాం. వర్చువలైజేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. వర్చువలైజేషన్స్ సో వర్చువలైజేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఆర్ సింపుల్ గా ఏమంటామంటే వర్చువల్ మిషన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. సో వర్చువల్ మిషన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. On a computer. So virtual machine is a program on a computer that works just like a separate computer inside the main computer. And main computer దాన్ని ఏమంటారంటే వర్చువల్ మిషన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ అండి. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ EC2? Now observe here few points about EC2 అంటే డిస్కస్ చేద్దామండి. EC2 means ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తారు. దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ మనకి ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తుంది. సో ఎలాస్టిక్ అనే వర్డ్ లో మనకి ఈ అండ్ కంప్యూట్ లో ఫస్ట్ లెటర్ C, క్లౌడ్ లో వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ లెటర్ C అండి. సో టోటల్ మన ఇక్కడ సో ఎలా దీన్ని సింప్లిఫై చేసి నేమ్ ప్రొవైడ్ చేశారంటే EC2 గా ప్రొవైడ్ చేశాను. EC2 అండి. సో ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. సో EC2 is EC2 is EC2 is the most demand service in AWS cloud. సో మనకి AWS క్లౌడ్ లో ఆల్మోస్ట్ 200+ సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను.
సో అందులో వచ్చేసి మనకి మోస్ట్ డిమాండ్ సర్వీస్ మనకి ఏంటంటే ఎస్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో EC2 EC2 is used to EC2 is used to create EC2 is used to create virtual missions. EC2 is used to create virtual missions and so EC2 is used to create virtual missions. ఇందాక మనం పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వర్చువలైజేషన్ అని. ఎస్, సో EC2 సర్వీస్ మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాండి. So EC2 instances are so EC2 instances are EC2 instances are EC2 instances are resizable. EC2 instances are resizable గా కాల్ చేస్తాం. EC2 instances are resizable. EC2 instances are resizable గా కాల్ చేస్తామండి. And nextly, so EC2 is రీజనల్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. రీజనల్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. EC2 ఈస్ రీజనల్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. EC2ని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే రీజనల్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో మనం ఏదైతే రీజన్ లో సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ రీజన్ లో మాత్రం మన సర్వర్ అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. జస్ట్ ఏ సెకండ్, ఐఎమ్ లాగిన్ ఇన్ టు మై AWS అకౌంట్ అండి. ఐ విల్ షో యూ రీజన్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయి. సో ఆ రీజన్ లో మాత్రం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తామండి. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. Click on sign in the console. Yes. So all నాకు AWS అకౌంట్ ఉందండి. AWS అకౌంట్కి అయితే లాగిన్ అవుతున్నాండి. సో త్రూ AWS నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేద్దామండి. సో హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ మై యూజర్ నేమ్. సో ప్రొవైడ్ ద పాస్వర్డ్. Here my password. After that, we need to provide the multi-factor authentication. So for better security కోసం multi-factor enable చేస్తామండి. multi-factor authentication code అండి. Yes, here it is my AWS console. So currently I'm in Northern Virginia అండి. Yes, ఇక్కడ మనకి EC2 సర్వీస్ కనిపిస్తుందండి. EC2 సర్వీస్ అండి. సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే రీజన్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ యొక్క లిస్ట్ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుందండి. సో యూహే రీజన్, కాలిఫోర్నియా, సో ఏసియా పసిఫిక్ లో వచ్చేసి మనకి ముంబై రీజన్, ఒసాకా, సోయల్, సింగపూర్, సిడ్నీ, టోక్యో, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏ రీజన్ అయితే మన సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ రీజన్ లో మాత్రం మనకి సర్వర్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. ఎస్, సో EC2 instances minimum billing period is 1 hour. Minimum billing period is 1 hour. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ AWS లో మనకి మినిమం బిల్లింగ్ పీరియడ్ ఎంతగా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే 1 అవర్ గా ట్రీట్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇఫ్ యూ రన్ ఏ సర్వర్ 5 minutes అండి, మనం ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ని 5 minutes ని రన్ చేసాము. పర్టికులర్ సర్వర్ పైన మనం 5 minutes వర్క్ చేసామండి. బట్ AWS వాళ్ళు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారంటే దాన్ని 1 hour కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. జస్ట్ మనం 5 minutes ఆ సర్వర్ పైన వర్క్ చేసినా కూడా సో AWS వాళ్ళు మనకి ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే 1 hour గా ట్రీట్ చేస్తారు. సో EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ మినిమం బిల్లింగ్ పీరియడ్ ఈస్ 1 hour గా ట్రీట్ చేస్తారు. Yes. So the virtual missions which we create using EC2 service. వర్చువల్ మిషన్స్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ EC2 సర్వీస్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తామండి. సో EC2 సర్వీస్ మనకి ఇంకా అలియాస్ నేమ్స్ మనం ఏం కాల్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ గా కాల్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వర్చువల్ మిషన్స్ గా మనం కాల్ చేయొచ్చు అండి. వర్చువల్ మిషన్స్ ఆర్ VM సర్వర్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. VM సర్వర్స్ గా కాల్ చేస్తాం. So basically EC2 is a paid service.
పెయిడ్ సర్వీస్ కు కాల్ చేస్తామండి. సో AWS మనకి ఏమైతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఉంటాయండి, అవన్నీ మనకి ఏంటంటే పెయిడ్ సర్వీస్ అండి. బేసికలీ EC2 సర్వీస్ ఈజ్ ఏ పెయిడ్ సర్వీస్. బట్ AWS మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే, ఎస్ AWS మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే EC2 ప్రొవైడింగ్ EC2 ప్రొవైడింగ్ EC2 ప్రొవైడింగ్ T2 micro T2 micro T2 micro as free tier eligible as free tier eligible as free tier eligible. Yes, so EC2 providing T2 micro as a free tier eligible for 1 year and 1 year one for 1 year for 1 year with with monthly 750 hours 750 hours మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ మనం ఇక్కడ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేసంటే, సో దట్ ఈస్ T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ అండి. T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ అండి. లైక్ 1 సిపిను ప్రొవైడ్ చేసండి, 1 vCPU అండి, వర్చువల్ CPU అండి. సో 1 CPU అండ్ 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ప్రొవైడ్ చేసండి. సో ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ఎంత ప్రొవైడ్ చేసంటే, T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 1 CPU ప్రొవైడ్ చేసండి, 1 GB ర్యామ్ అండి. సో ఫర్ లెర్నింగ్ పర్పస్ కోసం T2 మైక్రో సర్వీస్ మనకి ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కింద మనకి 1 year ఫ్రీగా విత్ మంత్లీ వచ్చేసి 750 అవర్స్ మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. విత్ మంత్లీ వచ్చేసి మనకి 750 అవర్స్ మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో మనం ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సో AWS రిసోర్స్ మనం ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ మనకి క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి మేజర్ థింగ్స్ మనకి ఏం అవుతాయంటే, సో ఫస్ట్లీ కీ పేర్, దట్ ఈస్ కీ పేర్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాల్యూమ్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయండి. సో వాల్యూమ్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయి, as well as network and ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనం కనెక్ట్ అవడానికి ఫైర్ వాల్స్ అండి, ఫైర్ వాల్స్. Now observe the diagram. సో మనం ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఈ మేజర్ థింగ్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయండి. ఈ మేజర్ థింగ్స్ వచ్చేసి మనకి నీడ్ అవుతాయండి. ఈ మేజర్ థింగ్స్ అండి, ఈ మేజర్ థింగ్స్. సో కీ పేర్ మనకి నీడ్ అవుతుంది, కీ పేర్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. సో కీ పేర్, సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో EBS వాల్యూమ్స్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి, నెట్వర్క్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. సో ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి సెక్యూర్ గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనకి కీ పేర్ అనేది నీడ్ అవుతుంది. when we create 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 EC2 instance when we create EC2 instance, AWS will provide default storage and default network. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ AWS ఇన్స్టాన్స్ అక్కడ సర్వర్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము, AWS లో మనకి ఏం చేస్తారంటే, సో డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ని మనకి ప్రొవైడ్ చేసండి, డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ని మనకి ప్రొవైడ్ చేసండి. సో వెన్ వి క్రియేట్ EC2 ఇన్స్టాన్స్, AWS will provide default storage and default network అండి, default network. Now observe here అండి, yes, the storage will be provided by using EBS. స్టోరేజ్ మనకి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే లైక్ EBS అండి, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ అంటామండి. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ గా కాల్ చేస్తామండి, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ గా కాల్ చేస్తామండి, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ గా కాల్ చేస్తామండి. నౌ అబ్జర్వ్, so when we create the EC2 instance, AWS will provide one default storage as well as default network మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో maximum capacity of maximum size of EBS volumes is 16 terabytes. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, సో డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ కింద మనకి ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుందంటే 8 GB స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూస్ చేసుకుంటే
30 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. 30 GB స్పేస్ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది. ద మాక్సిమం కెపాసిటీ ఈస్ 16 terabytes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 8 GB స్పేస్ ను ఆక్యుపై చేసిన డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ కింద, అండ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 30 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. 30 GB స్పేస్ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఎస్, ఈ పర్టికులర్ వర్చువల్ మిషన్స్ కి మనకి నెట్వర్క్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఎస్ విపిసి సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. విపిసి సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. నెట్వర్క్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ యూజింగ్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండి. సో మన సర్వర్ ని లాంచ్ చేసామండి, క్రియేట్ చేసాం. ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనకి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఎస్ విపిసి సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. విపిసి సర్వీస్. నో కమింగ్ టు కీ పేర్ అండి. సో ఆ టర్మ్ లో మనకి మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. కీ పేర్ అండి, కీ పేర్. సో దట్ మీన్స్ టూ అండి. సో దట్ ఈస్ మనకి ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ ఉంటాయండి. టూ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ పబ్లిక్ కీ అంటామండి, పబ్లిక్ కీ అంటాం. అండ్ సెకండ్లీ ప్రైవేట్ కీగా కాల్ చేస్తామండి, ప్రైవేట్ కీగా కాల్ చేస్తాం. పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ. ఎస్. సో జనరల్ గా వచ్చేసి మనకి ఈ కీ ఫార్మాట్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఈ కీ ఫార్మాట్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే డాట్ పెన్ ఫార్మాట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డాట్ పీపీకేగా ఉంటుందండి, డాట్ పీపీకేగా ఉంటుందండి. సో పెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రైవేట్ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్ గా కాల్ చేస్తామండి. పీపీకే మీన్స్ పుట్టి ప్రైవేట్ కీగా కాల్ చేస్తామండి. సో పీపీకే ఫైల్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే పుట్టి సాఫ్ట్వేర్ మన సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పీపీకే ఫైల్ యూజ్ చేస్తాం. సో అదే మనం రిమైనింగ్ టూల్స్ మనకి ఏమైతున్నాయి లైక్ మొబైల్స్ టెర్మినల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గిట్ బ్యాష్, సో రిమైనింగ్ అదర్ టూల్స్ మనకి ఏమవుతాయి లైక్ సూపర్ పుట్టి, ఇలాంటి టూల్స్ మనకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే డాట్ పెన్ కి యూజ్ చేస్తామండి. సో పెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రైవేట్ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్ గా కాల్ చేస్తామండి. మనం సర్వర్ కి సెక్యూర్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎస్ కీ పేర్ యూజ్ చేస్తామండి. యూజర్ దగ్గర ఎలాంటి కీ ఉంటుందంటే, సో యూజర్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి కీ ఉంటుందంటే, యూజర్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి కీ ఉంటుందంటే ప్రైవేట్ కీ ఉంటుందండి. యూజర్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి కీ ఉంటుందంటే ప్రైవేట్ కీ ఉంటుందండి. అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ దగ్గర మనకి ఏముంటుందంటే పబ్లిక్ కీ ఉంటుందండి, పబ్లిక్ కీ ఉంటుందండి. అండ్ నెక్స్ట్లీ అండి, సో మనం ఏమైతే ఇక్కడ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వర్ కి ఇక్కడ మనం ఫైర్ వాల్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ జస్ట్ లైక్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ జస్ట్ లైక్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్ ఫర్ అవర్ EC2 ఇన్స్టాన్స్, EC2 ఇన్స్టాన్స్ అండి. సో మనం ఇక్కడ మనం లాంచ్ చేసిన సర్వర్ కి సెక్యూరిటీ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్ అండి. సింపుల్ గా మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గా కాల్ చేస్తామండి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గా కాల్ చేస్తామండి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ విల్ security group will control the incoming traffic, will control the incoming traffic and outgoing traffic of our EC2 instances. Security group will control incoming traffic and outgoing traffic of our EC2 instances. To allow the incoming traffic, we will configure inbound rules. We will configure ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేయండి. సో మనం ఏదైనా మన సర్వర్ లైక్ ఒక సర్వీస్ మనం అలౌ చేయాలంటే ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి ఆన్ విచ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండి. సో ఎక్కడ మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దగ్గర కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. ఎస్, టు అలౌ ద అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ వి విల్ కాన్ఫిగర్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ దగ్గర కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. సర్వర్ నుంచి మనం ట్రాఫిక్ రిలీజ్ చేయాలంటే అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే SSH అండి. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 22. SSH మీన్స్ సెక్యూర్ షెల్ అంటామండి, సాకెట్ హోస్ట్ గా కాల్ చేస్తామండి. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 22 అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై పోర్ట్ నెంబర్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఎంప్లాయ్ అండి. సో ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి వచ్చేసి ఒక ఐడి ఉంటుందండి ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ అండి. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. ఒక సర్వీస్ మనం ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ రన్ చేస్తాను. ప్రోటోకాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండి. సో ఇక్కడ మన లినిక్స్ సర్వర్ నుంచి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే సర్వర్ మనం కనెక్ట్ అక్కడ సో SSH టైప్ యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 22 అండి. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 22. ఎస్,
So Apache service port number. So like hypertext transfer protocol port number is 80 only. So hypertext transfer protocol for a security purpose కోసం మనం ఎలాంటి protocols enable చేస్తామంటే HTTPS లో కాల్ చేస్తాం. మన port number is 443 and Windows operating system మనం యూజ్ చేస్తాం కదా RDP యూజ్ చేస్తామండి. RDP and the port number is 3389 అండి. 3389 protocols ని ఎనేబుల్ చేస్తామండి. 3389 protocols ని ఎనేబుల్ చేస్తామండి. So now observe, so how to launch one EC2 instances, how to launch one EC2 instance అండి. So now observe here, we already in AWS account అండి. So instances దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. Instances, launch instances, launch instances. So name and tag and first one is name and tag and మనం ఏమైతే ఇక్కడ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కి ఒక నేమింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్ ఓన్లీ. నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ రిప్రజెంట్స్ we need to provide the name of the server for recognizing the servers and for recognizing the server and so here my server name is web server అని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. web server, here my server name is web server and next one is after then మనం ఒక ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ అని టోటల్ మనం ఇక్కడ now observe మనం ఒక సర్వర్ ని AWS లో మనం క్రియేట్ చేయాలంటే టోటల్ మనకి ఎన్ని స్టెప్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 1 అండి నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ అండి. నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ దట్ మీన్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వర్ కి ఒక నేమింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. సో అండ్ సెకండ్ స్టెప్ లో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే ఎస్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ AMI, we need to select AMI. వాట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము AMI దగ్గర మనం సెలెక్ట్ చేస్తామండి. AMI అంటే ఏంటి మనం ఇక్కడ సో AMI is a template. AMI is a template that contains the software configurations. AMI is a template that contains the software configurations like operating system, application server and applications ఇవన్నీ కూడా మన ఇక్కడ అమెజాన్ మిషన్ లో మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుందండి. సో AMI మీన్స్ అమెజాన్ మిషన్ కు కాల్ చేస్తామండి. AMI మీన్స్ అమెజాన్ మిషన్ గా కాల్ చేస్తామండి. అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్ ఇందులో మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు, అప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటారండి. అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటారు. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్, సో కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా రీజన్ లో ఉన్నాం. సో కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా. సో ఇక్కడ ఏమేజ్ ఇక్కడ సో అమెజాన్ లినక్స్, మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఉబుంటు, విండోస్, రెడ్ హ్యాట్, సుసి లినక్స్, డీబియన్ ఫ్లేవర్ ఇలా మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. ఎస్ అమెజాన్ లినక్స్, సో అమెజాన్ లినక్స్ అండి, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే AMI ఐడి అండి, AMI ఐడి 0888 అండ్ ఎండ్ విత్ 3BE3 అండి. కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా. సో AWS instances are region specific service అన్నామండి. AMI also, so every AMI having unique ID. ప్రతి AMI కి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుందండి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలా ఉంటుందంటే యూనిక్ గా ఉంటుంది. మనం కరెంట్ ఇక్కడ నార్థర్న్ వర్జన్ లో ఉన్నాం. సో నార్థర్న్ వర్జన్ అమెజాన్ లినక్స్ ఫ్లేవర్ కి వచ్చేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ AMI ఐడి ఉన్నాడు. సో మనం ఇక్కడ రీజన్ చేంజ్ అయితే ఈ AMI అక్కడ కనిపించిందండి. సో AMIs ఆర్ డిఫర్ ఫ్రమ్ రీజన్ టు రీజియన్, అండి. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ద AMID, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద AMID ఇన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా AMID అండి. నా ముంబై రీజన్ ఒకసారి చేంజ్ చేసకుండా AMI చెక్ చేద్దామండి. సేమ్ అండి. సో ముంబై రీజన్ చేంజ్ అవుతున్నా అండి. ముంబై రీజన్ ఓపెన్ లింక్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్, yes. Now observe here, currently we are in Mumbai region, yes. Name and tag, so applications and OS images, let me check it out.
సో అమెజాన్ లెన్స్ సేమ్ అని ఇక్కడ నార్థన్ వర్జన్ ఏమైతే ఇమేజెస్ ఉన్నాయో సేమ్ ఇమేజెస్ అండి, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. సో అమెజాన్ లెన్స్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉబంటు విండోస్ రెడ్ హ్యాట్ సుసి లినక్స్ డీబియన్ ఫ్లేవర్. నౌ copy the AMID Mumbai region. Yes, now paste here in my editor. Yes, AMI IDs are differ. AMI IDs are differ from region to region. Region to region. Remember that point and remember that point. Now next one. So first second step మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే AMID ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి. AMID ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో థర్డ్ స్టెప్ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేస్తామంటే ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో మనకు ఏదైతే సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఏం కావాలి, లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ సిపిఎస్ మనకి ఎన్ని ఉండాలి, ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ఎంత ఉంది, ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ దగ్గర మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామండి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ దగ్గర మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామండి. నా అబ్జర్వ్ హియర్ థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అండి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్. సో ఇందాక డిస్కస్ చేసామండి, యాజ్ ఏ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్ కి మనకు వచ్చేసి T2 మైక్రో ఇన్స్టాన్స్ ని 1 CPU 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో 1 CPU ప్రొవైడ్ చేస్తండి, 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తండి. ఇవే కాకుండా మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయండి. ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే లైక్ పెయిడ్ అండి. సో బేసికలీ ఈ C2 సర్వీస్ ఈజ్ ఏ పెయిడ్ సర్వీస్. ఫర్ లర్నింగ్ పర్పస్ కోసం అమెజాన్ క్లౌడ్ వాళ్ళు మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే T2 మైక్రో ఇన్స్టాన్స్ ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు విత్ మంత్లీ 750 అవర్స్ అండి. సో ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ లో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి, ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి. సో మనం లాంచ్ చేసిన సర్వర్ కి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిరీస్ మనకి ఎన్ని కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ఎంత ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తాం, ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అండి. అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఈస్ కీ పేర్ అండి. కీ పేర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, కీ పేర్ ని క్రియేట్ చేయండి. సో మనం ఏదైతే ఇక్కడ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వర్ మనం సెక్యూర్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎస్ వి నీడ్ ఏ కీ పేర్ అండి. Yes, now observe here what is meant by key pair. You can use a key pair to securely connect your instance. And so basically key pairs are two types and that is PEM key as well as PPK and సో ఈ కీ పేర్ వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ గా ఉంటాయండి, పబ్లిక్ కీ గాను ప్రైవేట్ కీ గా ఉంటుందండి. సో పబ్లిక్ కీ వచ్చేసి ఎవరి దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి, సో AWS క్లౌడ్ వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. సో ప్రైవేట్ కీ వచ్చేసి మనకి యూజర్ దగ్గర కీ అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ న్యూ కీ పేర్. సో క్రియేట్ న్యూ కీ పేర్. ఎస్, సో మై కీ పేర్ నేమ్ ఈస్ py demo ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మై కీ పేర్ నేమ్ ఈస్ py demo. Yes, and the format is private key file format .pem format .ppk format and so currently we are choosing only pem format and create key pair. Yes, our key pair will be downloading our local system. ఇక్కడ మనం ఏమైతే కీ పేర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కీ పేర్ వచ్చేసి మన లోకల్ సిస్టమ్ లో డౌన్లోడ్ ఉన్నాం. Go to downloads, let me check it out whether it is downloaded or not. So go to downloads. Yes, our key is py demo and type of key is pem and so type of key is pem format lo maniki download ayindandi. Now go to AWS service and the next step మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా, yes networking అండి. నెట్వర్కింగ్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. నెట్వర్కింగ్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈస్ నెట్వర్క్ అండి. సో నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్వర్క్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తున్న సర్వర్ కి సెక్యూరిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫైర్ వాల్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తామండి. ఫైర్ వాల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండి. A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow the specific traffic to reach your instance. Now observe here, my security group name is
demo SG అని క్రియేట్ చేస్తున్నాండి, డెమో సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో we need to provide the description also same thing. We need to provide the description also same thing. Yes. Now observe here, demo SG. My security group name is demo SG. ఎస్, బై డిఫాల్ట్ మన ఇక్కడ ఏముంటుందండి, ఎస్హెచ్ టైప్ అండి, సెక్యూర్ షెల్. సో మన ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ని మనం లాంచ్ చేసిన కూడా లినిక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తామండి, లినిక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తామండి. లినిక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ అయితే మనకి ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ బై డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ కింద మనకి 8 GB స్పేస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నా అబ్జర్వ్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ ఎస్హెచ్ అండి, అండ్ పోర్ట్ రేంజ్ ఈస్ 22. Now observe here, configure storage మనకి 8 GB స్పేస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. సో ఎందుకంటే మనకి 8 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై అయిందంటే, ఎస్ వీఆర్ లాంచింగ్ వన్ అమెజాన్ లినిక్స్ ఫ్లేవర్ అండి, వన్ అమెజాన్ లినిక్స్ సర్వర్ అండి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఆక్యుపైస్ 8 GB డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అండి. బట్ AWS ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్ వచ్చేసి మనకి 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎస్, నౌ సో స్టెప్ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ, ఫిఫ్త్ వన్ మనకి ఏంటండి, ఎస్ నెట్వర్క్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్త్ స్టెప్ లో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే, ఎస్ నెక్స్ట్ థింగ్, సో వాల్యూమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి, వాల్యూమ్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ అండి, కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ అండి. అండ్ ఫైనలీ రివ్యూ అండి, review and launch the server. Finally review and launch the server. Now observe here, so everything ఇక్కడ మనం perform చేసాం కదా, summary page అండి. సో what type of number of instance in launch చేసుకున్నాం, 1. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మనం ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఫైర్ వాల్ ఏంటి, స్టోరేజ్ స్పేస్ ఏంటి ఇక్కడ, సో క్లియర్ గా మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. నౌ లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. Yes, go to instances. Yes, our server name is web server and instance ID. So instance state is currently pending state. Yes, instance type is T2 micron. సో ఇక మన సర్వర్ కి కనుక మనకి ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటాం, రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉండాలి. అండ్ స్టేటస్ చెక్ అండి, ఇక్కడ మనకి 2x2 చెక్ పాస్ట్ అని రావాలండి. దట్ మీన్స్ మనం యూజ్ చేసిన సర్వర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మన డివైస్ వచ్చేసి బోత్ ఆర్ హెల్దీ స్టేట్ లో కూడా, సో 2x2 చెక్ పాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి ఇక్కడ లాంచ్ చేసి కూడా యుఎస్ ఈస్ట్ 1C అవైలబిలిటీ జోన్ లో మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో అవర్ సర్వర్ పబ్లిక్ DNS నేమ్, పబ్లిక్ IP address, and what is our security group name, what is our key pair name. So when we are launching the EC2 instances, and what type of platform we are using, that is Linux operating system. Yes, ఇక్కడ స్టేటస్ చెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 2x2 చెక్ పాస్ అని వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ సో మనం లాంచ్ చేసిన సర్వర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ డివైస్ బోత్ ఆర్ హెల్తీ స్టేట్ లో మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేస్తామంటే 2x2 చెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేస్తామండి. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్లైజింగ్ స్టేట్ అండి. లెట్ మీ కనెక్ట్ అవర్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ త్రూ Mubakster terminal అండి. Let me copy the public IP address. Here I'm using Mubakster terminal for connecting the AWS EC2 instance and for connecting to AWS EC2 instance. So SH, so remote host అంటే మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ IP అడ్రస్ అండ్ ద డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ EC2-user. సో మనకి లాంచ్ చేసామండి, అమెజాన్ లినిక్స్ సర్వర్ ని లాంచ్ చేసామండి. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఏంటంటే, ఎస్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి EC2-user. సో డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ EC2-user గా కాల్ చేస్తామండి. సేమ్ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, EC2-user. సో ఆఫ్టర్ we need to upload the our private key and that is pin key ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయండి. సో what is our key pair name is py-demo. Let me open it. Okay, click on accept.
సో లిటిల్ బిట్ ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, లిటిల్ బిట్ ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను అండి. ఎస్, ఈ విధంగా ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేసి సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతామండి. ఎస్, సర్వర్లో ఒక చిన్న అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దామండి. ఒక చిన్న అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం. ఎస్, నా అబ్జర్వ్ sudo -i. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ రూట్ యూజర్లోకి చేంజ్ అవుతున్నాను అండి. రూట్ యూజర్లోకి చేంజ్ అవుతున్నాను. ఎస్, రూట్ యూజర్లోకి అయితే చేంజ్ అవుతున్నాను. ఆఫ్టర్ దెన్ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ వన్ వెబ్ సర్వర్ అండి. m install httpd-y. సో మనం ఇక్కడ EC2 సర్వీస్ డిస్కస్ చేయకముందు ఏం డిస్కస్ చేసామంటే టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్ డిస్కస్ చేసామండి. టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్స్ అండి. సో వెబ్ సర్వర్స్ అపాచీ అండి. లైక్ నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా అపాచీ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. అపాచీ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. లెట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. Yes, clear it. So after then we need to start the Apache service. So systemctl, firstly I'm checking the status of Apache service only. So status of HTTP. Yes. So service is available, but the service is inactive state. We need to start the service. We need to start the service only. Systemctl start HTTPD. Yes. Once again I'm checking the service. Once again I'm checking the status and yes, our Apache service is active and running. Now observe here. So mana application access చేద్దామండి. మన application access చేద్దాం. Let me copy the public IP address of the server. Copy the public IP address server. Just enter. So ఒక new tab select చేసి ఇక్కడ web browser పైన పేస్ట్ చేసేయండి. Let's check it out whether it is our application is running or not. We are getting some error message 100%. So why? Because so the site cannot be reached. The site cannot be reached. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ సో మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో వచ్చేసి ప్రోటోకాల్స్ ని ఎనేబుల్ చేయలేదు. ప్రోటోకాల్స్ ని యాడ్ చేయలేదు. అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. ఎస్, మనం ఏదైనా ఒక ట్రాఫిక్ ని అలో చేయాలంటే సర్వర్లోకి ఇన్ బౌండ్ రూల్స్ దగ్గర మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. అపాచీ సర్వర్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 80. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా అండి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అండి. ఇన్బౌండ్ రూల్స్. సో ఓపెన్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. Click on edit inbound rules. Add rule. So here my port number is 8080 and source type is anywhere. Save rules. That's it. So ఇక్కడ traffic ని allow చేస్తున్నాను. Just refresh here. It works. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కంటెంట్ కాకుండా అవర్ ఓన్ కంటెంట్ ని యాడ్ చేద్దాం. డిఫాల్ట్ కంటెంట్ కాకుండా అవర్ ఓన్ కంటెంట్ యాడ్ చేద్దాం. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో here I'm creating one file. So ఎక్కడ నేను యాడ్ చేస్తాను అంటే అపాచీ సర్వర్ రూట్ పాత్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను. var www/html ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. here my file name is index.html. Yes. So here I'm using one simple HTML tag ని చేస్తున్నాను. ఒక సింపుల్ HTML tag ని చేస్తున్నాను. So body tag bg color. So body tag bg color. Here I'm using some color and some color and we need to provide the some tag also only. So that is marquee tag. So welcome to PythonLife AWS EC2 instance session. AWS EC2 instance session. Close the marquee tag. Now close the marquee tag. Now close the body section also. Now close the body tag also. Let me save that file. Just refresh here. So currently మనకి default content ని provide చేస్తుంది. That is it works and information provide చేస్తుంది. Just refresh here. Yes, the content will be changed. సో ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనం వర్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తామండి. Yes. Now observe the points once again.
సో మనం వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే వర్చువల్ మిషన్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే మేజర్ కాంపోనెంట్స్ మనకి ఏం నీడ్ అవుతున్నాయంటే సో కీ పేర్ నీడ్ అవుతుందండి. సో ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ కీ పేర్ ఈస్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ద సర్వర్ సెక్యూర్లీ. ఎస్, అలాగే ఇక్కడ వెన్ వి క్రియేట్ ద EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ AWS విల్ ప్రొవైడ్ వన్ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ ప్లేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫాల్ట్ VPS ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో VPS అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సో మనం లాంచ్ చేసిన సర్వర్ కి నెట్వర్క్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఏదైతే మనం సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసామో ఆ సర్వర్ కి మనం సెక్యూర్ గా కనెక్ట్ సెక్యూరిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫైర్ వాల్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. ఫైర్ వాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండి. సర్వర్ లైక్ ఏదైతే మనం ట్రాఫిక్ ని అలో చేస్తున్నామో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ దగ్గర కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సర్వర్ నుంచి మనం ట్రాఫిక్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ దగ్గర పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఎస్, మనం లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తే లినిక్స్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ అండ్ టైప్ ఈస్ SH టైప్ యూజ్ చేస్తామండి. సో SH మీన్స్ సెక్యూర్ షెల్ అంటామండి ఆర్ ఎల్స్ సాకెట్ హోస్ట్ గా కాల్ చేస్తామండి. అండ్ ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 8080 అండి. సో మనకు వచ్చేసి హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 80, HTTPS పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకి 443 అండి. సో మనం ఇన్ కేస్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో RDP ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తామండి అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 3389 అండి. నా అబ్జర్వ్ హియర్. సో వేరియేషన్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో గో టు ఇన్స్టాన్సెస్ లాంచ్ ఇన్స్టాన్సెస్ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకసారి చూద్దామండి. సో దానికి ఎంత స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుందో జస్ట్ అబ్జర్వ్. సో మనకి ఇక్కడ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సెలెక్ట్ చేసిన ఇక్కడ EBS వాల్యూమ్ వచ్చేసి 8 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుందండి. 8 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. అదే మన ఇక్కడ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే 30 GB AWS మనకి ఏమైతే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో టోటల్ స్పేస్ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుందండి. హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ విండోస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. నౌ now observe here. Yes, 30 GB కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ కింద మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. 30 GB స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. 30 GB AWS మనకి ఏమైతే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఎంటైర్ స్పేస్ అంతా మనకి ఆక్యుపై చేస్తుందండి. ఇన్ EBS వాల్యూమ్స్ గా EBS వాల్యూమ్స్. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే వన్ వర్చువల్ మెషిన్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ EC2 instances. Yes, thank you. హాయ్ హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్. సో మనం AWS సిరీస్ లో భాగంగా ఇవాళ ఈ వీడియో సెషన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే AWS ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో మనం AWS సిరీస్ లో భాగంగా ఇవాళ మన అజెండా ఏంటంటే సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో EC2 సర్వీస్ గురించి చూసాం. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో EC2 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. రైట్ నౌ ELB గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ELB? సో ELB మీన్స్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ELB అంటే ఏంటంటే మనకి ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో ELB stands for elastic load balancer. గా కాల్ చేస్తాం. సో ELB is a service. So basically ELB is a service. For us. ELB is a service for us. It is not a server. And it is not a server. ELB is a service for us, not a server. So ELB completely managed by ELB service completely
మేనేజ్డ్ బై. సో ఈఎల్బి సర్వీస్ వచ్చేసి మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ వాళ్ళు మనకి మేనేజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఈఎల్బి ఈజ్ ఎ సర్వీస్ కంప్లీట్లీ మేనేజ్డ్ బై అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అండి. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్. నౌ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఈఎల్బి అంటే చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఈఎల్బి అంటే చూద్దాం. ఎస్, ఈఎల్బి ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ which distribute which distribute which distribute the traffic distribute the traffic to multiple to multiple multiple EC2 instances across multiple availability zones. So elastic load balancer which distribute the traffic to multiple EC2 instances across different availability zones. Now observe here what is exactly mean by ELB. For example, if I am deploying one application. So just imagine. So if I'm deploying our application in one server and నేను ఒక application develop చేశానండి. Here is my application. So here it is my application. Here it is my application. Yes. In this application ఇక్కడ ఏం చేశానంటే in this application ఏం చేశానంటే application. Here it is application. Here it is, yes, server and here it is server. Here it is server and so ఒక సింగిల్ మిషన్ లో ఏం చేస్తున్నట్ల ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో ఏం చేస్తున్నంటే ఒక అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ మిషన్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ మిషన్. ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి మార్కెట్ లో నాకు చాలా ఫేమస్ అవుతుందండి. నేను ఏమైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ ని ఒక సింగిల్ మిషన్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసి నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ మార్కెట్ లోకి అయితే నా అప్లికేషన్ ని రిలీజ్ చేశాను. ఎస్, సో మార్కెట్ లో మై అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ అండి. సో మై అప్లికేషన్ వచ్చేసి మార్కెట్ లో చాలా ఫేమస్ అండి. సో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేసి నా అప్లికేషన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాండి. సో నేను ఇక్కడ ఎన్ని సర్వర్స్ లో అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నానంటే ఫర్ సింగిల్ సర్వర్ ఎవ్రీ యూజర్ సో సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యేసి నా అప్లికేషన్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యేసి నా పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్ సో మన సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యేసి అప్లికేషన్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్, if you deploy our application in one server, then burden will be increased on that server. సో మనం ఒక అప్లికేషన్ ని ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఎండ్ యూజర్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి ఆ వర్క్ అనేది పెరుగుతుందండి. సో లోడ్ వచ్చేసి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 100 బ్యాక్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తే మనం క్యారీ చేయడం డిఫికల్ట్ టాస్క్ అవుతుందండి. అదే నేను ఒక 10 కేస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఈజీ అవుతుందండి. సో మనం 10 కేస్ బ్యాగ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీ మనం క్యారీ చేయొచ్చు. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. ఎస్, ఇక్కడ మనం ఏమైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో సో ఒకే సర్వర్ మనం యూజ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ పైన సో కెపాసిటీ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వర్క్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. ఎస్, హెవీ లోడ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. సో ఆ లోడ్ మనం డిక్రీజ్ చేయడానికి ఏమి చేస్తారంటే ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండి. ఎస్, so when we run our application single server,
when we run our application single server, yes, single server, that yes, burden will be increased on that server. అంటే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతాయి ఒక సింగిల్ సర్వర్ మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం వల్ల? ఎస్, వన్ సర్వర్, ఒకే ఒక సర్వర్ వచ్చేసి ఇక్కడ వన్ సర్వర్ ఎస్ షుడ్ హ్యాండిల్ వన్ సర్వర్ should handle all all request all request అండి. సో క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ అని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి. రిక్వెస్ట్ అని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎన్ని సర్వర్స్ ఇక్కడ మనకి యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు? సింగిల్ సర్వర్ అండి, సింగిల్ సర్వర్. ఎస్, బర్డన్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఆన్ దట్ సర్వర్. నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు వచ్చే కొద్దిగా సర్వర్ పైన ఏమవుతుందంటే ఎస్ బర్డన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్, అలాగే సర్వర్ నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే రెస్పాన్స్ విల్ బి డిలేడ్ ఫర్ క్లయింట్స్ అండి. సో క్లయింట్ కి సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చేసి చాలా లేట్ గా వెళ్తుందండి. సో సర్వర్ పైన హెవీ లోడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో మనకి ప్రాపర్ గా సర్వర్ వచ్చేసి రియాక్ట్ అవ్వదండి. సో సర్వర్ మనకి ఏమవచ్చు ఇక్కడ మేబీ క్రాష్ కూడా అవ్వచ్చు మనకు. సో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది మనకి సర్వర్ ఏమవచ్చు అంటే క్రాష్ అవ్వచ్చు అండి. సర్వర్ మేబీ క్రాష్ అవ్వచ్చు అండ్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ మనకి రైజ్ అవ్వచ్చు. ఎస్, ఇట్ మే బి అకర్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అండి. సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ మనకి రైజ్ అవ్వచ్చు అండి. సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చేసి మనకి రైజ్ అవ్వచ్చు. ఎస్, దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే బిజినెస్ పైన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. బిజినెస్ పైన మనకి ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి. అవర్ బ్రాండ్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో అవర్ బ్రాండ్ బిజినెస్ పైన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందండి. ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో రెవెన్యూ లాస్ అవుతామండి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే ఎస్, టు అవాయిడ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వి విల్ రన్ అవర్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి? ఎస్, one server should handle all the requests. Burden will be increased on that server. Response will be delayed for the customers. Server might be crash అవ్వచ్చు అండి. Yes, server may be crash అవ్వచ్చు అండ్ బ్రాండ్ ఆర్ బిజినెస్ పైన మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. రెవెన్యూ లాస్ అవుతుందండి. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఏమి ఇక్కడ బిజినెస్ వచ్చేసి మనకి లాస్ అవుతామండి. సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చేసి మనకి రైజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ సర్వర్ ఈస్ డౌన్ దెన్ అప్లికేషన్ విల్ ఆల్సో డౌన్ అండి. సర్వర్ మనకి డౌన్ అయితే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ లో మనం రన్ చేసిన అప్లికేషన్ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే డౌన్ అవుతుంది. ఎస్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఓవర్కమ్ చేస్తే మనకి ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారండి. టు అవాయిడ్ these kind of problems we will run our application load balancer. So what is mean by load balancer? Load balancer is used to distribute the traffic or load. So load balancer is used to distribute the load to multiple servers అండి. ఎస్, ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో మనకి ఏ అల్గోరిథమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందంటే రౌండ్ రాబిన్ అల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తుందండి. రౌండ్ రాబిన్ అల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తారండి. రౌండ్ రాబిన్ అల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద traffic to multiple servers in round robin fashion. సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే నౌ అబ్జర్వ్ హియర్. సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఎస్, సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే సో ఒకే సర్వర్ లో మనం ఏం చేసామంటే అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్మెంట్ చేసామండి. ఒక సర్వర్ లో ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసామండి. నౌ అబ్జర్వ్. సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఏ విధంగా రన్ అవుతుందంటే ఎస్, here it is my application అండి. Here it is application అండి. Here it is
server. Here it is server, and here it is server. So here I'm creating on index.html, and here I'm creating on index.html. 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 సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన సర్వర్లో, ఒక అప్లికేషన్ అయితే సర్వర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. ఒక అప్లికేషన్ని సర్వర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. Now observe. Here it is my server. So first server. So again I'm creating one more server. Again I'm creating one more server. Again I'm creating one more server. One more server. Just I will design a simple diagram for easy understanding purpose. Oh, here I'm using different servers. Different servers. Yes. Same application, I want to run in multiple servers. Same application multiple servers lo run chestunnanu. Same application ni multiple server lo run chestunnanu. Same kind of application ni multiple server lo run chestunnanu. Here it is my load balancer. Here it is my ELB, elastic load balancer. Elastic load balancer. Elastic load balancer is a service which is completely managed by Amazon Web Service. Elastic load balancer, which is used to distribute the workload or traffic to multiple servers with different zones and different availability zones. Now observe here. Second, multiple users తీసుకున్నాను. Multiple users. Let me copy it. Paste here. Paste here. So ఇక్కడ నా అప్లికేషన్ వచ్చేసి వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండి. సెకండ్ అయితే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన సర్వర్లో ఆ అప్లికేషన్ వచ్చేసి నాకు ఆ మార్కెట్లో చాలా ఫేమస్ అవుతుంది. ఎస్. సో అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఇక్కడ యాక్సెస్ చేస్తున్నారంటే, ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉన్నారండి. ఈ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని మన అప్లికేషన్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ మల్టిపుల్ యూజర్స్ వచ్చేసి మన అప్లికేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. ఎస్. సో మనకి మన అప్లికేషన్ ని సింగిల్ మిషన్ పైన డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఎండ్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తే వీఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో రెస్పాన్స్ మనకి స్లో అవుతుంది, సర్వర్ మనకి క్రాష్ అవుతుంది, వర్క్ లోడ్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేసి మనకి ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. To overcome all these problems, we will run our application in multiple servers. ఒకే మిషన్ లో కాకుండా మనం డిఫరెంట్ మిషన్స్ మన అప్లికేషన్ ని రన్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటున్నామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. So what is mean by load balancer? The process of running our application in multiple servers is simply called as load balancer. To implement load balancing, we will use elastic load balancer in AWS. And
సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేస్తామండి. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఎస్. సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఏ అల్గోరిథమ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నా అంటే రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్ అండి. రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ రిసీవ్ ద రిక్వెస్ట్. సో క్లయింట్ దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుందండి. మల్టిపుల్ సర్వర్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. Elastic load balancer will receive the request and it will distribute the request into servers in round robin fashion. అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సర్వర్ 1 కి వచ్చేసి 70% రిక్వెస్ట్లు ఫుల్ అయిపోతే సెకండ్ సర్వర్ కి ట్రాఫిక్ ని కన్వర్ట్ చేస్తుందండి. సేమ్ సినారియో సెకండ్ సర్వర్ లో కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే థర్డ్ సర్వర్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే లోడ్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ will receive the request, it will distribute the request to multiple servers in round robin fashion. అండి. రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్. సో మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయండి. సో మనకి ఆ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఏంటంటే ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఏంటంటే హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ application load balancer. Here first one is, so types of load balancer మనకి first one ఏంటంటే application load balancer. And second one is network load balancer. Network load balancer. So first one application load balancer, second one network load balancer, and third one gateway load balancer, and fourth one classic load balancer. ఇలా మనకి 4 different types గా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. 4 different types గా మనకి లోడ్ బ్యాలెన్స్ ని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ application load balancer, second one is network load balancer, third one is gateway load balancer, and fourth one is classic load balancer. గా కాల్ చేస్తామండి. classic load balancer. Here first one is what is mean by application load balancer. So application load balancer. అండి. So application load balancer will work on layer number 7 in OSI model. సో మనకి నెట్వర్కింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లో నెట్వర్కింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ లో మనకి టీసీపీ అండ్ ఓఎస్ఐ మోడల్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ లో మనకి ఏంటంటే టీసీపీ ఐపీ మోడల్స్ ఉంటాయండి. అబ్జర్వ్ హియర్ అందులో మనకి 7 లేయర్స్ ఉంటాయండి. ఓఎస్ఐ మోడల్. Now observe, I will show you. So OSI model images. Here it is. So ఇక్కడ observe చేస్తే we have 7 layers ఉంటాయి. We have 7 layers అండి. So application load balancer will work on layer number 7. OSI model మనకి layer number 7 ఏంటంటే yes application layer అండి. Yes. Application load balancer will work on layer number 7. It is latest generation load balancer. So application load balancer is latest generation గా కాల్ చేస్తాం. లేటెస్ట్ జనరేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. yes by default we can choose as application load balance అండి. By default మనం ఏ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేస్తామంటే yes default chosen is application load balancer, that is ALB అండి. సో మనం డిఫాల్ట్ గా ఏ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తామంటే yes application load balancer అండి. application load balancer will work on HTTP and HTTPS protocols. HTTP and HTTPS protocols కి మనకి రన్ అవడం జరుగుతుంది. సో
hypertext transfer protocol as well as hypertext transfer protocol security and ఈ టూ ప్రోటోకాల్స్ మీద మనకు వచ్చేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మనకి రన్ అవుతుంది. yes http port number is http port number is 80 and https port number is 443 అండి. ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ మనకు వచ్చేసి అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్ అవుతుంది. ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ మనకు వచ్చేసి అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి వర్క్ అవుతుంది. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ application load balancer is best for microservices. మైక్రో సర్వీస్ మనం డెవలప్ చేయాలి, మైక్రో సర్వీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేస్తామండి. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ మైక్రో సర్వీసెస్. So application load balancer is the latest generation load balancer. It will work on layer number 7 in OSI model. Yes. So load balancer will work on two different protocols, that is HTTP as well as HTTPS protocols. HTTP protocol number is 480 and HTTPS protocol number is 443. So application load balancer is best suitable for microservices. Now coming to second one, network load balancer. Second one is network load balancer. Network load balancer simply called as NLB, network load balancer. So network load balancer will work on layer number 7 in OSI model. What is layer number 7? Layer number 4. Layer number 4 is the transport layer. Network load balancer will work on in OSI model layer number 4 is transport layer. On which protocols it work on? TCP as well as UDP protocol మనకు రన్ అవుతుందండి. So network load balancer is also latest generation load balancer. Yes. So network load balancer will be suitable for extreme high performance servers. So it is best suitable for network level operations. So network load balance will work on TCP and UDP protocols మనకు రన్ అవుతుంది. TCP as well as UDP protocol మనకు రన్ అవుతుంది. And third one is gateway load balancer. Gateway load balancer. So gateway load balancer means latest generation load balancer. Gateway load balancer is also latest generation load balancer. Yes. So gateway load balancer will work on layer number 3. Layer number 3 in OSI model. What is layer number 3? Layer number 3 is network layer. Yes. So OSI model మనకు వచ్చేసి layer number 3 పైన వర్క్ అవుతుంది. To deploy and manage and scale feed of third party network virtual applications. We can deploy and we can manage scale feed the third parties. Yes. Network of virtual applications in Amazon Web Services. సో ఇక్కడ మనం నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఏ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తామంటే ఎలాంటి ప్రోటోకాల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి గేట్వే లోడ్ మనం ఎలాంటి ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తామంటే జెన్వి ప్రోటోకాల్ and the port number is 6081 to implement the firewalls prevention system as well as prevention systems లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి in gateway load balancer. And final one is fourth one is classic load balancer. So classic load balancer is the previous generation load balancer.
generation load balancer. It is outdated one. A classic load balancer is a previous generation load balancer called chestandi. Classic load balancer is work on HTTP as well as HTTPS as well as HTTPS protocols. So HTTPS and TCP protocols run out. So classic load balancer will work on HTTPS as well as TCP protocols మనకి రన్ అవుతుంది. సో బట్ మోస్ట్ డిమాండ్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తామండి. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేస్తామండి. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ELB? ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ట్రాఫిక్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అండి. మల్టిపుల్ సర్వర్స్. Elastic load balancer ELB can be accessing using DNS name or URL. Elastic load balancer మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ URL లేదా DNS ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేస్తామండి. You cannot log into the ELB. Elastic load balancer can be accessing using DNS name. DNS means domain name system గా కాల్ చేస్తుంది లేదా URL ద్వారా గెట్ చేస్తామండి. సో AWS will always recommended to use the ELB DNS name, not the IP address. So Elastic load balancer has an IP address, but these IP addresses are dynamic. Every time IP address will be changed. So that's why AWS is always recommended to use DNS name or else URL only. So elastic load balancer will check health check. So server మనకి ఏ విధంగా ఉందో వెరిఫై చేస్తుంది. By default elastic load balancer will check the health check అండి. సో సర్వర్ మనకి ఏ స్టేటస్ లో ఉందో మనకి వెరిఫై చేస్తుంది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే we need to create the target group. So what is mean by target group? Target group means group of servers which are running our application. Target group is nothing but the group of servers which are running our application. So target group అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ multiple servers, the group of servers running our application. Simply we called as target group. Target group గా కాల్ చేస్తున్నాం. Now observe here. So మనం ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే we need to launch two servers అండి. We need to launch two instances. So load balancer practically implement చేద్దామండి. So launch two servers or instances. Launch two instances. Second one is in security group to allow the traffic that is HTTP port number 80 protocols మనం enable చేయాలండి. సో ఎక్కడ మనం అలౌ చేయాలంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో మనం అలౌ చేయాలి. We need to create one simple application. That is index.html file create చేద్దాం. index.html file ని క్రియేట్ చేసి సో మనకి ట్రాఫిక్ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలో లోడ్ బ్యాలెన్స్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. So we require two servers. We need to allow the security group, that is HTTP protocols 80 protocols ని allow చేయాలి. Now observe practical implement చేద్దాం. So first thing is we need to launch two servers. Let me launch first instance and
ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఫస్ట్ సర్వర్ అంటే క్రియేట్ చేస్తాను. సో క్రియేట్ చేసి సెటప్ చేద్దామండి. సో వి రిక్వైర్ వన్ వెబ్ సర్వర్. వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ అపాచీ వెబ్ సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. సో నౌ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు లాంచ్ వన్ EC2 instance. Now I'm trying to launch one EC2 instance. So here is my server is server 1. So server 1. So my server name is server 1. Here I'm choosing Amazon Linux. Amazon Linux. And instance type is T2 micro. T2 micro. My key pair name is, here I'm using a new key pair. Here I'm using a new key pair. So my key pair name is ALB. So my key pair name is ALB. ALB, application load balancer. Application load balancer. So my key pair name is application load balancer. So in my case, my key pair name is ALB. So here I'm choosing elastic, sorry, security group, existing security group features nandi. That is December LZ. No launch instance. No launch instance. So go to instances. So మనం సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసిన టైంలో డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో క్రియేట్ చేస్తే బెటర్ అండి. సో ఫస్ట్ సర్వర్ ఎక్కడ నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను అంటే యూఎస్ ఈస్ట్ 1B జోన్ లో లాంచ్ చేస్తున్నాను. అండ్ వన్ మోర్ సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాను అట్ ఏ టైం. వన్ మోర్ సర్వర్ కూడా లాంచ్ చేస్తాను. హియర్ మై సర్వర్ నేమ్ ఈస్ సర్వర్ 2. సర్వర్ నేమ్ ఈస్ సర్వర్ 2 అండి. సర్వర్ నేమ్ ఈస్ సర్వర్ 2. సో T2 micro. My key pair name is, our key pair name is ALB. So ఇందాక మనం ఫస్ట్ సర్వర్ అటాచ్ చేసాం కాబట్టి సేమ్ కీ పేర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ALB. Selecting existing security group. Select existing security group, that is December LZ. Now here I'm choosing different availability zone. So my availability zone is, so here I'm choosing first instance 1B available zone launch చేశాను. సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి 1E అవైలబుల్ జోన్ లో లాంచ్ చేస్తాను. 1E అవైలబుల్ జోన్ లో లాంచ్ చేస్తాను. డిసెంబర్ ఎస్జి లాంచ్ ఇన్స్టెన్సెస్ బోత్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని లాంచ్ చేశాను. సో ఫస్ట్ సర్వర్ 1 కి కనెక్ట్ అవుతాం. సో సర్వర్ 1 కి కనెక్ట్ అవుతాం. సర్వర్ 1. సో లెట్ మీ కాపీ ఇట్. Copy the public IP address of the server. Here I'm using Mubarak's terminal for connecting the server. In your case, we can use IT software or Git Bash or any other platform. So SH, we need to order to provide the public key. Here my default username is EC2-user. Now upload our PEM key file. Here my PEM key name is ALB. Accept. So I want to increase font size little bit. So first I'm switching to root user. Sudo -i. So yum install. So httpd -y. So Apache 7 install చేస్తున్నాండి. Apache 7 ని install చేస్తున్నాను. So clear it. We need to start the Apache service. systemctl restart or start. So httpd. So Apache service ni start చేస్తున్నాను. httpd. Yes. So I'm check the status of the service. Systemctl status of web server. So our service is active and running. So let me check it out whether it's working or not. Copy the public IP address of the server. Paste here. Just enter. It will provide works. Our application is running. So cd slash www/html. Here I'm creating one index.html. Yes, here I'm creating one simple index HTML page. I'm using basic color, pink. I'm using some marquee tag. Welcome to PythonLife AWS server. So let me close the marquee tag and close the body tag also. So
close the body tag also. Now save it. Just refresh here. Just refresh here. Our content will be changed. Our content will be changed. In order to connect second instance also, second server kuda connect avadam, second server kuda connect avadam. Same application deployment chedam, same application అయితే deployment chedam, application ni deployment chedam andu. So what is mean by load balancer? Load balance will distribute the multiple servers, to distribute the workload into multiple servers. And let me copy the public IP address here. I am choosing box terminal again. So sh paste here. So default username is ec2-user, ec2-user. Yes, we need to provide those lowercase letters only, lowercase letters only. Advanced, use private key. Now upload ALB pen key file. Okay. So click on OK. Now here I'm increasing the font size. Here I'm increasing the font size. So first I'm switching into root user. First I'm switching the root user. In order to install Apache web server. Apache web server. So Apache web server ni install చేస్తున్నాను. Same first server లో మనం implement చేసాము. Same kind of operation ni second server లో కూడా implement చేస్తున్నాను. So we need to start our Apache server. So systemctl start httpd. Apache server ni start చేసండి and we need to verify the status of Apache web service. Apache web service active and running. So in order to deploy our application, so var www/html. Here I'm creating one index.html. Index.html. Yes, here I'm creating one simple HTML. Here I'm creating one simple HTML code. So body BG color, body BG color. Here I'm providing, yes, orange or else green color and provide green color. So green color ni provide చేస్తున్నాను. So here I'm providing some marquee tag. So welcome to PythonLife DevOps server. So first server మనం AWS ని provide చేసాం. Right now here I'm using DevOps server అని provide చేస్తున్నాను. DevOps server అని provide చేస్తున్నాను. Let me save it. Now we need to check that our application is active or not. So copy the public IP second server and paste here. Yes, here it is. Welcome to PythonLife DevOps server. So first application is pink color. Welcome to PythonLife AWS server. Yes. After then we need to create load balancer. Now in left side panel we are choosing load balancer. Before that, let me create target group. Target group ni create చేస్తున్నాను. So target group is nothing but a group of servers, collection of servers or group of servers running our application. Create target group. So create target group. Yes, we need to provide the target group name. We need to provide the instances. Yes, target group name. Yes, my target group name is my target. That's it. So click on next. So server 1 is running, server 2 is running. So secret group is December SZ. Zones are 1B and 1A. Yes, include as pending below. So here I'm selecting both servers. Include as pending below. Yes, create target group. Target group created successfully. Yes, two target groups, both are unused state. In order to create load balancer, we have 4 different types of load balancer are there. So application load balancer, classic load balancer, network load balancer, gateway load balancer. But classic load balancer is outdated one. So let me create load balancer. Yes, application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, classic load balancer. So classic load balancer is previous generation load balancer.
Now here I'm choosing application load balancer. Application load balancer will work on HTTP and HTTPS protocols. So network load balancer will work on TCP and UDP protocols. So gateway load balancer, GenV protocol, GenV protocol, GenV protocol. So in order to create application load balancer, so click on create. So we need to provide the name for the application load balancer. So my application load balancer is ALB app అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అప్లికేషన్. సో దట్స్ ఇట్. అవర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ నేమ్ ఈస్ ALB app. So we are choosing only internet facing. That means public IP address ద్వారా. So public and public. Internal means private IP address only, as a private IP address. So internet facing means has a public IP address. DNS name is publicly resolvable. Yes, server internet facing traffic. Now that's it. So ఎక్కడ మనం లాంచ్ చేసాం? 1 US zone, 1 A zone, US East, 1B zone. సో ఫస్ట్ సర్వర్ మనం ఎక్కడ లాంచ్ చేసామంటే US East 1A అవైలబుల్ జోన్ లాంచ్ చేసాం. సెకండ్ సర్వర్ ని 1B అవైలబుల్ జోన్ లో లాంచ్ చేసామండి. So in order to select our secret group, what is our secret group? December SZ. Now we need to attach our target group. What is our target group name is my target. In order to select our target group, that's it. Create load balancer. Create load balancer. ALB app. Our load balancer is ALB app. Still it's creating. Yes, successfully created load balancer. Now go to and check the load balancer. Go to load balancer. Yes. So మనం load balancer ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామంటే by using DNS name or else URL. Yes. Let me check it out. ALB. సో స్టేట్ మనకి ఇక్కడ ఏం రావాలి? ఇక్కడ ప్రొవిజనింగ్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ యాక్టివ్ అని రావాలండి. జస్ట్ రిఫ్రెష్ హియర్. Just refresh here. Still the state is provisioning state. Yes. So మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇక్కడ yes స్టేటస్ మనకి ఏం రావాలి? ఇక్కడ యాక్టివ్ అని ప్రొవైడ్ చేయాలి. Still in provisioning state. So previous one application, one pink color, one green color మనకి యాక్సెస్ అవుతుంది. So let me close it. Both servers అయితే క్లోజ్ చేసాండి. both servers ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. Just refresh here. So status is provisioning. State still. So it take 1 minute of time. It will be activated. Just wait for 1 minute. Whether it is active or not. సో మనం ఎక్కడన్నా మిస్టేక్ చేసి మనకు అప్లికేషన్ వచ్చేసి యాక్సెప్ట్ చేయలేమండి. సో స్టిల్ ఇట్స్ ప్రొవిజనింగ్ స్టేట్. Just refresh here. Still it's provisioning state. సో మనం 2 servers ని టార్గెట్ గ్రూప్ కి అటాచ్ చేసామండి. 2 servers మనం టార్గెట్ గ్రూప్ కి అటాచ్ చేసాం. సో బోత్ సర్వర్స్ మనం డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో క్రియేట్ చేసామండి. స్టిల్ ద స్టేటస్ ఈస్ ప్రొవిజనింగ్ స్టేట్ ఓన్లీ. In order to check, yes, listener rules. So that is HTTP protocol and the port number is 8080. Just refresh here. Still it's creating state. Now the status is active. How to access our application? So load balance మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తుంటే by using DNS name లేదా URL. So domain name system లేదా uniform resource locator మనం యాక్సెస్ చేస్తామండి. Now here we got DNS name. Let me copy it. Now paste it into our web browser. Yes, just enter. So మనకి ట్రాఫిక్ వచ్చేసి ఒక సర్వర్ నుంచి ఒక సర్వర్ కి
కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ట్రాఫిక్ ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఎస్ మన అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సర్వర్ లో ఉంది. నేను జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ అవుతుందండి. సెకండ్ సర్వర్ మనకి ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. సో వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ డెవాప్స్ సర్వర్. జస్ట్ రీఫ్రెష్ హియర్. సో వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ AWS సర్వర్ అండి. సో మనకి ఈ విధంగా అయితే ట్రాఫిక్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామండి. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ will distribute the traffic into multiple EC2 instances across availability zones. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో క్రియేట్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, డిలీట్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అండి. Now go to load balancer. First we need to delete the load balancer. So first load balancer remove చేస్తున్నానండి. Let me delete it. Delete load balancer. Yes, confirm it. Yes, confirm. Delete. So our load balancer will be deleted, and then we need to delete the target group also. Go to click on actions. Delete. Yes, delete. Target group is also deleted. Now in order to remove the roles అండి, మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో IAM సర్వీస్ మనకి రోల్స్ మనకి క్రియేట్ అవుతాయండి. ఆ రోల్స్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డిలీట్ చేయాలి. రూల్స్ అండ్ పాలసీస్ మనకి క్రియేట్ అవుతాయండి బై డిఫాల్ట్. ఎప్పుడైతే మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్లీ క్రియేటెడ్ ఆ 2 రోల్స్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డిలీట్ చేయాలి. yes go to roles go to roles yes go to roles yes AWS service role for elastic load balancer. Let me delete it. So we need to provide the name of the load balancing. Yes, AWS service load balancer. Let me copy it. Now paste here. Let's delete. Now go to instances. Let me delete our servers also. Let me delete our servers also. ఏ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. we have different load balancer are there. Application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, and classic load balancer. Classic load balancer is outdated one. That is previous generation load balancer గా కాల్ చేస్తామండి. సో మనం మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా రియల్ టైం యూజ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆర్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేస్తాం. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేస్తారు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ని యూజ్ చేస్తాండి. సో రోల్ విల్ బి deleted successfully. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి ఇన్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో ట్రాఫిక్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం మనం ఇక్కడ ELB సర్వీస్ ని చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Hi, hello, good morning. Welcome to our PythonLife YouTube channel. సో AWS సిరీస్ లో భాగంగా సో ఇవాళ మన వీడియో సెషన్ ఏంటంటే సో AWS ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అండి. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అవర్ PythonLife. సో మనకి ఇవాళ ఈ వీడియో సెషన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే సో AWS ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. సో దీని కంటిన్యూస్ మనం ఏం చేద్దామంటే సో నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై AWS ఆటో స్కేలింగ్. సో లెట్ us start our video. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ మనం ఇక్కడ AWS ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ డిస్కస్ చేసే ముందు సో మనకి 3 T's యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలండి. సో 3 T's అండి. 3 T's. Let me know about 3 T's. Here first one is elasticity. So here first one is elasticity. So and second one, so first terminology is elasticity and the second terminology is scalability. Second terminology is scalability and scalability. On third one
high availability, high availability, high availability, high availability. So first one is elasticity and second one is scalability and third one is high availability and high availability. So firstly, we need to discuss about elasticity. So now what is mean by elasticity? Now what is mean by elasticity? Now observe ఇక్కడ మనకి elasticity అంటే ఏంటంటే for example now what is mean by elasticity అంటే for example here it is our application and here it is our application. So we are implementing load balancer. We are implementing load balancer and load balancer. So మనం previous session లో load balancer గురించి discuss చేసామండి. Now what is mean by load balancer? So load balancer is nothing but to distribute the traffic into multiple servers and to distribute the traffic into multiple servers. So here it is my load balancer. So here it is my load balancer. So here it is my application. My application is running on multiple servers. Here is my application is running on multiple servers. So application. So here it is application. So application. So my application is running on multiple servers. So my application is very famous in the market and my application is very famous in the market and so ఇక్కడ application వచ్చేసి multiple servers లో run చేస్తున్నాడు. Why? Because my application is very famous in the current market and current market. So now observe the scenario about what is mean by elasticity. Now everyone started, here it is clients, here it is clients are users or customers and users అనుకున్నాను users. So here it is a load balancer, here it is a load balancer, here it is our application, here it is our application. Everyone, every user started accessing my application, started my application. So for example, www dot, yes, www dot, so Krishna devaps.com, Krishna devaps.com. So here it is my application, my website, and here it is my website. And so everyone started accessing my application. Second, server యొక్క configuration ఎంత తీసుకున్నట్టే like a 4 GB RAM capacity అండి, like a 4 GB RAM capacity తీసుకున్నాను, 4 GB RAM capacity తీసుకున్నాను. So here I'm using three different servers తీసుకున్నాను. So three different servers ఇక్కడ same application తో రన్ చేస్తున్నాను. Three different servers ఇక్కడ same application అయితే రన్ చేస్తున్నాను. So three different servers ఇక్కడ same application రన్ చేస్తున్నాను. Yes. Same application in multiple server. So everyone started accessing my application. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ సర్వర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ సో 4 GB RAM కెపాసిటీ యొక్క సర్వర్ తీసుకొని అప్లికేషన్ యొక్క డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. Yes. Now observe, so increasing and decreasing the number of servers based on the traffic అండి, సో ఇక్కడ మనకి సర్వర్ కోసం రిక్వెస్ట్ బేస్ చేసి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సో ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ బేస్డ్ ఆన్ workload traffic and based on workload traffic. So here elasticity is nothing but like a short term antamandi, like a short term lo call chestam. Elasticity is nothing but like a short term lo call chestam. It means increasing and decreasing the number of servers based on the workload distribution. So elasticity is a short term goal. Go call chestam. Yes. Elasticity can be achieved in AWS. Using AWS auto scaling. So using AWS auto scaling.
So by using AWS auto scaling feature ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలాస్టిసిటీని మనం అచీవ్ చేస్తామండి. సో ఆటో స్కేలింగ్ అంటామండి. సో now what is mean by auto scaling? Now what is mean by auto scaling? So elasticity can be achieved in AWS by using auto scaling అంటామండి. Auto scaling. Yes. Here auto scale, here is what is mean by auto scale కి మనం సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సో ఆటో స్కేల్ అంటామండి. Like a scale out, like a scale out and scale down. Sorry, scale in, scale out and scale in. And so auto scale means like a scale out and a scale in. So what is mean by scale out and what is mean by scaling? So scale out means increasing or adding servers. Adding servers based on our requirement, we can increase the number of servers. For example, మనం ఇక్కడ సేమ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ రన్ చేస్తున్నాం. ఫర్ రైట్ నో మనకి 3 సర్వర్స్ రిక్వైర్డ్ అయ్యండి. సో లేటర్ మనకి 10 సర్వర్స్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవ్వచ్చండి. సో ఇక్కడ అప్పుడు మనం ఏ టాస్క్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇక్కడ స్కేల్ అవుట్ టాస్క్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ యాడింగ్ servers. And now what is mean by scaling? What is mean by scaling? And scaling is nothing but like a decreasing or remove servers. And remove servers. Scaling is nothing but like decreasing or remove the services and based on our requirement only. And so elasticity is also called as horizontal scaling. So auto scaling like a scale out and scale out operation perform చేస్తామండి. Scale out and scale in. Scale out means increasing the servers. Scaling means like decreasing the servers. Elasticity is also called as horizontal scaling or call చేస్తాం. Now what is mean by elasticity? Yes, same application will be running multiple servers. Now coming to second feature is scalability. Now what is mean by scalability? So second feature is scalability. And now what is mean by scalability? And now observe. So here it is my database server. Here it is my DB server. Here it is my DB server. Here it is my DB server. So ఇక్కడ సర్వర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత తీసుకున్నా అంటే లైక్ 5 టెరాబైట్స్ తీసుకున్నా అండి. 5 టెరాబైట్స్ అండ్ 16 GB ర్యామ్ స్పేస్ తీసుకున్నా అండి. 16 GB ర్యామ్ స్పేస్ తీసుకున్నాండి. 16 GB ఆఫ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ యూజ్ చేస్తున్నాండి. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామని సర్వర్ రన్ చేస్తామండి. సో ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసిన డేటా అంతా మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే ఇన్ అవర్ డేటాబేస్ సర్వర్ లో మనకి స్టోర్ అవుతుందండి. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న డేటాబేస్ సర్వర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఏంటి? సో 16 టెరాబైట్స్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ తీసుకున్నా అండి. సారీ 5 టెరాబైట్స్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 16 GB RAM capacity server configuration. Now, I want to increase the capacity of the server. So, ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి సో మోర్ ర్యామ్ కెపాసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ 32 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకు నీడ్ అవుతుందండి. So now I want to increase the capacity of the server. Simply we called as scalability. గా కాల్ చేస్తున్నాం. Now I want to increase the capacity of the server. So is nothing but scalability. Now what is mean by scalability? And now what is mean by scalability? Yes, scalability means like a scale up and
స్కేల్ డౌన్, లైక్ స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్ గా కాల్ చేస్తామండి. స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్. సో నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై అ స్కేల్ అప్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై scale up? What is mean by scale up? So scale up means increasing. Scale up means increasing. So scale up means increasing the purchase. So increasing. So scale down means decreasing the purchase. Decreasing. So scale down means decreasing. So మన ఇక్కడ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ కి 30 GB RAM అండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండి. సో మనకు అంత నీడ్ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాం, స్కేల్ డౌన్ ప్రాసెస్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. సో స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ గా కాల్ చేస్తామండి. స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ గా కాల్ చేస్తాం. బట్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ గా కాల్ చేస్తాం. స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. లాంగ్ టర్మ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ గా కాల్ చేస్తాం. స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ గా కాల్ చేస్తాం. వర్టికల్ స్కేలింగ్. వెరాస్ elasticity is also called as horizontal scaling. So scalability is also called as vertical scaling. Vertical scaling. Now coming to third functionality is high availability. High availability. Now what is mean by high availability? Now what is mean by high availability? What is mean by high availability? Now observe the point of high availability. The period of time the service is available to the customer is simply called as high availability. The period of time the service is available to the customer is called high availability. ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ అయితే సర్వర్లో రన్ చేస్తున్నాము. ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి సో యూజర్స్ కి అవైలబిలిటీగా ఉండాలండి. సో 24/7 అప్లికేషన్ వచ్చేసి యూజర్స్ వచ్చేసి యాక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి. సో ఈ కంటెంట్ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే హై అవైలబిలిటీగా కాల్ చేస్తున్నాం. ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ద సర్వీస్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద కస్టమర్ ఈజ్ కాల్డ్ హై అవైలబిలిటీ. ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ద సర్వీస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ టు ద కస్టమర్. The period of time the service not available to the customer is called డౌన్ టైమ్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో అయితే మనం ఇక్కడ సర్వీస్ అవైలబుల్ గా లేకపోతే కస్టమర్స్ కి అప్పుడు ఆ అప్రోచ్ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే డౌన్ టైమ్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. హై అవైలబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఇన్ పర్సంటేజ్. High availability is always measured in percentage తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. percentage. So high availability is always measured in the form of percentage తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Now observe the point. So keeping the same application multiple servers is called redundancy. ఇక్కడ నేను సేమ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఆ 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లో రన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ డూప్లికేషన్ కదా మనకి అయ్యేది ఇక్కడ. ఎస్, సేమ్ అప్లికేషన్ ని ఫస్ట్ సర్వర్ లో ఉన్న. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ మై సర్వర్ 1 అండి. నౌ క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ S1 అంటాను. సర్వర్ 1, హియర్ ఇట్ ఈస్ సర్వర్ 2, హియర్ ఇట్ ఈస్ సర్వర్ 3 అండి. ఫర్ ఈజీ రికగ్నైజేషన్ అండి. సో ఈజీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. సో విచ్ వన్ ఇట్ ఈస్ సర్వర్ 1, సర్వర్ 2 అండ్ సర్వర్ 3 అండి. సో కీపింగ్ ద సేమ్ అప్లికేషన్ ఇన్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ సింప్లీ వి కాల్డ్ యాజ్ రిడెండెన్సీ. సేమ్ అప్లికేషన్ మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లో పర్ఫార్మ్ చేయడం మనకి ఏం క్రియేట్ అవుతుందంటే redundancy మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. redundancy. So redundancy is nothing but like a duplication. మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. డూప్లికేషన్. సేమ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ 2 సర్వర్స్ లో రన్ చేస్తున్నాడు సేమ్ అప్లికేషన్. సో అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ redundancy మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. సమ్ ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మై వెబ్సైట్.
www.krishna.com and someone goes hit like www.krishna.krishnadevaps.com and it goes into the server one and server one first వెళ్తుందండి and then server two and then server two అండి server one first reach అవుతుందండి సార్ next one server two and server three అండి so based on round robin method based on round robin method for example, if server one is down, for example, if server one is down, if server one is down, the load balancer cannot send the request to them, cannot send the request to the server one and cannot send the request to the server one. Here my question is, ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ if server 1 is goes down, something is wrong in server 1, the load balancer cannot send to the request. ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ సర్వర్ 1 కి వచ్చేసి ఇక్కడ యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసిన రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి సర్వర్ కి ప్రొవైడ్ చేయదు. వై ఇట్ ఈస్ హియర్ మై క్వశ్చన్ ఈస్ how does the load balancer yes server 1 is not working load balancer ki server 1 వచ్చేసి వర్కింగ్ గా ఉందో లేదా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది here it is my question now load balancer will do something called as health check. So load balancer will do the something called as health check. Remember that point. So load balancer will do the something called as health check. So load balancer will do the something called as health check and also it can perform monitoring task also. Monitoring operation కూడా మనకి perform చేస్తుంది. Monitoring task కూడా మనకి perform చేస్తుంది. Monitoring. So application మనకి ఏ విధంగా perform అవుతుందో ఇక్కడ monitoring చేస్తుంది. Every 30 seconds. Every 30 seconds. Yes. Every 30 seconds కి వచ్చేసి మనకి చెక్ చేస్తున్నాడు. Every 30 seconds కి వచ్చేసి మనకి సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తుందండి. సో వెరిఫై చేస్తున్నాడు. Now what is mean by monitoring? So load balancer check if the application is reachable or not. So load balancer will check the application is reachable or not verify చేస్తుంది by using monitoring feature. And one more feature is there అండి. So one more feature is there that is failover. Failover feature. Now what is mean by failover feature? If one server is goes down, for example, if one server is goes down, other server will take the request. For example, ఇక్కడ మనకి server 1 డౌన్ అయిపోతే రిమైనింగ్ సర్వర్స్ S1 కి ఏమైతే రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయో ఆ రిమైనింగ్ సర్వర్ వచ్చేసి టేకప్ చేస్తాయండి. సో దీని ఏమని ఇక్కడ కాల్ చేస్తుంటే ఫెయిల్ ఓవర్ గా కాల్ చేస్తుంది. If one server is something goes down, other server will take the request. అండి. And third functionality is redundancy. Now what is meant by redundancy? Keeping the same application in multiple servers. Simply we called as yes redundancy. So every three functionalities and eight are three functionalities like 3T's and so first one is elasticity and second one is scalability and third one is high availability now our agenda is what is mean by auto scaling. So before discussing about auto scaling, let me know about load balancer. Now what is mean by load balancer? Now observe. So for example,
Here it is our application. So here it is our application. Yes. This is my application only. This is my application. Here I am deploying my application in one server అండి. నా అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఒక server లో డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. So it is mission. It is mission. It is mission. It is mission. Here it is application. Yes, people are accessing my application. People are accessing my application. People are accessing my application. So my application very famous in the market, and my application very famous in the market. My application very famous in the market. And now observe, if I deploy our application in one server, and then sir, so నేను ఒక అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో మాత్రం డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. బట్ మై అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండి. మై అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద current market only. So if I deploy our application in one server, then burden will be increase on that server. So ఒకే సర్వర్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ రన్ చేయడం వల్ల నాకు వచ్చేసి n నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేసిన టైంలో సర్వర్ పై మనకి ఏమవుతుందంటే బర్డెన్ వచ్చేసి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బర్డెన్ సర్వర్ మనకి ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రైజ్ అవుతాయంటే నా ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎస్ request processing processing. So here it is, first problem is request processing will become slow. సో ఇక్కడ క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి సర్వర్ చాలా లేట్ గా మనకి ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అది మనకి ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అండి. And the second drawback is response. అలాగే సర్వర్ నుంచి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చేసి చాలా నీట్ గా వస్తుంది. రెస్పాన్స్ విల్ బి డిలేడ్ ఫర్ ది కస్టమర్స్ రెస్పాన్స్ విల్ బి డిలేడ్ ఫర్ ది customers and delayed for the customers. And third disadvantage is server may be crash అవచ్చండి. సో సర్వర్ మనకి ఏమవచ్చు ఇక్కడ, సో హెవీ వర్క్ లోడ్ వల్ల హెవీ ట్రాఫిక్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంటే సమ్ టైమ్ ఇక్కడ సర్వర్ డౌన్ అయిపోతుంది. సర్వర్ వచ్చేసి మనకి క్రాష్ అవుతుంది. సో అలాగే మనకి అవర్ బిజినెస్ పైన ఇంపాక్ట్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. లైక్ బ్రాండ్ ఆర్ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆన్ అవర్ బిజినెస్ కంపల్సరీగా వచ్చేసి మన బిజినెస్ పై అయితే ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. బిజినెస్ పైన మనకి వచ్చేసి ఇంపాక్ట్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి రైజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ సర్వర్ ఈస్ డౌన్ దెన్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఆల్సో డౌన్ అండి. సర్వర్ మనకి డౌన్ అయిపోతే సర్వర్ లో రన్ చేసి మనకి అప్లికేషన్ మనకి ఏమవుతుంది, డౌన్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. లోడ్ బ్యాలెన్సర్. నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండి. Now observe the point about a load balancer. The process of running our application in multiple server. The process of running our application in multiple servers is called as load balancing. Yes. To implement load balancing, we will use ELB service. We will use ELB service in AWS అండి. సో మన లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇక్కడ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో ఏ సర్వీస్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామంటే ELB సర్వీస్ అండి. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ రౌండ్ రాబిన్ అల్గోరిథం. Elastic load balancer will receive the request and it will
distribute the request to the multiple servers based on round robin fashion, based on round robin based on round robin fashion. Yes. సో ఇక్కడ మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తుంటే by using DNS name or else by using DNS name అండి or else URL by using DNS name గా URL ద్వారా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్సెస్ చేస్తామండి. సో నౌ కమింగ్ టు ఆటో స్కేలింగ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్, ఇక్కడ మనం టోటల్ గా మన అప్లికేషన్ మార్కెట్ లో చాలా ఫేమస్ అండి. సో మనం ఇక్కడ టోటల్ గా 3 సర్వర్స్ లో అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నామండి. ఓకే ఫైన్. సో జనరల్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నార్మల్ డేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మై ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ అనుకుంటాండి. ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ డిప్లాయింగ్ అప్లికేషన్ ఈస్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ అండి. సో నార్మల్ డేస్ లో నాకు ఇక్కడ వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నా వెబ్సైట్కి వచ్చేసి ఇక్కడ 10,000 ఆర్పిఎం వస్తుందండి. 10,000 ఆర్పిఎం రేట్ ఫర్ మినిట్ అండి. నార్మల్ డేస్ లో మై ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి 10,000 ఆర్పిఎం వస్తుంది. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ 3 సర్వర్స్. సో 3 సర్వర్స్ అప్లికేషన్ రన్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తున్నాండి. ఓకే ఫైన్. నౌ tomorrow will be the we have provide offers అండి. సో tomorrow we have provide big billion days offers ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. సో 50% తో మనం ఇక్కడ ఆఫర్స్ అండి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. ఆఫర్స్ వచ్చేసి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. బట్ కరెంట్లీ we have 3 servers only. బట్ కరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆర్పిఎం ఈస్ 10,000. బట్ మనం ఇక్కడ ఎంత ఆర్పిఎం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు నార్మల్ డేస్ లో 10,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కూడా 3 సర్వర్స్ ని యూజ్ చేసుకున్నాం. 3 సర్వర్స్. బట్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఎస్, బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఆఫర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. సో లైక్ ఎందుకంటే మన ఇక్కడ జస్ట్ లైక్ అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ అండి. ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్. ఎస్. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆర్పిఎం ఈస్ 1 lakh. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఆర్పిఎం ఈస్ 1 lakh అండి. సో మనం ఎంత ఆర్పిఎం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? 1 lakh ఆర్పిఎం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ నార్మల్ డేస్ లో ఇక్కడ 10,000 ఆర్పిఎం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామండి. వీఆర్ యూజింగ్ 3 సర్వర్స్. బట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ బిగ్ బిలియన్ డే ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ 1 lakh ఆర్పిఎం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎస్. ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే yes, we need to increase the servers. అండి. 3 servers మనకి సరిపోండి. We need to increase the more number of servers. అండి. అప్ టు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 20 servers వరకు తీసుకుంటాను. 20 servers వరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ 1 lakh ఆర్పిఎం అండి. 1 lakh ఆర్పిఎం. నౌ సో మార్నింగ్ 9 o'clock. సో మార్నింగ్ 9 o'clock ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎగ్జాక్ట్ నాకు 10 అంతా ఏమైందంటే మై ఆర్పిఎం ఈస్ 60,000 అండి. 60,000 ఆర్పిఎం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. సో 60,000 ఆర్పిఎం వచ్చేసి నాకు గెట్ చేశాను. అండ్ 11 o'clock ఆర్పిఎం ఏమైందంటే 11 o'clock అంత ఆర్పిఎం ఆల్మోస్ట్ 95,000 ఆర్పిఎం రీచ్ అండి. ఆల్మోస్ట్ 95,000 ఆర్పిఎం రీచ్ అండి. But we are configuring 20 servers. Remember that point. Now exactly 1 o'clock. ఏమైంది my RPM వచ్చేసి up to 1 lakh వరకు రీచ్ అండి. So in that time one famous actor వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే some incident జరిగిందండి. సో పీపుల్ అంతా దేనికి కనుక రీడక్ట్ అవుతారంటే సో ఫేమస్ బాలీవుడ్ యాక్టర్ అయితే ఉన్నారో తనకి ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వల్ల సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అంతా కూడా ఆ న్యూస్ ఛానల్ కి రీడక్ట్ అవుతారండి. బట్ సడన్లీ మై ఆర్పిఎం ఈస్ 1000 అండి. సో నేను ఇక్కడ 1 lakh ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఏం చేసి ఇక్కడ ఐ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఇన్స్టెడ్ వి హావ్ ఓన్లీ 3 సర్వర్స్. కరెంట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ 20 servers. 17 servers ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ట్రాగా యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ సడన్లీ మై ఆర్పిఎం ఈస్ 1000 ఓన్లీ. అంటిల్ అన్లెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు నాకు ఓన్లీ
1000 RPM మాత్రమే వచ్చాయండి. 1000 RPM మాత్రమే వచ్చాయండి. అండ్ రిమైనింగ్ సర్వర్స్ నాకు ఇక్కడ ఐడిల్ స్టేట్ లో ఉంటాయండి. బట్ నార్మల్ డేస్ లో మేము ఇక్కడ 10,000 RPM కి ఇక్కడ ఎన్ని సర్వర్స్ యూజ్ చేసాం? వి ఆర్ 3 సర్వర్స్. బట్ మనకి కరెంట్ ఇక్కడ ఎంత ఆర్పిఎం వస్తుందంటే 1000 RPM ఓన్లీ. రిమైనింగ్ సర్వర్స్ మనకి ఏ స్టేట్ లో, రిమైనింగ్ సర్వర్స్ మనకి యూజ్లెస్. బట్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ ఎటువంటి వర్క్ లోడ్ లేదండి ఆ సర్వర్స్ ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ మనం సర్వర్ సింక్ చేసిన యూజ్ చేయకుండా వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఎస్, డెఫినెట్లీ we need to pay the some amount. Definitely we need to pay the some amount అండి. ఎస్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటే ఎస్, ఆటో స్కేలింగ్ ఫీచర్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఆటో స్కేలింగ్. ఎస్, నా వాట్ ఈస్ మీన్ బై auto scaling? So AWS auto scaling to monitor your application and automatically adjust the capacity to maintain the steady and predictable performance at lowest cost price, at lowest possible cost. And so auto scaling is nothing but auto scaling will monitor your applications and automatically adjust the capacity to maintain the steady and predictable performance. సో మనకి ఆటో స్కేలింగ్ లో వచ్చేసి వెరీ 3 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ 3 ఫీచర్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏంటా 3 ఫీచర్స్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ fault tolerance, and second one is availability, and third one is cost management. Now observe here, I will show you 3 different features. So already AWS account connect అయ్యానండి. So already AWS account connect అయ్యాను. Now observe, here I'm choosing auto scaling groups, open link in new tab. Yes, here it is, auto scaling. So an auto scaling group is a collection of Amazon EC2 instances that are treated a logical unit. Now observe the advantage of or features of auto scaling. Now first feature is fault tolerance. Now what is mean by fault tolerance? Detect when an instance is unhealthy and terminate it and launch an instance to replace it. For example, మన ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఒక 20 సర్వర్స్ నాకు 20 సర్వర్స్ నాకు నీడ్ అయ్యండి. 20 సర్వర్స్ నాకు నీడ్ అయ్యి. సో మై ఆర్పిఎం ఈస్ 1 lakh అండి. అన్ఫార్చునేట్ గా అక్కడ ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ గోస్ రాంగ్ అండి. ఈ సర్వర్ నాకు ఏదైనా డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసి డౌన్ అయిపోతే నాకు ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ లో ఫాస్ట్ టోలరెన్స్ ఫీచర్ ద్వారా నాకు ఏం చేస్తుందంటే, అండ్ 1 more సర్వర్ నాకు రీప్లేస్ చేస్తే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా నాకు పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు డిటెక్ట్ వెన్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ unhealthy state and terminate it and launch an instance to replace it. This is first feature. And second feature is availability. Yes, what is mean by availability? So ensure that your application always that has the right amount of capacity to handle the current traffic demand. In that మనం previous 3 discuss చేసామండి. That is high availability and high availability. So where you are writing? Yes, high availability and high availability, same as high availability. Ensure that your application always has the right amount of capacity to handle the current traffic demand. For example, అక్కడ current traffic 1000 only. So 1000 అక్కడ సర్వర్స్ మాత్రం మనకి వర్క్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ అన్ని మనకి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయంటే టర్మినేట్ అవుతాయి. And third functionality is cost management. So now what is mean by cost management? So cost management is nothing but save money by dynamically launching instances when they are needed and terminating them when they are not. So మనకి ఇక్కడ ఈ బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్స్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బై ఆటో స్కేలింగ్ అనేది.
save money by dynamically launching an instances when they are needed. ఎప్పుడైతే మనకి నీడ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి క్రియేట్ అవుతాయండి. సో ఇఫ్ మనకి రియల్ గా నీడ్ లేకపోతే మనకి ఏం చేసుకున్నా సో టర్మినేటింగ్ దెమ్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ అని. సో ఈ విధంగా అయితే మనకి ఆటో స్కేలింగ్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఈ విధంగా మనకి ఆటో స్కేలింగ్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో ఈ ఆటో స్కేలింగ్ మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి సో we required launch template. We required launch template option మనకి required అవుతుంది. Launch template. So we are performing the auto scaling by using load balancer without load balancer also. సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ లేకుండా కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అండి. సో ఆటో స్కేలింగ్ అండి, ఆటో స్కేలింగ్. నౌ అబ్జర్వ్ ద పాయింట్స్ అబౌట్ 3Ts. వాట్ ఈస్ మీన్ బై 3Ts? So first one is elasticity, and second one is scalability, and third one is high availability. High availability అండి. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. ఆటో స్కేలింగ్ ఫంక్షనాలిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైఫ్. సో AWS డెమో సెషన్లో భాగంగా ఇవాళ మనం ఈ వీడియో సెషన్లో సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ EBS వాల్యూమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైఫ్ AWS డెమో సెషన్స్. సో టుడే అవర్ ఎజెండా ఈస్ EBS వాల్యూమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం జనరల్గా సర్వర్ని క్రియేట్ చేసిన టైంలో వాల్యూమ్స్ మనం బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మనం ఏం చేస్తామంటే we can increase the capacities. We can increase the capacities. We can increase the size of the hard disk. So basically volumes అంటున్నాం. వాల్యూమ్స్ అంటున్నాం. Now what is exactly mean by volumes అండి? What is exactly by AWS EBS volumes? AWS EBS volumes అండి. So as a free tier eligible customer కి వచ్చేసి మనకి 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం అయితే మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్కి వచ్చేసి మనకి 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. నా అబ్జర్వ్ హియర్, ఎస్ ఇట్ విల్ లోడింగ్ అండి. Yes, here it is, configure storage and configure storage. So now observe here. So free tier eligible customer can get up to 30 GB of EBS general purpose. So as a free tier eligible customer purchase మనకి total గా 30 GB of storage space మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎస్. సో అసలు ఎందుకు మనం ఈ వాల్యూమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం? నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్. సో EBS మీన్స్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ గా కాల్ చేస్తాం. సో EBS స్టాండ్స్ ఫర్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ గా కాల్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది EC2 సర్వీస్ లో ఉన్నటువంటి సో EBS సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తుంది. సో ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ లెవెల్ స్టోరేజ్ డివైస్ గా కాల్ చేస్తుంది. సో ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ లెవెల్ స్టోరేజ్ డివైస్ that can be associated with an EC2 server. జనరల్ గా అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నామండి.
మొబైల్ ఫోన్ లో మనకి డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ మన స్టోరేజ్ స్పేస్ ఫుల్ అయిపోతే మనం ఏం చేస్తాం, లైక్ మెమోరీ కార్డ్స్ లాంటివి అయితే యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ మెమోరీ కార్డ్స్ లాంటివి యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే, సో మన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఆ పర్టికులర్ డివైస్ లో మనం స్టోర్ చేస్తున్నామండి. ఆ పర్టికులర్ డివైస్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. EBS volumes can be used as EBS volumes can be used as both primary volume, both primary as well as secondary storage purpose కోసం యూజ్ చేస్తామండి. సెకండరీ స్టోరేజ్ పర్పస్. EBS EBS volumes EBS volumes can be used as both primary storage purpose as well as secondary storage. Secondary storage అండి. సెకండరీ స్టోరేజ్ పర్పస్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం. ప్రైమరీ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం, అట్ ద సేమ్ టైం వచ్చేసి ప్రైమరీ పర్పస్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తామండి. ప్రైమరీ పర్పస్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. ఎస్. సో ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ అంటున్నాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్స్టార్, సో ఇన్స్టెన్సెస్ స్టోర్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ EBS volume. Here it is EBS volumes and here it is instances. Here it is instances store volume. Instances store volume and instances store volume. So EBS volumes as well as instances store volumes and EBS volumes are permanent storage volumes గా కాల్ చేస్తాం. So EBS volumes are called permanent storage. That means persistent storage purpose కింద యూజ్ చేస్తామండి. అంటే పర్మనెంట్ గా మన డేటాని స్టోర్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ని యూజ్ చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేశాను. నేను ఒక వర్చువల్ సర్వర్ అయితే లాంచ్ చేశాను. సో ఈ పర్టికులర్ వర్చువల్ సర్వర్ లో నేను లాట్ ఆఫ్ డేటాని ఇక్కడైతే ప్రాసెస్ చేశాను. ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను, అప్లికేషన్ ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా చేశానండి. సో నేను ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఆ పర్టికులర్ AWS ఇన్స్టెన్స్ లో ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ కూడా డిప్లాయ్మెంట్ చేశానండి. నా ఎంటైర్ అప్లికేషన్ నాకు ఎక్కడ రన్ అవుతుందండి, ఎస్, సో అమెజాన్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ అవుతుంది. సో రైట్ నో నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసింది డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ మాత్రం యూజ్ చేసింది. దట్ మీన్స్ సో AWS ఇన్స్టెన్సెస్ స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ మాత్రం యూజ్ చేశాను. సో పొరపాటు నేను ఇక్కడ ఈ సర్వర్ ని టర్మినేట్ చేస్తే, ఈ సర్వర్ లో నేను ఏమైతే డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తున్నానో, సో ఎవ్రీథింగ్ డేటా వచ్చేసి ఇక్కడ లాస్ అయిపోతుంది. సో అన్ఫార్చునేట్లీ సర్వర్ ని టర్మినేట్ చేస్తే ఇందులో నేనైతే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను, ఎంటైర్ మన అప్లికేషన్ ఏమవుతుందంటే లాస్ అయిపోతామండి. ఎస్. అలాంటి వాల్యూమ్స్ ఏమన్నాం ఇక్కడ, ఎస్, ఇన్స్టెన్సెస్ స్టోర్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ అంటున్నామండి, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ వాల్యూమ్స్ అంటున్నాం. సో బై యూజింగ్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ we can store the data permanent. That means persistent storage purpose కోసం, అంటే పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం మనం ఏమి చేస్తామంటే EBS వాల్యూమ్స్ యూజ్ చేస్తామండి. బట్ ఇన్స్టెన్సెస్ వాల్యూమ్స్ మనకి ఏ విధంగా ప్రాసెస్ అవుతుందంటే, ఎస్, నో అబ్జర్వ్ హియర్. సో ఇన్స్టెన్సెస్ వాల్యూమ్స్ మనకి ఏ విధంగా ప్రాసెస్ అవుతుందంటే, ఎస్, నాట్ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. దట్ మీన్స్ అంటే ఏంటి, మన ఇక్కడ నాట్ పర్సిస్టెంట్ అంటే, ఎస్, టెంపరరీ స్టోరేజ్ అంటామండి. టెంపరరీ స్టోరేజ్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో ఇన్స్టెన్స్ మనం పొరపాటున రిమూవ్ చేస్తే అందులో స్టోర్ చేసిన డేటా మొత్తం ఇక్కడ లాస్ అయిపోతామండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని స్టాప్ చేసి యాజ్ వెల్ యాజ్ అగైన్ ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ని స్టాప్ చేస్తే ఇందులో EBS వాల్యూమ్స్ డేటా మనకి అలానే అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ద EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, ద డేటా ఈజ్ నాట్ లాస్ట్ అండి. సో అదే మన ఇక్కడ
ఇక్కడ ఉన్న EC2 లైక్ ఇన్స్టాన్సెస్ మనం ఇక్కడ సో లైక్ టర్మినేట్ చేస్తే మనం ఇందులో ఉన్న డేటా మనకి ఏమవుతుందంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. సో ఇందులో ఉన్న డేటా మనకి ఏమైపోతుందంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో డేటా వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. సో EBS వాల్యూమ్స్ maximum sizes EBS volumes maximum sizes maximum capacity storage purposes in EBS volumes are 16 terabytes. 16 terabytes of storage space అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. 16 terabytes అండి. 16 terabytes of storage space అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. 16 terabytes అండి. maximum storage capacity అండి. But whereas instances store volumes are free. So whereas instances store volumes are free అండి. సో కరెంట్లీ మనకి యాజ్ ఎ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్కి వచ్చేసి మనకి ఎంత స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్ కెన్ గెట్ అప్ టు 30 GB ఆఫ్ EBS జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ అండి. జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ సో వర్చువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ లినిక్స్ మిషన్ మనం లాంచ్ చేస్తే వర్చువల్ మిషన్ మనం ఇక్కడ లినిక్స్ సర్వర్ మనం లాంచ్ చేస్తే సో కరెంట్లీ మన ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ అమెజాన్ లినిక్స్ దట్ ఈస్ 2023 AMI అండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ లినిక్స్ వర్చువల్ సర్వర్ అండి. లినిక్స్ వర్చువల్ సర్వర్. సో బై డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ఎంత ఆక్యుపై చేసినట్టు 8 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. 8 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. 8 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో అలా కాకుండా మనం విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే AWS వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మనం లినిక్స్ ఫ్లేవర్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే సో బై డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ కింద మనకి 8 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. బట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే విండోస్ ఫ్లేవర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఆక్యుపైస్ 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అండి. నో అబ్జర్వ్ హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ విండోస్ అండి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సర్వర్ ని సెలెక్ట్ చేసండి. మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సర్వర్ 2025 బేస్ అండి. నో అబ్జర్వ్ హియర్ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ 30 GB అండి. అంటే మనకి AWS లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మొత్తాన్ని మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో బట్ టోటల్ మనకి ఎంత స్టోరేజ్ స్పేస్ EBS వాల్యూమ్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే 16 terabytes ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. 16 terabytes ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో EBS is yes chargeable service. EBS is chargeable service గా కాల్ చేస్తుంది. సో మోర్ దాన్ 30 GB కంటే మనం ఎక్కువ చేసి మనకి ఏం చేసి ఇక్కడ ఎస్ అమౌంట్ అని మనం పే చేయాల్సి వస్తుందండి. సో బిల్లింగ్ వచ్చేసి మనం ప్రొవైడ్ జనరేట్ అవుతుందండి. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో EBS ఈస్ బిల్లబుల్. సో EBS ఈస్ చార్జబుల్ అండి. సో మోర్ దాన్ 30 GB అంటే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్న రిసోర్స్ కాకుండా మోర్ దాన్ మనం స్టోరేజ్ స్పేస్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి చార్జబుల్ అండి. ఇట్ విల్ బి చార్జబుల్ అండి. సో ఇక్కడ మనం ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం ఎస్ EBS volumes can be used as both primary storage as well as secondary storage purpose కోసం అయితే యూజ్ చేస్తున్నామండి. The primary EBS volume act as root volume. The primary EBS volume act as root volume. Now observe here. So ఇక్కడ మనం ఏమైతే AMI సెలెక్ట్ చేసాము సో బై డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది ఇక్కడ 30 GB అండి. ఇట్ ఈస్ ఏ రూట్ వాల్యూమ్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ రూట్ వాల్యూమ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ అమెజాన్ ఫ్లేవర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న మనకి బై డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుందంటే సో డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ మనకి ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుందంటే
8 GB అండి. It is the root volume. It is the root volume అండి. Root volume. So the primary EBS volume act as root volume. Root volume గా కాల్ చేస్తామండి. And that should be and that should be created and that should be created and that should be created and attached attached to the instance and attached to the instance at the time of at the time of at the time of instance at the time of instance launch at the time of instance launch. సో ఎప్పుడైతే మనం అక్కడ ఒక వర్చువల్ ఇన్స్టాన్సెస్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నామో సో దట్ టైం మనకి ఇక్కడ ఒక రూట్ వాల్యూమ్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. రూట్ వాల్యూమ్ మనకి create of the primary EBS volume act as root volume that should be created. ఎప్పుడు మనకి క్రియేట్ అవుతుంది? సో and attach the EC2 instance at the time of instance launch. ఎప్పుడైతే మనం వర్చువల్ మిషన్ లాంచ్ చేస్తామో సో AWS రిసోర్స్ మనకి బై డిఫాల్ట్ ఒక రూట్ వాల్యూమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ మనకి ఒక రూట్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. ఒక రూట్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. Now, storage can be increased. Storage can be increased. Storage can be increased in the future. Storage can be increased in the future. In the future, if needed. If needed. So based on our requirement, we can increase the storage capacity also. సో కరెంట్లీ మనం ఇక్కడ లాంచ్ చేసినటువంటి అమెజాన్ లినక్స్ యొక్క డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే 8 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుందండి. సో బట్ ప్రీటైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్కి వచ్చేసి మనకి 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో మోర్ దాన్ 30 GB కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. బట్ ఏమవుతుందండి, ఇట్ ఈస్ చార్జబుల్ అండి. So based on our requirement, we can increase the capacity of the volume size. And for example, at the time of instance launch చేసిన టైంలో yes 18 GB storage space ని ప్రొవైడ్ చేసండి. సో లేటర్ ఆన్ నాకు ఏమైంది ఇక్కడ సో నా స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ if we can increase the storage space also. Storage can be increased in the future if needed. This primary EBS volume, సో మనం ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో బై డిఫాల్ట్ ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుందండి. ఆ వాల్యూమ్ ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం? ఎస్, రూట్ వాల్యూమ్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా వాల్యూమ్ కెపాసిటీ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అనేది చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ అనేది చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో దిస్ ప్రైమరీ EBS volume cannot be detached from the instances. సో మనకి ఇక్కడ ఏమైతే రూట్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ రూట్ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఎస్ సో సర్వర్ నుంచి మనం డిటాచ్ చేయలేమండి. సర్వర్ నుంచి మనం ఏం చేయలేమంటే డిటాచ్ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయలేం. సో this primary EBS volume cannot be detached from the instances. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ కోసం ఇక్కడ డిటాచ్ మోడ్ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయలేము. సో అంటే ఇక్కడ డిటాచ్ మోడ్ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయలేమండి. నౌ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ we can create the more number of secondary volumes అండి. The secondary volume can be attached and detached and modified at any time.
సో సెకండరీ వాల్యూమ్ గా మనం ఏమైతే యూజ్ చేయాలనుకున్నామో ఆ వాల్యూమ్ ని వేరొక సర్వర్ కి మనం అటాచ్ చేయొచ్చు, వేరొక సర్వర్ నుంచి మనం డిటాచ్ చేయొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ we can modify the we can modify the storage, and we can modify the storage also. Based on our requirement we can attach the so volume into another server and detach from the server into another server. And so alage based on our requirement we can modify the storage capacity also. We can modify the storage capacity also based on our requirement, and based on our requirement. An instance can have an instance can have only one primary EBS volume, one primary EBS volume, and can be multiple secondary volumes, అండి. సో ఒక ఇన్స్టాన్స్ మనం లాంచ్ చేసిన టైంలో డిఫాల్ట్ మనకు ఒక రూట్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుందండి. సో ఓన్లీ ఒక ప్రైమరీ వాల్యూమ్ మాత్రం మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ సెకండరీ వాల్యూమ్స్ అండి. సెకండరీ వాల్యూమ్స్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మన రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏం చేయదు కూడా సెకండరీ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సెకండరీ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ అండి. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ అండి. సో ఈ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందండి. సో ఈ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనకి సో AWS EBS వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఏంటా వాల్యూమ్స్ టైప్స్ అంటే ఎస్ నౌ అబ్జర్వ్ హియర్. సో AWS EBS వాల్యూమ్ టైప్స్. సో AWS EBS వాల్యూమ్ టైప్స్ అండి. ఎస్ ఈ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సో హియర్ కమింగ్ టు ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జనరల్ పర్పస్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జనరల్ పర్పస్ అండి. జనరల్ పర్పస్ లైక్ SSD గా మనం కాల్ చేయొచ్చు. లైక్ SSD వాల్యూమ్స్ గా మనం కాల్ చేయొచ్చండి. సో జనరల్ పర్పస్ అండి. జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ అండి. సో ఈ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ అండి. జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్. సో వీటి యొక్క నేమ్స్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారంటే లైక్ GP2 అండ్ GP3. సో GP2 as well as GP3 గా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. GP2 as well as GP2 గా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లైక్ SSD వాల్యూమ్స్ టైప్స్ అండి. SSD వాల్యూమ్స్ టైప్స్ ఈ రెండింటిని ఏమని కాల్ చేస్తారంటే జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ గా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. సో జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ ప్రొవైడ్స్ balance of and write lowercase letters. So balance of both price and performance of generally chosen by default అండి. So chosen by default అండి. So general purpose volumes provides both price as well as performance of generally chosen by the default storage అండి. సో మనం సెలెక్ట్ చేయకుండా మనకి డిఫాల్ట్ కింద మనకి ఏం కన్సిడర్ చేస్తుందంటే జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ మనకి కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు. నో అబ్జర్వ్ హియర్. ఎస్ వాట్ ఇట్ సేయింగ్. ఎస్ జనరల్ పర్పస్ అండి. జనరల్ పర్పస్ వాట్ ఈస్ నేమ్. ఎస్ GP3 అండి. GP3. సో మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారని చెప్పండి. లైక్ GP2 లేదా GP3 ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. నేమ్స్ ఆర్
GP2 లేదా GP3 తో స్పెసిఫై చేస్తారు. దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనకి ప్రైస్ రూపంగాను అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ మనకి చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనం బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏం కన్సిడర్ చేసిందంటే జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ మనకి బై డిఫాల్ట్ మనకి కన్సిడర్ అవుతుంది. ఎస్ మనం సెలెక్ట్ చేసినా సెలెక్ట్ చేయకుండా మనకి డిఫాల్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఎస్ జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ అండి. జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. Now observe here general purpose SSD GP3 general purpose. So SSD GP2 volumes and GP2 volumes. So మనకి two types ఉంటాయి. Okay. Yes. Now coming to ఇందులో వచ్చేసి మనకి yes అందులో వచ్చేసి మనకి one more functionality మనకి ఏంటంటే provisioned. Yes. Provision IOPS. So provision IOPS and so and the names are so IO1, IO2 and IO1, IO2. So these are also called as general purpose volumes and general purpose volume types and volume types and so first one ఏమన్నా అక్కడ జనరల్ పర్పస్ లో వచ్చేసి మనకి ప్రైస్ రూపంలోను యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో మనకి బెటర్ గా ఉండేది ఏంటంటే సో లైక్ GP2 లేదా GP3 వాల్యూమ్స్ అండి. సెకండ్ వన్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ ప్రొవిజన్ IOPS. సో IOPS మీన్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ పర్ సెకండ్ అండి. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ పర్ సెకండ్ అండి. సో దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూమ్. These volumes are called as high performance volumes గా కాల్ చేస్తాం. హై పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తాం. సో ఇవి మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తుంది. సో వీటిని ఎలా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే సో IO1 IO2 గా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ హియర్ సో yes provision IOPS SSD IO1. So provision IOPS SSD IO2 volumes and IO2 volumes. So ఇక్కడ IOPS means so input output operation per second and so input output operation per second input output so per second and per second. Now coming to second one is so second one మనకి ఏంటంటే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ప్రొవిజన్ IOPS అండి. ప్రొవిజన్ IOPS అగైన్ ఇందులో వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయండి. సో IO1 IO2 అండి. సో దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూమ్స్. దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూమ్స్ అండి. సో దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ most expensive of the వాల్యూమ్ టైప్స్. మనకి వాల్యూమ్ టైప్స్ ఏమైతే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో అన్నిట్లో కల్లా మనకి మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యూమ్స్ మనకి ఏంటంటే ఎస్ సో ప్రొవిజన్ IOPS వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూమ్స్. అట్ ద సేమ్ టైం వచ్చేసి మనకి మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ టైప్స్ అండి. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. So now coming to third one is throughput volumes only. So third one is throughput volume. Throughput optimized volumes గా కాల్ చేస్తాం. So that is HTT గా కాల్ చేస్తామండి. So these volumes are called low cost volumes గా కాల్ చేస్తాం. These volumes are called low cost volumes గా మనం కాల్ చేస్తాం. So these volumes are called as low cost volumes గా కాల్ చేస్తాం. Yes ఏ వాల్యూమ్స్ ఇక్కడ లో కాస్ట్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తాం అంటే throughput వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. throughput వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. And the names are ST1. సో ఈ వాల్యూమ్స్ ఏ పర్పస్ కోసం మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తామంటే సో ఈ వాల్యూమ్స్ మనం ఏ పర్పస్ కోసం ఫ్రీక్వెంట్ యూజ్ చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ గా మనకి డేటాని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న టైంలో సో త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనం యూజ్ చేస్తామండి. సో మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా ఒక డేటా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సో మనం ఏ ఆప్షన్ మనం చూజ్ చేసుకుంటామంటే త్రూపుట్ వాల్యూమ్స్ మనం చూజ్ చేసుకుంటామండి. ఎస్ ప్రైస్ పరంగా వచ్చేసి మనకి సో చీపర్ ప్రైస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏ వాల్యూమ్స్ మనకి వచ్చేసి ఇక్కడ
yes, throughput optimize volumes అంటామండి. throughput optimize volumes, that means low cost volumes గా కాల్ చేస్తాం. low cost volumes గా కాల్ చేస్తాం. And coming to next one, next one, yes, cold HDDగా కాల్ చేస్తాము. కోల్డ్ హెచ్డిడిగా కాల్ చేస్తాము. కోల్డ్ హెచ్డిడిగా కాల్ చేస్తాం. సో బట్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్ వాల్యూమ్స్ మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్ డేటా విత్ చీపర్ ప్రైస్ అన్నామండి. సో ఫ్రీక్వెంట్గా ఒక డేటా మనం యాక్సెస్ చేసిన టైంలో ఏ వాల్యూమ్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనం ఫ్రీక్వెంట్ యూజ్ చేస్తామండి. త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే మనకి ఏంటంటే లైక్ వీటి యొక్క నేమ్స్ మనకి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే SC1 గా కాల్ చేస్తాండి. SC1, ఎస్, నాట్ observe, not frequently, not frequently access data, not frequently access data with cheaper price, and సో మనం ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ గా డేటాను యాక్సెస్ చేయాల్సి వచ్చిన టైంలో ఏ వాల్యూమ్ టైప్ మనం యూజ్ చేసుకుంటామంటే కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. సో మన ఇక్కడ ప్రైస్ పరంగా మనం కంపేర్ చేస్తే లీస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ టైప్స్ అని. సో మనకు వాల్యూమ్ టైప్స్ కల్లా లీస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యూమ్ టైప్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే ఎస్, కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ వచ్చేసి యూజ్ చేస్తామండి. So these volumes are least expensive of the volume types. And coming to next one is magnetic. And so next one is magnetic volumes and magnetic volumes గా మనం కాల్ చేస్తామండి. So these volumes are called as standard volumes గా కాల్ చేస్తామండి. సో దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తాం. రిమెంబర్ అండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తాం. సో దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ వాల్యూమ్ గా కాల్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ జనరేషన్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ టైప్స్ అండి. సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్ టైప్ అండి. సో బై డిఫాల్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేయడానికి డిఫాల్ట్ ఉన్న వాల్యూమ్ మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్ అండి. అండ్ ద నేమ్స్ ఆర్ GP2 అండ్ GP3 అండి. సో బోత్ ప్రైస్ పరంగా మనకు యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా వచ్చేసి మనకి బెటర్ గా మనకి ప్రొవైడ్ చేశాడు. అండ్ సెకండ్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఎస్, దట్ ఈస్ ప్రొవిజన్ IOPS వాల్యూమ్స్ అండి. దట్ ఈస్ నేమ్స్ ఆర్ IO1, IO2 అండి. అండ్ థర్డ్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ సో త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్ వాల్యూమ్స్. దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ లో కాస్ట్ వాల్యూమ్స్ లో కాల్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కోల్డ్ వాల్యూమ్స్ లో కాల్ చేస్తాం. సో మనకి ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ డేటాను యాక్సెస్ చేసిన టైంలో సో రేర్ కేసు మనకి డేటాను యాక్సెస్ చేసిన టైంలో ఏ వాల్యూమ్ టైప్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ కోల్డ్ వాల్యూమ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్, దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ వాల్యూమ్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసినటువంటి లైక్ GP2 ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ GP2 లేదా GP3 వాల్యూమ్స్ అండి. GP2 లేదా GP3 అండి ఈస్ ద డిఫాల్ట్ EBS వాల్యూమ్ టైప్. వాల్యూమ్ టైప్ గా మనం కాల్ చేస్తున్నాం. సో బై డిఫాల్ట్ మనం ఇక్కడ ఏ వాల్యూమ్ టైప్ మనకి సెలెక్ట్ అవుతుందంటే సో దట్ ఈస్ GP2 లేదా GP3 వాల్యూమ్ వచ్చేసి మనకి బై డిఫాల్ట్ మనకి సెలెక్ట్ అవుతుందండి. సో వాల్యూమ్ టైప్ అండి. సో IOPS మీన్స్
IOPS means input output per second and input output per second and so but these volumes మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి సో ఈ వాల్యూమ్స్ మనకు కావాలంటే ప్రొవిజన్ IOPS వాల్యూమ్స్ మనకు కావాలంటే we need to select సో IOPS అండి సో ప్రొవిజన్ IOPS మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఇక్కడ IO1 అండి IO1 సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఈ వాల్యూమ్స్ మనకు కావాలంటే సెకండ్ వాల్యూమ్స్ మనకు కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ we need to configure like IO1 sorry IO1 IO2 IO2 and IO2 and so IO1 IO2 and GP ఇన్ కేస్ అక్కడ మనకి GP3 లేకపోతే GP3 మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వస్తుందండి GP3 మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వస్తుంది సో IO1 IO2 and GP3 so our IOPS configure you can give the input as IOPS values and IOPS values remember that point only the more IOPS will give the more IOPS means input output per second remember so the more IOPS you give the more you will get the bill సో మన ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ IOPS మనం ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది మనకు ఆటోమేటిక్ ఏముంది ఇక్కడ సో మోర్ బిల్ మనకి జనరేట్ అవుతుంది ద మోర్ IOPS యు గివ్ ద మోర్ యు గెట్ ద బిల్ సో మనం మోర్ IOPS ఇంక్రీజ్ చేసేప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా సో AWS మనకి ఏం చేస్తారంటే మోర్ బిల్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు మోర్ బిల్ అయితే మనకి జనరేట్ అవుతుందండి మోర్ బిల్ వచ్చేసి మనకి జనరేట్ అవుతుంది సో మనకి జనరల్ గా ఇక్కడ రూట్ వాల్యూమ్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి రూట్ వాల్యూమ్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది రూట్ వాల్యూమ్ సపోర్ట్ దట్ ఈస్ GP2 వాల్యూమ్ GP3 వాల్యూమ్ GP3 IO1 and IO2 and standard and so root volume can support these volume types like GP2 GP3 IO1 IO2 and standard except ST1 and SC1 so except SC1 and ST1 so SC1 ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం లైక్ కోల్డ్ వాల్యూమ్ టైప్ యూజ్ చేస్తాం ST1 మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే థ్రూపుట్ వాల్యూమ్స్ root volumes support GP2 GP3 IO1 IO2 and standard means like a magnetic standard volumes and magnetic standard volumes except these volumes kaakunda so ST1 as well as SC1 ఈ వాల్యూమ్స్ అయితే మనకి సపోర్ట్ చేయదు remember so root volume does not support so root volume does not support ST1 and SC1 volume SC1 volume and SC1 volume root volume does not support these volume types like a throughput optimize as well as cold volume type IO1 and IO2 like a provision so provision volumes and like IO1 and IO2 can be attached to multiple EC2 instances so IO1 and IO2 can be attached to multiple EC2 instances so మన ఇక్కడ IO like provision second one ఇక్కడ provision IOPS volumes వచ్చేసి మన ఇక్కడ multiple instance మనం అటాచ్ చేయొచ్చు at the same time in same availability zone remember that point so IO1 and IO2 can be attached to multiple EC2 instances at the same time in same availability zone up to
up to 16 EC2 instances. 16 EC2 instances. సో మనం ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్స్టాన్స్ అట్ ఏ టైం ఇక్కడ అటాచ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకే టైం ఇక్కడ ఎస్ 16 EC2 ఇన్స్టాన్స్ మనం అట్ ఏ టైం ఇక్కడ అటాచ్ చేయండి. సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్, రిమెంబర్ సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో మనం ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్స్టాన్స్ మనం ఇక్కడ ప్రొవిజన్ IOPS వాల్యూమ్స్ మనం అటాచ్ చేయొచ్చు అంటే 16 ఇన్స్టాన్సెస్ వరకు మనం అటాచ్ చేయొచ్చు. 16 ఇన్స్టాన్సెస్ వరకు మనం అటాచ్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం if you terminate the EC2 instance, if you terminate the EC2 instances by default root volume will be deleted. So if you terminate the EC2 instances by default the root volume will be deleted. Because ఎందుకు మనకి ఇక్కడ డిలీట్ అవుతుందంటే because so delete on termination is enabled. So is enabled or else check enabled or చెక్ అండి. సో బై డిఫాల్ట్ మనం ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ సో EC2 ఇన్స్టాన్స్ మనం టర్మినేట్ చేస్తే రూట్ వాల్యూమ్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ డిలీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డిలీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ద రూట్ వాల్యూమ్ కెన్ బి రీటైన్డ్ సో వి నీడ్ టు అన్చెక్ ఇట్. సో delete on termination while launching the EC2 instances. సో ఇక మనకి ఆ రూట్ వాల్యూమ్ ఇక్కడ రిమూవ్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే yes we need to change the option. So if you want to the root volume to be retained, uncheck the delete on termination while launching the EC2 instances and so if you terminate the EC2 instances by default additional volume will not be deleted. సో మన ఇక్కడ EC2 ఇన్స్టాన్స్ మనం టర్మినేట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ గా ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ కాకుండా సెకండరీ వాల్యూమ్ ఏమైతే అటాచ్ చేసామో ఆ వాల్యూమ్ మనకి డిలీట్ అవ్వదు. ఆ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ రిమూవ్ అవ్వదు. సో until unless సో మన ఇక్కడ ఆప్షన్ అన్టిక్ చేసే వరకు మనకి ఏమో కూడా సో ఆ వాల్యూమ్ వచ్చేసి మనకి రిమూవ్ అవ్వదు. సో ఏ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ EBS వాల్యూమ్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే సో పొరపాటు మనం ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టాన్స్ మనం రిమూవ్ చేసినా కూడా సో పొరపాటు మనం కూడా సర్వర్ ని రిమూవ్ చేసినా కూడా అందులో ఉన్న డేటా మనకి సో స్టోర్ అవ్వాలి పర్మనెంట్ గా ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ EBS వాల్యూమ్స్. ద మాక్సిమం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది EBS వాల్యూమ్ ఈస్ 16 టెరాబైట్స్ వరకు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. సో మనం వర్చువల్ మిషన్ లినక్స్ ఫ్లేవర్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ కింద మనకి 8 GB స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. 8 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో అలా కాకుండా మనం విండోస్ ఫ్లేవర్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తే 30 GB అంటే AWS లో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ EBS వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి యూజ్ చేస్తామండి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. బట్ సో మోర్ దాన్ 30 GB కంటే మనం ఇచ్చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే ఎస్ సో AWS మనకి చార్జ్ చేస్తారు అంటే బిల్ వచ్చేసి జనరేట్ అవుతుందండి. సో అప్ టు 30 GB వరకు మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఆర్ ది AWS EBS వాల్యూమ్స్ అంటాము. AWS EBS వాల్యూమ్స్. థ్యాంక్ యూ. Hi, hello, good morning. Welcome to PythonLife, our AWS services. Yes.
ఇవాళ సెషన్ లో మనం ఏ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ లో S3 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. అమెజాన్ S3 సర్వీస్ అండి, S3 సర్వీసెస్. సో మనం ఇవాళ మన అజెండా ఏంటంటే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ లో భాగంగా మనం ఇవాళ S3 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో EC2 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ IAM సర్వీస్ అండ్ VPC సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. రైట్ నౌ టుడే అవర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ S3 సర్వీస్. S3 సర్వీస్ అండి. సో మనకి S3 సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మనకి S3 సర్వీస్ అండి. సో S3 మీన్స్ సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. S3 మీన్స్ సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ గా మనం కాల్ చేస్తున్నాం. సో దీని నేమింగ్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే S3 గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎవ్రీ వర్డ్ లో మనకి స్టార్టింగ్ లెటర్ S అండి. సో ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ S3 సర్వీస్. అండి. మనం క్లియర్ గా పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ అంటాం. స్టోరేజ్ అంటున్నాం అండి. స్టోరేజ్ మనం ఓల్డెన్ డేస్ లో మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఎక్కడెక్కడ మనం స్టోర్ చేసేవాళ్ళం, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, డేటా స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం ఓల్డెన్ డేస్ లో ఎలాంటి డివైస్ మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళంటే లైక్ ఫ్లాపీ డిస్క్ అని యూజ్ చేసేవాళ్ళండి. సో ఫ్లాపీ డిస్క్ యొక్క కెపాసిటీ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ 2 MB సైజ్ వరకు మనం డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చు. సో మనకి బేసికల్గా S3 అనేది ఒక స్టోరేజ్ సర్వీస్ అండి. సో మనకి ఓల్డెన్ డేస్ లో డేటాని ఎలాంటి డివైస్ మనం స్టోర్ చేసేవాళ్ళం అంటే ఓల్డెన్ డేస్ అండి, లైక్ ఫ్లాపీ డిస్క్ లో వచ్చేసి మనం 2 MB సైజ్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేస్తున్నాం. 2 MB సైజ్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేసేవాళ్ళం. ఆఫ్టర్ దెన్ దాని తర్వాత మనకి ఏమొచ్చాయి కొన్ని అడ్వాన్స్ వచ్చేసి లైక్ సిడీస్ అని యూజ్ చేసేవాళ్ళండి. కాంపాక్ట్ డిస్క్, లైక్ సిడీస్ లో మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ 700 MB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో దీనికి అడ్వాన్స్ గా మనకి ఏమొచ్చాయంటే లైక్ డివిడీస్ వచ్చాయండి. సో మన డివిడీస్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు? Yes, 4.7 GB of data. 4.7 GB of data వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చండి. అండ్ లేటర్ ఆన్ ఏం మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటే లైక్ పెన్ డ్రైవ్స్ అండి, సో పెన్ డ్రైవ్స్ లో వచ్చేసి మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు? ఆల్మోస్ట్ 128 GB. Yes, so nowadays more than GB వరకు మనం డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చండి. సో ఓల్డెన్ డేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో 128 GB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం డేటా స్టోర్ చేయొచ్చండి. సో దీనికి అడ్వాన్స్ గా మనకి ఏమొచ్చాయంటే లైక్ హార్డ్ డిస్క్ అండి, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ అండి. సో హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ లో 2 టెరాబైట్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు మనం డేటా స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఏ సర్వీస్ అంటున్నాం? S3 సర్వీస్ అంటున్నామండి. S3 is a simple storage service. S3 is a simple storage service గా ఉంటున్నామండి. Now observe the point. S3 is unlimited. S3 is unlimited data storage service. S3 is unlimited data storage service. S3 is a unlimited data storage service. By using S3 service is used to store. S3 service is used to store the all kind of files. By using S3 service, we can store the all kind of files. So S3 is used to store all kind of files. మనం ఎలాంటి ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చండి. S3 సర్వీస్ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో బేసికలీ S3 is a గ్లోబల్ సర్వీస్ అండి. ఇన్ ప్రీవియస్ అండి, సో ప్రీవియస్ మనకి S3 సర్వీస్ ఏ విధంగా కాల్ చేసేవాళ్ళంటే గ్లోబల్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తారు. S3 is
global service. S3 is global service. సో ప్రీవియస్ మనకి AWS లో S3 సర్వీస్ ని ఏ విధంగా కాల్ చేస్తారంటే గ్లోబల్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తారు. బట్ S3 is right now S3 is రీజియన్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్. రీజియన్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తున్నారు. రీజియన్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తున్నారు. సో నౌ అబ్జర్వ్, here it is my AWS console. Here it is my AWS console. Now I'm switching into S3 service and I'm switching into S3 service. So S3. Now opening a new tab, open link in new tab. Now observe S3 is on which service, either it is a global service or region service. So basically S3 is a region specific service. Previously it is called as global service ga call cheya. So right now S3 is a region specific. Which region? Northern Virginia. So currently S3 is a Northern Virginia. You can change the region also. You can change the region also. You can change the region also. Yes. By using S3 service, by using S3 service, by using S3 service, we can download, you can download and upload files and access the files from S3 service. And S3 service లో మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ? Yes, ఫైల్స్ మనం బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు as well as అప్లోడ్ చేయొచ్చు అండి. సో ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయొచ్చు as well as డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. సో we can access the files from S3 service and S3 service. The files in S3 service, the files in S3 service, we cannot execute it. We cannot execute it. So S3 service లో మన files ని execute చేయలేమండి. S3 service ని యూజ్ చేసిన ఇక్కడ files మనం execute చేయలేము. You cannot install any operating system in S3 service. You cannot install any operating system or any database in S3 service. So మనం S3 service లో database మనం install చేయలేం as well as operating system మనం ఇక్కడ install చేయలేమండి. Operating systems మనం ఇక్కడ install చేయలేం. So basically S3 is a serverless service. S3 is a serverless service గా కాల్ చేస్తాం. S3 is serverless service. And that means, so you don't need to install any operating system, any database. And we cannot install the operating system as well as database. మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం, డేటాబేస్ మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం. వై? బికాస్ బేసికలీ S3 is a serverless service అండి. S3 service cheaper than S3 service cheaper than EC2 service and so when comparing to EC2 మనం కంపేర్ చేసుకుంటే, that is elastic compute cloud తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే, సో S3 సర్వీస్ ప్రైస్ పరంగా మనకు వచ్చేసి బెటర్ ప్రైస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. సో కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి తక్కువగా ఉంటుంది when comparing to EC2 సర్వీస్ అండి. EC2 service. Yes, we cannot attach S3 to EC2 instances, but we can access S3 buckets from EC2 service అండి. సో S3 సర్వీస్ మనం తీసుకెళ్ళి EC2 సర్వీస్ మనం అటాచ్ చేయలేము. బట్ ఏం చేయొచ్చు? EC2 సర్వీస్ మనం యూజ్ చేసి S3 సర్వీస్ లో మనమైతే పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాము ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ EC2 సర్వీస్ ద్వారా. మనం గెట్ చేయొచ్చు అండి. S3 service can support
స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. సో S3 సర్వీస్ మనకి ఏం సపోర్ట్ చేస్తుందంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుందండి. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ఫ్యూచర్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ S3 సర్వీస్, in S3 service we can create we can create we can create buckets, we can create buckets. సో మనం S3 సర్వీస్ లో ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే బకెట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో బై యూజింగ్ S3 సర్వీస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద బకెట్స్. బకెట్స్ లోపల మన డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. S3 ఈజ్ ఏ అన్లిమిటెడ్ డేటా స్టోరేజ్ సర్వీస్, అన్లిమిటెడ్ డేటా స్టోరేజ్. By using S3 service, we are creating the buckets. We are creating the buckets. So bucket is nothing but a container or object, a container of objects. So container is nothing but we can store anything. We can store anything. So ఇక్కడ మనం images ని స్టోర్ చేయొచ్చు, మూవీస్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు, వీడియోస్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు. S3 is a object based storage service గా కాల్ చేస్తాం. S3 is a object based storage service గా కాల్ చేస్తాం. S3 is a object based storage service గా కాల్ చేస్తున్నాం. S3 is a object based storage service. What is mean by object? Object is nothing but anything, any kind of file, any kind of file, any kind of file. S3 is a object based storage service. Here object is nothing but any kind of file, any kind of file, any kind of file. So buckets are regional specific service. Buckets are regional specific service. Buckets also regional specific service. Bucket names while creating the buckets, the bucket names are universal. The bucket names are universal. The bucket names are universal or unique. మనం బకెట్ ని క్రియేట్ చేసిన టైంలో బకెట్ నేమ్స్ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే యూనిక్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో వై? బికాస్ n number of people are creating the buckets. సో మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు బకెట్ నేమ్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే యూనిక్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెస్టెడ్ బకెట్స్ we are not created. అంటే ఇక్కడ నెస్టెడ్ బకెట్ అంటే ఏంటంటే బకెట్ లోపల వన్ మోర్ బకెట్ మనం క్రియేట్ చేయలేమండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక బకెట్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మై బకెట్. సో ఈ బకెట్ లోపల నేను వన్ మోర్ బకెట్ ని క్రియేట్ చేయలేను. వన్ మోర్ బకెట్ ని క్రియేట్ చేయలేనండి. సో ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఫీచర్ మనకి సపోర్ట్ చేయదు. ఈ ఫీచర్ వచ్చేసి మనకి సపోర్ట్ చేయదండి. while creating the buckets అండి. No nested buckets. That means bucket under bucket cannot be created. You can create bucket in different regions also. You can create the buckets in different regions also. By default, the buckets are private. సో మనం ఏమైతే బకెట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో, మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రతి బకెట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ అవుతుందంటే ప్రైవేట్ గా మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. బై డిఫాల్ట్ ద బకెట్స్ ఆర్ ప్రైవేట్. If you required, you can make it as public. So based on our requirement, సో మనం క్రియేట్ చేసిన బకెట్ ని ఏం చేయొచ్చు అంటే yes, పబ్లిక్ చేయొచ్చు. బై డిఫాల్ట్ ఆల్ బకెట్స్ ఆర్ ప్రైవేట్. Based on our requirement, we can make it as public. Yes, the maximum number of buckets you can create in S3 is 100 buckets for a region. ఒక రీజన్ లో మనం టోటల్ గా ఎన్ని బకెట్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే
ఒక రీజన్ మనం టోటల్ ఎన్ని బకెట్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ 100 బకెట్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. 100 బకెట్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ S3 సర్వీస్ 100. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లిమిట్ గా కాల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లిమిట్. Soft limit అంటాం. You can increase the capacity also, but they are chargeable. Yes. Now observe. Now observe. Yes, just a second. So here it is my bucket. Here it is my bucket. Here my bucket name is. PythonLife demo. PythonLife demo. Here my bucket name is PythonLife bucket. And సో మనం బకెట్ ని క్రియేట్ చేసిన టైంలో బకెట్ నేమ్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పానండి. సో బకెట్ నేమ్ వచ్చేసి యూనిక్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. వై? బికాస్ సో బకెట్ నేమ్స్ ఆర్ యూనివర్సల్. So when you are creating the bucket names, we need to follow some rules. అండి. సో బకెట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ బకెట్ ని మనం క్రియేట్ చేసిన టైంలో కొన్ని రూల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఆ రూల్స్ మనకి ఏంటంటే ఎస్ ఆల్వేస్ we need to provide the lower case letters only. ఓన్లీ లోయర్ కేస్ లెటర్స్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయండి. సో డోంట్ యూస్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, డోంట్ యూస్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అండి. డోంట్ యూస్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అండి. సో అలాగే 3 మినిమం క్యారెక్టర్స్ నుంచి అప్ టు 63 క్యారెక్టర్స్ వరకు మనం మాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ బకెట్ నేమ్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చండి. మినిమం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మనం క్రియేటింగ్ ద బకెట్ నేమ్ వచ్చేసి మినిమం 3 క్యారెక్టర్స్ నుంచి మాక్సిమం 63 క్యారెక్టర్ వరకు బకెట్ నేమ్ క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. సో అలాగే ఐపీ అడ్రస్ ఫార్మాట్ లో బకెట్ నేమింగ్ ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. ఐపీ అడ్రస్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 178.98.23.56 అండి. అంటే ఇక్కడ అడ్జసెంట్ పీరియడ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. వైల్ క్రియేటింగ్ ద బకెట్ అండి. యాజ్ ఎ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్ కి సో మనం ఎంత డేటాని ఒక బకెట్ లో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే ఫ్రీగా వచ్చేసి 5 GB ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. 5 GB ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ వరకు మనం డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చు అండి. బట్ S3 సర్వీస్ వచ్చేసి మనకి ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? యూ కెన్ స్టోర్ అన్లిమిటెడ్ ఆఫ్ డేటా. బట్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్ కి సో S3 సర్వీస్ లో మనం బకెట్ ని క్రియేట్ చేశాక ఆ పర్టికులర్ బకెట్ లో మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే అప్ టు 5 GB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోరేజ్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. 5 GB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అండి. 5 GB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో S3 సర్వీసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3 సర్వీస్ మనం ఇక్కడ ఒక బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. ఆ బకెట్ లోపల మనం ఇక్కడ మోర్ దాన్ 5 GB మనకు ఫైల్ ఉందండి. మోర్ దాన్ 5 GB ఆఫ్ ఫైల్ ఉంది మనకి. ఉందండి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ని సో మల్టీ పార్ట్ గా మనం డివైడ్ చేస్తూ ఏం చేస్తామంటే స్ప్లిట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తామండి. ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మోర్ దాన్ 5 terabytes ఎస్ అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే we need to split that object అండి. అంటే మల్టీ పార్ట్ గా మనం కన్వర్ట్ చేస్తూ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి S3 సర్వీస్ లో మనం స్టోర్ చేస్తాం. S3 సర్వీసెస్ uses వార్మ్ మోడల్. దట్ మీన్స్ వార్మ్ మోడల్ అంటే మనకి ఏంటంటే write once and read many times. So what means write once, read many times and
As a free tier eligible customer కి మన ఇక్కడ 5 GB ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ వరకు ఫర్ 12 months వరకు మనకి ఫ్రీ tier eligible కస్టమర్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ 12 months వరకు మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. Here my bucket name is PythonLife demo only. Here my bucket name is a PythonLife demo. Here it is my bucket name. Here in this bucket I am uploading one object. For example, my object name is python.jpg. python.jpg. Here it is my object name. Here it is my object name. Here it is my object name. So here we will get the object URL. We will get the object URL. Yes. So by default, the bucket is private. By default, the bucket is private, and based on our requirement, we can make it as public. So here it is my bucket name. PythonLife demo is my bucket name. In that bucket, I have an object. Here my object is Python. So what type of object it is? JPG file. In S3 service, we can store all kind of files. So మనం ఇమేజెస్ కావచ్చు, వీడియోస్ కావచ్చు, మూవీస్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు. లైక్ డాక్యుమెంట్, ప్రజెంటేషన్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం S3 సర్వీస్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేస్తామంటే, సో S3 సర్వీస్ మనం బకెట్ క్రియేట్ చేశాక ఆ పర్టికులర్ బకెట్ మనం డేటాను అప్లోడ్ చేస్తామండి. అందులో ఉన్న డేటాను మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ URL. Yes, ఏ విధంగా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఏ విధంగా మనకి క్రియేట్ అవుతుందంటే, నౌ అబ్జర్వ్. సో https slash, so what is our bucket name? Yes, here bucket name is PythonLife demo. Here it is my bucket name. So PythonLife demo.s3 service. Which service we are using? S3. So ఏ రీజన్ బకెట్ ని క్రియేట్ చేశానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యుఎస్ ఈస్ట్ అనే రీజన్ లో బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తానండి. నార్థన్ వర్జన్ రీజన్ బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. యుఎస్ ఈస్ట్ 1. సో amazon.com. So our bucket name is PythonLife demo s3.useast1 amazon.com slash. What is our object name? Like photo అన్నది. You can create folder also. Then direct object మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Here my object name is python.jpg. సో ఇలా మనకి ఒక URL అడ్రస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ S3 URL. ఆబ్జెక్ట్ URL. So here, yes, PythonLife demo is a bucket name. Here PythonLife demo is a bucket name. Name of the bucket. So here S3 is service name. And next one, US East one is region name. Which region we are created? Northern Virginia. Here it is amazon.com is that is AWS domain. So and Python. So Python is a object name, and Python is a object. What is our object? Python. So here Python is a object. So Python is object. Here JPG is type of file. What kind of file it is? JPG. So we are simply called as suffix. సో మనకి ఈ విధంగా అయితే URL ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. URL మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది.
Now observe how to create the bucket and bucket లో మన డేటా అనే విధంగా అప్లోడ్ చేయడం చూద్దాం, ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. Now ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ AWS అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యానండి. సో S3 సర్వీస్ కూడా లాగిన్ అయ్యాను. So once again I will show you how to go to into S3 service. Yes. So here it is my AWS console. Here it is my AWS console. This is my AWS account. Now I'm searching for S3 and S3 service. In search box and search చేస్తున్నాండి S3 service. It's loading. So S3 is a region specific service. Previously it is called as global service. Global service. Yes. Every object in S3 is stored in a bucket. To upload files and folder S3, you will need to create a bucket where the object will be stored. Yes. Now I'm creating bucket. Now I'm creating bucket. So here we need to provide the bucket name. Yes, my bucket name is PythonLife demo. PythonLife demo. Now, so by default buckets are private and చెప్పాను. We need to make it as public. We need to make it as public. So just unbox it, confirm the acknowledgement. That's it. Create bucket. Create bucket. Yes, our bucket will be successfully created. Our bucket will be successfully created. Now, here it is our bucket name, PythonLife demo. Which region is created? US East, Northern Virginia. When it is created, creation date. Now, go to inside my bucket. Yes, present, we don't have any object in this bucket. So, present మనకి bucket లో ఎటువంటి objects లేవండి. Yes, we need to upload the object into our bucket. So, click on upload. Click on upload. Add files. Add files. Just select add files. Go to desktop. I'm searching for our image. Just a second. Go to the desktop. Let's see, little. My image name is little in the desktop. Now go to desktop. So I'm searching for my image is little. Yes, here it is. Open. Now click on upload. Now observe. So what is the name of the image? Little.jpg. Little.jpg. And type of image is JPG. And size of image is 15.4 KB. 15.4 KB. Just click on upload. It's showing the notification also. Uploaded succeeded. Yes. Now go to our bucket. Now go to our bucket. So just refresh here. Yes, go to our bucket. So what is our bucket name? PythonLife demo. Yes. Every object will be stored in standard storage class. మనకి S3 సర్వీస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. వైల్ అప్లోడింగ్ ద డేటా ఇంటూ బకెట్ బై డిఫాల్ట్ మనకి ఏ స్టోరేజ్ క్లాస్ లో స్టోర్ ఉందో ఎంటైర్ డేటా వచ్చేసి standard storage class. It is the default storage class in S3 service. Here it is my object. So here it is my object little.jpg. Yes. ఏ విధంగా మనం ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేస్తామంటే by using object URL. By using object URL. Yes. Now observe. So here it is our object URL. Here it is our object URL. Now paste here. Same thing in that one example I discuss chesam same URL and so https pythonlife demo s3.useast1 amazon.com little.jpg. ఇక్కడ నేను పైథాన్ అనే ఎగ్జాంపుల్ వేసిన ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఇమేజ్ ఏం అప్లోడ్ చేసిన ఇక్కడ little.jpg ఇమేజ్ ని అప్లోడ్ చేశాను. Now we need to access our object into the web browser. Now we are getting error. Why we are getting error? బట్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన బకెట్ మాత్రమే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ పబ్లిక్ చేసాం. బట్ ఆబ్జెక్ట్ కి అది ఎనేబుల్ అవ్వదండి. వి నీడ్ టు చేంజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో. మనం అప్లోడ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ ద బకెట్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ మోడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వి కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ పబ్లిక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది.
So while uploading the object into our bucket, yes, those objects are not public. We need to make it as public and so మన రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని పబ్లిక్ చేస్తాం జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ సో క్లిక్ ఆన్ యాక్సెస్ ట్యాబ్ yes make public using ACL make public using ACL make public yes our object will be publicly available now go to our URL just refresh here yes our object will be accessible and సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే బకెట్ ని క్రియేట్ చేసి బకెట్ లోకి అయితే డేటాని అప్లోడ్ చేస్తాం బకెట్ లోకి అయితే మనం డేటాని అప్లోడ్ చేస్తాం ఎస్ సో ఇప్పుడు మనం బకెట్ ని ఏం చేద్దామంటే రిమూవ్ చేద్దామండి బకెట్ ని ఏం చేద్దామంటే రిమూవ్ చేద్దాం నౌ గో టు అవర్ బకెట్ వాట్ ఈస్ అవర్ బకెట్ నేమ్ PythonLife demo నౌ అబ్జర్వ్ సో నేను ఇక్కడ బకెట్ ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో ఇన్ మై బకెట్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటా ఇక్కడ నా బకెట్ లో ఏముందంటే సమ్ డేటా ఉందండి సమ్ ఫైల్ ఉంది సో ఫైల్ ఉన్నప్పుడు మనం బకెట్ డైరెక్ట్ గా రిమూవ్ చేయలేం నౌ అబ్జర్వ్ వాట్ ఇట్ సేయింగ్ ఎస్ దిస్ బకెట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ మీ బకెట్ లో డేటా ఉంది ఫస్ట్ ఆ డేటాను రిమూవ్ చేసి బకెట్ ని డిలీట్ చేయమంటుంది ఎస్ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ బకెట్ లో ఉన్న డేటాను మనం ఏం చేయాలంటే రిమూవ్ చేయాలి బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేయాలంటే రిమూవ్ చేయాలి హియర్ ఐఎమ్ చూసింగ్ ఎంప్టీ బకెట్ సో వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద బకెట్ అండి సో బకెట్ లో ఉన్న డేటాను మనం రిమూవ్ చేసి డిలీట్ చేశాక అండ్ దెన్ బకెట్ ని మనం రిమూవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నో we will get it yes we need to type it as permanently delete so paste here yes click on empty our object will be deleted now I'm trying to delete my bucket here my bucket name is PythonLife demo so click on delete we need to provide the name of the bucket let me copy it and paste here our bucket will be deleted సో ఈ విధంగా మనం బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం బకెట్ లోకి డేటాను అప్లోడ్ చేస్తాం బకెట్ నుంచి డేటాను యాక్సెస్ చేస్తాం బకెట్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు సో S3 సర్వీస్ మనం ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను ఇక్కడ సో బై యూజింగ్ S3 సర్వీస్ we can host a static website and S3 సర్వీస్ ద్వారా మనం ఏం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ మీన్ బై website what is mean by static website and what is mean by static website firstly what is mean by website a website is nothing but collection of web pages a website is nothing but a group of or collection of web pages is called as వెబ్సైట్ గా కాల్ చేస్తాం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్సైట్ గా కాల్ చేస్తామండి ఈ వెబ్సైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ collection of web pages is called as website websites are classified into two types websites are classified into two types that is static website and second one is dynamic website S3 సర్వీస్ మనకి ఏ ఫీచర్ ని సపోర్ట్ చేస్తుందంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఫీచర్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అయితే మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ S3 సర్వీస్ we can perform the static website hosting what is mean by static website now observe what is mean by static website మనకి ఏంటంటే very simple the website which will display the same content or same response for every user is called as static website the website which will display the same content or same response for every user is called as static website ఆ కంటెంట్ ఏ యూజర్ లాగిన్ కూడా సేమ్ గానే ఉంటుందండి అక్కడ యూజర్ ఎటువంటి యాక్షన్ ని పర్ఫార్మ్ చేయలేరు జస్ట్ అక్కడ రీడ్ ఆపరేషన్ మాత్రం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు yes the website which will display the same content or same response for every user those websites are called as
static website. Now, next one is dynamic website. Dynamic website is nothing but the website which will display the response based on user action, or user request is called as dynamic website. For example, here it is, for example, Amazon e-commerce application. Amazon e-commerce application. So, ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తాను బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్. నేను ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తాను ఆ రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర అక్కడ కంటెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కంటెంట్ వచ్చేసిన ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ చూసింగ్ ఒక మొబైల్ ప్రైస్ నేను చెక్ చేసిన ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ ఏమైతే యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నా యాక్షన్ దగ్గర నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ కంటెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇలాంటి వెబ్సైట్ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ గా కాల్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ యాక్షన్ అండి, రిమెంబర్. సో బై యూజింగ్ ఎస్ఎస్ మనం ఎలాంటి వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేస్తామంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేస్తామంటే వి రిక్వైర్డ్ HTML కోడ్. HTML కోడ్. సో బకెట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్ ద్వారా మనం ఎలా స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేయాలో లెట్స్ సీ. Firstly, I'm creating bucket. How to create bucket? While creating the bucket name, the bucket name should be unique. Yes, here my bucket name is, I'm providing the same name, PythonLife demo, PythonLife demo. So we need to make it as public bucket. Confirm the acknowledgement. Create bucket. Our bucket will be created. What is our bucket name? PythonLife demo. Now we need to upload the object. Yes, click on add files. So here I'm searching for index. Files. My file is myindex.html. My file name is myindex.html. So that's it. Click on upload. So public ga manu access ni provide cheyali. How to provide? Make it as public. Yes, just select the object and make it as public. Still it's loading our object. Yes, myindex.html. So click on Access tab. So go to make it as public. Yes, make public. Yes. Now, ఏ విధంగా మనం యాక్సెస్ చేస్తామంటే ఎస్ ఎలా మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేస్తామంటే now go to our bucket name is PythonLife demo. So go to property section. Yes, scroll down. Yes, static website hosting. By default the static website hosting is disabled. We need to change it as enable. Click on edit. Here I'm choosing the option called as enable. Yes. So what we are providing the file names like index.html. What is my file name? myindex.html. So error base is not required. It is optional. So click on save changes. So successfully edited static website hosting. It will generate one URL on entry point bucket website endpoint.
Just copy it and paste here, enter. Yes, here it is our content. So welcome to Python Life. Welcome to Python Life. So a user ఇక్కడ మనకి లాగిన్ అయినా కూడా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ URL ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తే సేమ్ కంటెంట్ వచ్చేసి యాక్సెస్ అవుతుంది. సేమ్ కంటెంట్ వచ్చేసి యాక్సెస్ అవుతుంది. సో S3 ఆబ్జెక్ట్ S3 ఆబ్జెక్ట్ URL గెట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేస్తామండి. సో ఆబ్జెక్ట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ S3 సర్వీస్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని కూడా హోస్ట్ చేస్తున్నామండి. లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్ అండి. లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్. సో వన్ మోర్ ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేద్దామండి. వన్ మోర్ ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేద్దాం. ఎస్, బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ మై బకెట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ బకెట్ ని ఎంటీ చేయాలి. సో బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేయాలంటే ఎంటీ చేయాలి. లెట్ మీ కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. సో క్లిక్ ఆన్ ఎంటీ. సో మనం ఒక బకెట్ ని డిలీట్ చేయాలంటే ఆ బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఆ బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మనం రిమూవ్ చేయాలి. లెట్ మీ delete my bucket. Let me delete my bucket. What is my bucket name? PythonLife demo. Let me copy it. We have to provide the name of the bucket. So delete bucket. Delete bucket. So one more static website hosting చేద్దామండి. So HTML templates. HTML templates. Here I'm choosing the first option. మనకి ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్ లో చాలా రిసోర్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేద్దామండి. ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేద్దాం. ఎస్, లెట్ మీ click on download. Click on download. Yes, go to our downloads. ఈ ఫైల్స్ అన్ని కాపీ చేస్తున్నాను. So I'm creating one folder. S3. అన్ని ఫైల్స్ ఇక్కడికి స్టోర్ చేస్తున్నాడు. సో మనం బకెట్లోకి ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో డైరెక్ట్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అన్ని ఫోల్డర్స్ మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు అండి. అన్ని ఫోల్డర్స్ మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. Now go to and create one more bucket. Now go to and create one more bucket. My bucket name is, now observe, నేను ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ యూజ్ చేసి బకెట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఏమంటుందో చూడండి ఇక్కడ. PythonLife demo. PythonLife demo. So we need to make it as public. Just unbox it, save it. So create bucket. We are getting error. We are getting error. Bucket name must not contain uppercase characters. We need to provide the only lowercase letters only. That's it. We need to change it. So what is our bucket name? PythonLife demo. So we need to make it as public and make it as public. Yes, create bucket. Create bucket. సో బకెట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది. బకెట్ లో మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని అప్లోడ్ చేయాలి. సో గో టు అవర్ బకెట్. Go to our bucket. So click on upload. So here I'm adding folders. First మనం folders ని యాడ్ చేద్దామండి. So our service is S3. So our folder name is S3 అండి. Just select it. So CSS files upload చేస్తున్నాను. Just click on upload. So add folder and one more folder is font. So click on upload. Add folder and one more folder is images. Click on upload. As add folder and one more folder is JS JavaScript. Let's click on upload. Now add files. Now add files. Let me upload our files about JPG blog index shop.
4 ఫైల్స్ ఇక్కడ అట్ ఏ టైం అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. Now అన్ని ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ చేద్దాం. చేస్తాను. నో క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. సో ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం, ఎందుకంటే మనకి MBs లో ఉంది, కొంచెం లిటిల్ బిట్ టైం తీసుకుంటుంది. ఆల్మోస్ట్ 2.5 MB. టోటల్ ఫైల్స్ ఆర్ 34 ఫైల్స్. టోటల్ ఫైల్స్ ఆర్ 34 ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, మనకి అప్లోడ్ యొక్క నోటిఫికేషన్ మనకి క్లియర్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. 87%, 97%. Yes, upload succeeded. Now go to our objects and go to our objects and make it as public. And make it as public గా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. పబ్లిక్ గా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. Still it's loading. Select all objects. Go to actions. Make public. Make public. Successfully edited public access. 9 objects, 10 objects. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ గా ఎనేబుల్ చేస్తున్నా క్లియర్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ మనం ఫెయిల్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. Yes, 34 objects are public. 34 objects are public. Now close it. Now go to properties. Again creating the static website hosting. Again creating the static website. So go to enable. Yes, we need to provide the name of the file. Here my file name is index.html. Why I am providing index.html? In our folder having a file called as index. That's why I'm putting as name as index.html. Error page is not required. Error page is not required. So error page is not required. Save changes. Save changes. It will creating, still it's creating. Save changes. సో ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ ఫైల్స్ కాబట్టి లిటిల్ బిట్ టైం తీసుకుంటుంది. It will generate bucket website endpoint. Let me copy it and we need to access our website. Yes, here it is, our website. Now observe the URL. Yes, PythonLife demo S3 website US East 1 amazon.com. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేస్తాం by using S3 service. S3 is a serverless service గా కాల్ చేస్తామండి. So S3 is we can provide unlimited data storage service. Unlimited data storage service. We can upload any kind of files. We can upload any kind of files in S3 service. What is mean bucket? Bucket is a container. Bucket is a container of object. Object is nothing but all kind of files. All kind of files. సో ఈ విధంగా మనం S3 సర్వీస్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం, బకెట్ ని క్రియేట్ చేసి బకెట్ లో డేటాను అప్లోడ్ చేస్తాం, బకెట్ లో డేటాను యాక్సెస్ చేస్తాం. సో బకెట్ లో నుంచి మనం డేటాని డౌన్లోడ్ కూడా చేయొచ్చండి. సో యాజ్ ఎ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్ ఎంత డేటా స్టోరేజ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే 5 GB ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. 5 GB ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫర్ 1 year వాల్యూ మనకి 5 GB ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ రీజన్ 100 బకెట్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ పర్టికులర్ రీజన్ మనం ఎన్ని బకెట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి, 100 బకెట్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లిమిట్ గా కాల్ చేస్తారు. So here empty the bucket. Let me delete the bucket. Let me delete my bucket. So bucket మనం డిలీట్ చేయాలంటే బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని ఫస్ట్ మనం డిలీట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ బకెట్ మనం రిమూవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి. డిలీట్. So we need to provide the name of the bucket. Our bucket name is PythonLife demo. Delete bucket. So ఇది మనకి సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ S3 సర్వీస్. థ్యాంక్ యూ.
Hi, welcome to our Python Live. AWS డెమో సెషన్ లో భాగంగా మన ఈ వీడియో సెషన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే AWS IAM సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైవ్ అండి. సో ఇవాళ మన అజెండా ఏంటంటే సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై IAM సర్వీస్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై IAM సర్వీస్, హౌ టు క్రియేట్ IAM సర్వీస్ ఇన్ AWS క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. So IAM IAM means means identity and access management గా కాల్ చేస్తాం. యాక్సెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో IAM stands for ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తాం. You can control you can control the entire AWS by using IAM service. So you can control the AWS cloud, and you can control the entire AWS cloud using IAM by by providing proper permission to the IAM user. IAM user. సో మనం IAM సర్వీస్ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి పర్మిషన్స్ అండ్ పాలసీస్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి AWS క్లౌడ్ మనం కంట్రోల్ చేయడం మనం ఏం చేస్తామంటే IAM సర్వీస్ ని చేస్తామండి. ఇన్ AWS we have almost 200 plus services are there. In AWS almost 200 plus services are there. And for example, let us take one example for understanding purpose. Here it is our AWS, and here it is our AWS. In AWS cloud, we have 200 plus services are there. 200 plus services are there, and 200 plus services are there. 200 plus services. 200 plus services. So for example, just imagine, for example, let us take one example. Here it is manager. Here it is team lead. Here it is manager. Here it is team lead. Here it is fresher. Here it is fresher. So manager కు వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 10 years of experience ఉందండి. Manager having 10 years of experience. అండి. Manager, yes, manager. Here it is team lead అండి. Here it is like a team lead అండి. Team lead having almost 8 plus of experience, and 8 plus of experience. So manager having 10 years of plus experience ఉందండి. So team lead having 8 years of plus experience అయితే ఉందండి. So ఐఎమ్ ఏ ఫ్రెషర్ అండి. ఐఎమ్ ఏ ఫ్రెషర్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అండి. ఐఎమ్ ఏ ఫ్రెషర్ నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యాను. ఐ హ్యావ్ జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఐ హ్యావ్ జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. సో టీమ్ లీడ్ హ్యావింగ్ 8 years of experience, మేనేజర్ హ్యావింగ్ 10 years of experience అండి. 10 years of experience. Now just imagine in AWS cloud we have 200 plus services are there. 200 plus services are there. సో మేనేజర్ కి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే, సో మేనేజర్ కి వచ్చేసి 10 years of experience ఉంది కాబట్టి
ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో క్లౌడ్ లో సర్వీసెస్ చేసి మనం అన్నిటిని కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే తనకు వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 10 years ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి సో తను మేనేజ్ చేస్తారని నమ్మకంతో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉన్న సర్వీస్ తనకి పర్మిషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. టీమ్ లీడ్ హ్యావింగ్ ఆల్సో అన్ని పర్మిషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో తనకు ఆల్మోస్ట్ 8 years ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి సో తను కూడా అన్ని సర్వీస్ పైన ఆల్మోస్ట్ బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అన్ని సర్వీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. బట్ యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్గా నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయ్యింది. యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్గా నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయ్యింది. యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయ్యింది. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్లో క్లౌడ్లో ఉన్నటువంటి సర్వీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారా? ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్న క్లౌడ్లో ఉన్న సర్వీస్ అన్ని నాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారా? ఎస్. ఆబ్వియస్లీ సే నో. ఆబ్వియస్లీ సే నో. వై? బికాస్ సో నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే 0 years ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రమే ఉందండి. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డోంట్ నో ఎలా నేను క్రియేట్ చేయాలి రిసోర్సెస్ని, అందులో ఏం చేయాలో తెలియకపోతే సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తారంటే ఒక ఐఎం యూజర్ని క్రియేట్ చేసి మనకి సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఏంటంటే AWS లో క్లౌడ్ లో మనకి వచ్చేసి 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయండి. 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 200+ సర్వీస్ వచ్చేసి మనకి మేనేజర్కి వచ్చేసి మనకి 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి తను అన్ని కూడా పర్ఫార్మ్ చేస్తారు కాబట్టి అన్ని సర్వీస్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అన్ని సర్వీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. సో టీమ్ లీడ్ హ్యావింగ్ 8 years ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి తను కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ అన్ని సర్వీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. బట్ యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ పర్సన్ ఇక్కడ ఎస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ సర్వీసెస్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. లిమిటెడ్ సర్వీస్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని సర్వీసెస్ కాకుండా కొన్ని లిమిటెడ్ సర్వీస్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ రియల్ టైం ఆల్సో అండి. సో ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి మెంబర్ కి క్లౌడ్ లో ఒక ఐఎం యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఐఎం యూజర్ మనకి సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంతేగాని మనకి ప్రతి యూజర్ మన ఇక్కడ రూట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. ఒక ఐఎం యూజర్ క్రియేట్ చేస్తారండి. సో మన రోల్ ఎంత వరకు అయితే ఉంటుందో ప్రాజెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఆ పర్టికులర్ రోల్ వరకు మాత్రం మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో సర్వీస్ మాత్రం మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో సర్వీస్ మాత్రం మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అన్ని సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేయకుండా మనకి రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి చేస్తామంటే ఐఎం సర్వీస్ ని చేస్తాం. You can control the entire AWS using IAM service by providing the proper permissions to the IAM user. So total మనకి IAM service చేసి 4 components పైన మనకి రన్ అవుతుంది. That is IAM users, group, permissions, that is permissions and policies. Permissions మనం సింపుల్ గా మార్చండి. ఎస్ పాలసీస్ అండ్ రూల్స్. ఐఎం యూజర్స్, గ్రూప్, పాలసీస్ అండ్ రూల్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామండి. రూల్స్ అయితే మనం క్రియేట్ చేస్తాం. జస్ట్ ఇమాజిన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ AWS రూట్ అకౌంట్ అనుకున్నామండి. యూజర్ అకౌంట్ అనుకున్నామండి. యూజర్ అకౌంట్స్ అండి. యూజర్ అకౌంట్. సో మనకి ఈ అకౌంట్ వచ్చేసి మనకి 2 types గా క్లాసిఫై చేశారండి. AWS అకౌంట్ వచ్చేసి మనకి 2 types గా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ 2 types మనకి ఏంటంటే ఎస్ రూట్ అకౌంట్, రూట్ యూజర్, దట్ ఈస్ రూట్ యూజర్ అకౌంట్, అండ్ సెకండ్లీ ఐఎం యూజర్. సో రూట్ అకౌంట్ మెంబర్ వచ్చేసి ఎస్ రూట్ యూజర్ has full permission. Root user having full permission. So root user వచ్చేసి full permission కాదు. ఈ యూజర్ మనం సింపుల్ గా ఏమని కాల్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ సూపర్ యూజర్ మనం కాల్ చేయొచ్చు. సో రూట్ యూజర్ is nothing but just like a super user or admin user and admin user. The root user is simply called as super user or admin user గా కాల్ చేస్తామండి. సో IAM user has
limited permissions. I am user having limited permissions. సో ఐఎమ్ యూజర్కి వచ్చేసి మనకి లిమిటెడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో ఐఎమ్ యూజర్ మనం ఎలా లాగిన్ అవుతామంటే లాగిన్ విత్ యూజర్ నేమ్, లాగిన్ విత్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఐఎమ్ యూజర్ లైక్ మనం ఏ విధంగా లాగిన్ అవుతామంటే ఎస్ బై యూజింగ్ సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండి, బై యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో రూట్ అకౌంట్ లైక్ మనం ఏ విధంగా లాగిన్ అవుతామంటే లాగిన్ విత్ ఈమెయిల్, లాగిన్ విత్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, పాస్వర్డ్ దట్ ఈస్ పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండ్ ఎంఎఫ్ఏ అండి. సో మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. నౌ అబ్జర్వ్, here it is my AWS account. Let me sign out and click on login. Now observe మనం ఏ విధంగా లాగిన్ అవుతామంటే సో మనకి టోటల్ గా యూజర్ అకౌంట్ వచ్చేసి 2 టైప్స్ లో ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ రూట్ యూజర్ అకౌంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఐఎమ్ యూజర్ అకౌంట్. Let me log in into my AWS console. So click on sign to the console. Yes. Now I am user sign in page. So now I am sign in using root user email అండి. సో I am user అయితే మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. At same time we need to provide the 12-digit account ID అండి. Now login into root user అండి. Here I am providing my username, that is user email address. Let me provide the password. Here it is my password. Yes. Sign in. We need to provide the MFA. MFA is nothing but multi-factor authentication. For more security purpose కోసం AWS మనకి ఏం చేస్తుందంటే multi-factor authentication కోడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. multi-factor authentication MFA అంటామండి. So here my MFA code is 843246. Yes. Now I'm logging into my AWS account, that is root account. Yes, here it is my AWS account and my AWS account. So basically IAM service is a global service. IAM service is a global service and IAM service is a global service గా కాల్ చేస్తాం. IAM service is IAM is completely free service. IAM is completely free service అండి. So basically IAM is a global service గా కాల్ చేస్తామండి. So by using IAM service we can manage the AWS resources. By using IAM service, we can provide the security. For the resources. IAM service used for security purpose కోసం యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ యూజర్స్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం మనం ఏం చేస్తామంటే IAM సర్వీస్ ని యూజ్ చేస్తున్నామండి. నౌ సో మనకి టోటల్ గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటాయండి, IAM యూజర్ అండ్ రూట్ యూజర్ అండి. Now what is mean by IAM user? Now observe what is mean by IAM user. A user is nothing but an ordinary member or a person or a service అండి. A user is nothing but a person or service గా కాల్ చేస్తామండి. ఏ పర్సన్ లేదా ఆర్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. ఏ పర్సన్ లేదా ఆర్ఎస్ సర్వీస్ గా మనం కాల్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. IAM user. In the AWS identity and access management service, a user is a person or service that interact with AWS resources. And IAM user is identified by a unique username. IAM user మనం ఏ విధంగా రికగ్నైజ్ చేస్తామంటే
యూనిక్ యూజర్ నేమ్ ద్వారా రికగ్నైజ్ చేస్తాం అండ్ కెన్ బి అసైన్డ్ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ సచ్ as AWS access key and secret access key. So for programmatic access మనకి ఐఎమ్ యూజర్ అంటే ఏంటంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ఎ సర్వీస్ దట్ ఈస్ ఇంటరాక్ట్ విత్ AWS రిసోర్సెస్. మన AWS క్లౌడ్ తో మనకి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే వి నీడ్ ఏ ఐఎమ్ యూజర్. మనం క్రియేట్ చేసిన ఐఎమ్ యూజర్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే యూనిక్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి యూజర్ నేమ్ త్రూ AWS కన్సోల్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఇలా మనం AWS కన్సోల్ యాక్సెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే we need to create యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ యాక్సెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఐఎం యూజర్స్ కి ఒక యూజర్ నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం పాస్వర్డ్ ని కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలండి. పాస్వర్డ్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా కాకుండా ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ కమాండ్ లైన్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి సో యాక్సెస్ కీని యాజ్ వెల్ యాజ్ సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీని జనరేట్ చేసి పర్మిషన్స్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. చేయాలండి. అండ్ ఐఎం యూజర్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్ పర్మిషన్స్ టు పర్ఫార్మ్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్స్ అండ్ AWS రిసోర్సెస్. రిసోర్స్ is nothing but services. So an IAM user can be granted permissions to perform specific actions on AWS resources. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా పర్మిషన్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు లేదా పర్మిషన్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్ రిమూవ్ చేయొచ్చండి ఆర్ ఎస్ డినైడ్ యాక్సెస్ టు ద రిసోర్సెస్ త్రూ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐఎం పాలసీస్. ఎలా మనం ఇక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నామంటే బై యూజింగ్ ఐఎం పాలసీస్ ద్వారా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నామండి. ఫస్ట్లీ హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఐఎం యూజర్. మనం ఏ విధంగా ఐఎం యూజర్ క్రియేట్ చేయాలో ఫస్ట్ చూద్దామండి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ మై AWS కన్సోల్. I'm searching for IAM service. Here it is my IAM service. Let me open in link in new tab. IAM is a global service. IAM is a free of cost service and no need to pay any amount. But ఏదైతే సర్వీస్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామో those services are as paid one. So other than మనం ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాకుండా రిమైన్ మనం పర్ఫార్మ్ చేసే వాటికి అమౌంట్ జనరేట్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. బట్ ఐఎం సర్వీస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ సర్వీస్. ప్రీవియస్ గా క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తాండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ మై యూజర్ నేమ్. లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్. ప్రీవియస్ గా పర్ఫార్మ్ చేసిన టాస్క్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ రిమూవ్ ఇట్ ఫస్ట్ and then I will create IAM user. Let me create roles also. Let me remove the roles also. Yes. Delete 4 roles. Delete. Go to dashboard, just refresh here. So users has 0, roles have 2 roles, policies are 0 and users group also 0. Let me create users. Create user. Yes. Firstly, we need to provide the username. Here my username is Milky. So I want to create an IAM user. Yes. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి పాస్వర్డ్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అది ఏ విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి? కన్సోల్ యాక్సెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే we need to create one user name as well as పాస్వర్డ్ అయితే మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ పాస్వర్డ్ మనం చూస్ చేయాలా లేదా కస్టమ్ పాస్వర్డ్ ఆర్ ఎల్స్ we can create our own password అనేది. సో బై డిఫాల్ట్ హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఆటో జనరేట్ పాస్వర్డ్. ఫర్దర్ అని ఇక్కడ నేను లాగిన్ అవుతున్న టైంలో AWS కన్సోల్ నేను లాగిన్ అవుతున్న టైంలో ఎస్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ రీసెట్ చేస్తాను. సో యూజర్స్ మస్ట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ పాస్వర్డ్ నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్. ఎస్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఎలాంటి పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. నేను క్రియేట్ చేసిన మిల్కీ యూజర్ కి ఎలాంటి పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. నౌ సెట్ ద పర్మిషన్స్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ యాడ్ యూజర్ టు ఏ గ్రూప్.
దట్ మీన్స్ అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ, నేను ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తుంటే ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ మనం ఏదైనా పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేస్తుంటే, ఇప్పుడు నేను న్యూగా క్రియేట్ చేసిన మిల్కీ యూజర్ని ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ అయితే నేను యాడ్ చేయొచ్చండి. అప్పుడు ఆ మిల్కీ యూజర్కి, సో మనం అయితే ఆ గ్రూప్ కి పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసామో సేమ్ పర్మిషన్ మనం యాడ్ చేసిన మిల్క్ యూజర్ కి యాడ్ అవుతుంది. సో కరెంట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్రూప్ ఆర్ ఎనీ యూజర్ నేమ్ అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ కాపీ పర్మిషన్స్. కాపీ పర్మిషన్స్. సో మన దగ్గర క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ లిస్ట్ ఉంటే, క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ మనం ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను ఒక యూజర్ అండి, నాకు ఒక పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, S3 సర్వీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన మిల్క్ యూజర్ కి సేమ్ పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఎస్, నా యూజర్ దగ్గర నుంచి సేమ్ పర్మిషన్ కాపీ చేయొచ్చండి. కాపీ ఆల్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ఆర్ అటాచ్ మేనేజ్ పాలసీస్ ఇన్లైన్ పాలసీస్ ఫ్రమ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్. ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన యూజర్ కి ఏమైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మనం న్యూగా క్రియేట్ చేసిన యూజర్ కి సేమ్ పర్మిషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే సెకండ్ ఆప్షన్ అయితే మనం చూస్ చేయొచ్చు. కరెంట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యూజర్స్ రైట్ నౌ. సో ఈ ఆప్షన్ కూడా మనం ప్రజెంట్ అయితే యూజ్ చేయలేమండి. సో అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ అటాచ్ పాలసీస్. సో అటాచ్ పాలసీస్ మనకి ఏంటంటే, AWS వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఆల్మోస్ట్ 1200 ప్లస్ పాలసీస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. 1200 ప్లస్ పాలసీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇవి AWS లో ప్రొవైడ్ చేసిన పాలసీస్. కరెంట్లీ వీ హ్యావ్ 1300 policies are there అండి. 1300 policies are there. Now I'm choosing which one is, that is S3 సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. S3 సర్వీస్ పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. S3 లో ఫుల్ పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. S3 లో ఫుల్ పర్మిషన్ ని మిల్క్ యూజర్ కి అసైన్ చేస్తున్నాడు. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో నౌ రివ్యూ పేజ్ అండి ఇది. సో క్రియేట్ అండ్ రివ్యూ అండి, రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. What is our username? Milky. And password type is auto generated. And further one login out of them. Yes, required. Reset password. No only. No. Create user. Create user. It will take a little bit time. It will create the user only. It will create the user. Yes, user will be created successfully. User will be created successfully. ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన క్రెడెన్షియల్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే కనిపిస్తుందండి. సో ఈ క్లియర్లీ సేయింగ్ అండి, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టైం యూ కెన్ వ్యూ అండ్ డౌన్లోడ్ దిస్ పాస్వర్డ్. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్ CSV ఫైల్ అండి. సో మనకి టోటల్ డేటా ఇక్కడ సైన్ ఇన్ URL యూజ్ అనే మన పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మనకి ఎక్సెల్ షీట్ లో మనకి ప్రొవైడ్ చేసండి. ఓపెన్ మై ఎక్సెల్ షీట్. గో టు డౌన్లోడ్ సెక్షన్, మిల్కీ క్రెడెన్షియల్. లెట్ మీ ఓపెన్. Yes, here it is. Username, password, and sign in URL. So copy the sign in URL. Copy the sign URL. Let me take a new cognitive into. Yes, paste here. Paste here. Yes, what it's asking? Yes, username. Here my username is Milky, and we need to provide the password. Here it is my password. Let me copy it. Now paste here. Now paste here. ఇక్కడ 12-digit అకౌంట్ ఐడి ఈస్ మై అకౌంట్ ఐడి అండి, మై రూట్ అకౌంట్ ఐడి 1303. లాస్ట్ 4 digits are 1303. Now I am showing అండి my account ID details. Here it is, I am user. Yes, here it is అండి. So that is 1303. 1303. Now moving to, yes, click on sign in. Click on sign in. నేను ఇక్కడ రీసెట్ పాస్వర్డ్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయలేదండి. నేను డైరెక్ట్గా అయితే లాగిన్ అయ్యాను. డైరెక్ట్గా అయితే లాగిన్ అయ్యండి. సో ఐఎమ్ స్విచ్చింగ్ ఇన్ టు నార్థన్ వర్జన్ అనేది స్విచ్ అవుతానండి. అబ్జర్వ్ హియర్, యూజర్ నేమ్ ఈస్ మిల్కీ @ 12-digit అకౌంట్ ఐడి. 12-digit అకౌంట్ ఐడి. 12-digit అకౌంట్ ఐడి. Still it's loading regions. I'm choosing Northern Virginia. I'm choosing Northern Virginia region.
still it's loading. సో ఐ యూజర్ ద్వారా మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే యూజర్స్ రిసోర్స్ మనం ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నామండి. నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లాంచ్ అన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అని ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. బట్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన మిల్క్ యూజర్కి ఏ పర్మిషన్ అటాచ్ చేస్తామంటే ఓన్లీ S3 సర్వీస్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. నౌ అబ్జర్వ్, గో టు ఇన్స్టెన్సెస్. ఎస్, వాట్ ఇట్స్ సేయింగ్, you are not authorized to perform this operation. సో మనకి ఎటువంటి పర్మిషన్స్ లేవండి ఈ టాస్క్ మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన మిల్క్ యూజర్ కి ఓన్లీ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన పర్మిషన్స్ ఏంటంటే S3 పర్మిషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. నౌ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ S3. ఎస్, చెక్ చేద్దాం వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. సో బకెట్ని అయితే క్రియేట్ చేద్దామండి. బకెట్ని అయితే క్రియేట్ చేద్దాం. మనం AWS S3 సర్వీస్లో క్రియేట్ చేసామండి. బకెట్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, బకెట్లో డేటాను ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి, సో బకెట్లో ఉన్న డేటా మనం ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి, సో ఎంటీ బకెట్ మనం ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి, బకెట్లో డేటా ఉన్నప్పుడు మనం బకెట్ని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి చూసామండి. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ మనం హోస్టింగ్ చేసాం. క్రియేట్ బకెట్. లెట్ మీ క్రియేట్ బకెట్ ఫస్ట్. లెట్ మీ క్రియేట్ బకెట్ ఫస్ట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ రియలీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆర్ నాట్. Here my bucket name is PythonLife Community. Whenever creating the bucket name should be provided only lowercase letters. Don't use uppercase letters. Don't use uppercase letters. Don't use uppercase letters. PythonLife 989. So we need to enable the ACL, public access ni provide చేస్తున్నాం. Confirm the acknowledgement. That's it. Let's create bucket. Now ఇక్కడ మనం సక్సెస్ఫుల్ గా బకెట్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. సక్సెస్ఫుల్ బకెట్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. Let me upload one file into the bucket. Click on upload. Add files. Add files. So index dot. Yes. index.html ఫైల్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఫైల్ బకెట్ లకి. సో ఇక్కడ మనం మిల్క్ యూజర్ ఏ పర్మిషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేసాం? ఎస్, ఓన్లీ S3 సర్వీస్ లో ఉన్న పర్మిషన్స్ మాత్రమే, S3 సర్వీస్ మాత్రం ఎనేబుల్ చేసామని. అండ్ రిమైనింగ్ AWS సర్వీస్ తనకి ఏమి కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. ఏమి కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం. బై యూజింగ్ IAM సర్వీస్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే యూజర్స్ ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం. అన్ని సర్వీస్ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయకుండా ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ IAM సర్వీస్ నేను చేస్తున్నాం. ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో సేమ్ అండి. ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో సేమ్. సో మనకి ఏదైతే మన ప్రాజెక్ట్ టాస్క్ అసైన్ చేస్తారో బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ అని మనకి ఇక్కడ రిసోర్స్ ని అలొకేట్ చేస్తారు. రిసోర్స్ అయితే అలొకేట్ చేస్తారు. సో ఈ విధంగా అయితే IAM యూజర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామండి. అండ్ వన్ మోర్ ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. అండ్ వన్ మోర్ ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫామ్ చేద్దాం. ఏ విధంగా అయితే మనకి IAM యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. అండ్ వన్ మోర్ యూజర్ని క్రియేట్ చేద్దాం. Return to users list. Now create one more user. Create user. Here my username is yes Krishna and create చేస్తున్నాను. Provide. So I want to create an IAM user. Yes, auto generate password. Next thing is users must be required. Next sign in URL. Click on next. Now here I am choosing copy permissions. Now ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక మిల్క్ యూజర్ ఉన్నారండి. ఆ మిల్క్ యూజర్ మనం ఏ పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేసామంటే ఎస్ S3 పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన కృష్ణ యూజర్ కి సేమ్ ప్రివిలేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. సెలెక్ట్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఎస్, సో మిల్క్ యూజర్ కి ఏమైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో సేమ్ పర్మిషన్ ఇక్కడ కృష్ణ యూజర్ కి యాడ్ చేస్తున్నాడు. సో యూజర్ నేమ్ is Krishna. Console type password is auto generate. Required reset password is yes. Now this time is I am putting as yes. Now observe here. Now download CSV file. Yes. Now Krishna user account take login on. Now Krishna user account like login on. Let me open Krishna user Excel sheet. Yes. Let me copy the sign-in URL. Yes, 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 copy the sign-in URL.
it as here my username is Krishna. Here my username is Krishna. We need to provide the password for the Krishna user. We need to provide the password for the Krishna user. Let me copy it. Yes, here I am providing the password. Now observe. Yes, it asking old password. Old password. We need to create a new password. We need to create a new password. So retype the new password. Retype the new password. Yes, confirm password change. Confirm password change. Even the password reset options old password provide and we need to create new password for the user. New password for the user. Now observe. So I'm trying to launch one EC2 instance. Now what it say? Same thing. API error. We don't have any privileges to perform this operation. You are not authorized user. You are not authorized user to perform this operation. So మనకి ఎటువంటి పర్మిషన్స్ లేవండి ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఏ టాస్క్ మాత్రమే మనకి పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే ఓన్లీ S3 సర్వీస్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ S3 సర్వీస్ మాత్రమే ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయొచ్చండి. నౌ సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే నౌ టు రిటర్న్ టు యూజర్స్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ మనం ఐఎమ్ యూజర్స్ లో మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. AWS మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ యాక్సెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్ కి ఒక యూజర్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ పాస్వర్డ్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అది AWS మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ యాక్సెస్ అంటామండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఎలాంటి పర్మిషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా కూడా మనం పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ మనం ఏం జనరేట్ చేయాలి? AWS యాక్సెస్ కి అండ్ సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి అయితే జనరేట్ చేయాలి. Now how to generate AWS access key and secret access key? Now observe, here is our Krishna user. Let me open my Krishna user. Select security credentials. Select security credentials. Now here it is, access keys. Use access keys to send the programmatic calls AWS from the AWS CLI. So AWS CLI means command line interface. Create access key. So just select command line interface, confirm the acknowledgement, click on next. So we need to provide the description for the yes CLI interface, AWS CLI. So create access key. It will generate access key as well as secret access key. It will generate access key as well as secret access key. Now download the CSV file. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి యాక్సెస్ కీని, సీక్రెట్ కీని, యాక్సెస్ కీని జనరేట్ చేస్తూ ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా పర్మిషన్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మనం పర్మిషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. నౌ అగైన్ మనం ఇక్కడ ఇందాక S3 పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. అగైన్ S3 లో కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. S3 లో అన్ని సర్వీస్ ఆ యూజర్ పర్ఫార్మ్ చేయకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అగైన్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అండి. ఏ విధంగా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అండి? నౌ by using we are creating rules and policies. So policies అంటే చూడండి ఇక్కడ policies in the AWS Identity Access Management is a service. A policy is a document that defines one or more permissions, and IAM policy is attached to the IAM user or group or role to grant or deny the permissions defined in the policies to the entity. By using policies ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చంటే అగైన్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్స్ మనం ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చండి. నౌ అబ్జర్వ్ ఏ విధంగా మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చంటే సో కృష్ణ యూజర్ కి మనం పర్ఫామ్ చేద్దామండి. Go to policies. Let me create my own policy. Create policy.
The service S3 I'm choosing. So list లో ఇక్కడ లిస్ట్ బకెట్ మాత్రం ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. సో రీడ్ పర్మిషన్ ఇక్కడ yes get object. Yes, here it is. Now write permission ఇక్కడ put object. That's it. delete bucket ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. అంటే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఇక్కడ బకెట్ ని డిలీట్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. బట్ క్రియేట్ ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. పుట్ ఆబ్జెక్ట్ వేర్ ఇస్ ఇట్ పుట్ ఆబ్జెక్ట్ restore object. Yes, here it is. Put object. Put object. Click on next. Now what it's saying, we'll get some error. We'll get some error. We'll get some error. List bucket. Get object. Delete bucket. Put object. Here it is. Put object. Next, you need to provide the policy name. Py policy. Py policy. My policy name is Py policy. Py policy. Yes. Now observe service name is S3. Access level is limited. List, read, write. All resources. Create policy. Create policy. Now, this policy is maintained by, managed by customer. What is our policy name? What is our policy name is PY policy, customer managed. So previously మనం ప్రొవైడ్ చేసిన పాలసీ వచ్చేసి AWS లో మనకి మేనేజ్ చేసిన పాలసీస్ అండి. నౌ వన్ మోర్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి రిస్ట్రిక్ట్ చేద్దామండి. క్రియేట్ యూజర్ here my user name is Hari. So I want to create an I am user. Click on next. Attach policies directly. Now observe, I'm searching for PY policy. PY policy, that is customer managed policy and customer managed policy. Now we can attach it successfully. Let me create user. Now download to CSV file. Now go to download section. Now open Hari URL, Hari credentials. Sign out. Select a new tab. The password. Here my username is Hari and we need to provide the password. Paste here. Click on sign in. Now we need to provide the old password. You type the password. Confirm password change. Now that's it. We are logging into our IAM user. What is our username? Hari. Hari at the rate of 12-digit root user account ID. 12-digit root account ID. And let me create bucket. Let me create bucket. Now observe what it's saying. But Hari user man elanti privilege provide chesamante list bucket, put object, get object as well as delete bucket మాత్రమే పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేసామండి. Create now bucket ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. What it's saying my py bucket, my py bucket is enable చేస్తున్నాను and object ownership కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది bucket level. That's it. Create bucket. What it's saying,
bucket name already existed. No, we have got some error. But it's saying to create a bucket S3, create bucket permission is required. Oh, no. So bucket ని క్రియేట్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు. జస్ట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఓన్లీ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ బకెట్ డిలీట్ బకెట్ ఆప్షన్స్ మాత్రం మనం ప్రొవైడ్ చేసామండి. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే అగైన్ మనం ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి అగైన్ ఆ పర్టికులర్ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ఏమేం చేస్తామంటే ఐఎమ్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తాం. ఐఎమ్ సర్వీస్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. ఐఎమ్ సర్వీస్. Now one more approach is users తర్వాత groups అండి. What is mean by group? What is mean by group? A group is a collection of IAM users. A group is a collection of IAM user. An IAM group is used to grant the same permission to the multiple IAM user. Make it easier to manage the permissions for the set of IAM user. So for example అండి, సో మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినటువంటి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో వచ్చేసి అందరిని యాడ్ చేసి మనం క్లాస్ లింక్ ఏదైతే స్టోర్ చేస్తున్నామో సెండ్ చేస్తున్నామో అది మల్టిపుల్ యూజర్ కి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. మనం ఏమైతే లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసామో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి ఏమైతే పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్ కి సేమ్ ప్రివిలేజెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ యాడ్ చేసి సరిపోతుంది. నా అబ్జర్వ్ ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం. సో యూజర్స్ గ్రూప్, లెట్ మీ క్రియేట్ యూజర్ గ్రూప్. హియర్ మై గ్రూప్ నేమ్ ఈస్ py devapps. Let me add my list of users into devapps group అండి. We have 3 users are there. ఆ 3 users ని ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను. హియర్ మై గ్రూప్ నేమ్ ఈస్ devapps py, add users to the group. It is optional one అండి, నేనైతే యాడ్ చేస్తున్నాను. సో క్రియేట్ యూజర్ గ్రూప్ అండి. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఐఎం యూజర్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఐఎం యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. లెట్ మీ డిలీట్ మై యూజర్స్ అండి. సెలెక్ట్ 3 users, delete. Here I'm choosing the delete option. Delete. Yes. In real time also, real time లో మనం ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఐఎం యూజర్స్ యొక్క క్రెడెన్స్ మనం రియల్ టైంలో ఎవరికి కూడా షేర్ చేయకూడదు. షేర్ చేసి మనకి ఏమి కూడా లైక్ ఆ మెంబర్స్ మనకి ఏం చేయొచ్చు అంటే లైక్ మిస్యూజ్ చేయొచ్చు అండి. ఎందుకంటే మన క్రెడెన్స్ అన్ని కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐఎం యూజర్ లో ఎక్సెల్ షీట్ లో మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనం సెన్సిటివ్ డేటా మనం షేర్ చేయకూడదండి అన్నోన్ థర్డ్ పార్టీ పర్సన్స్ కి. ఈ విధంగా మనం ఐఎం యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, రోల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ పాలసీస్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై గ్రూప్? ఏ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐఎం యూజర్స్ అండి. ఐఎం యూజర్స్. సో బై యూజింగ్ గ్రూప్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ పర్టికులర్ యూజర్స్ కి మనం ఎలాంటి ప్రివిలేజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ మనం మేనేజ్ చేయడానికి ఏ సర్వీస్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే ఐఎం గ్రూప్ అనే సర్వీస్ యూజ్ చేస్తామండి. ఐఎం సర్వీస్ లో గ్రూప్ అనే సర్వీస్ యూజ్ చేస్తామండి. బై డిఫాల్ట్ users quota list is 300 groups వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. 300 గ్రూప్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫర్ AWS అకౌంట్ అండి. ఫర్ maximum quota ఈస్ 500 యూజర్స్ గ్రూప్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. 500 యూజర్ గ్రూప్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనం ఎంత క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే 5000 యూజర్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి. అండ్ ఎన్ని రోల్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే 1000 రోల్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. 1000 రోల్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి. బై డిఫాల్ట్ కోటా ఈస్ 300 యూజర్స్ గ్రూప్ అండ్ మాక్సిమం కోటా వీ కెన్ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ ఆల్సో 500 యూజర్స్ గ్రూప్ అండి. యూజర్స్ లిస్ట్ ఈస్ 5000 అండ్ రోల్ లిస్ట్ ఈస్
1000 roles వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లిమిట్ గా కాల్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లిమిట్ గా కాల్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ సర్వీస్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ సర్వీస్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ we need to restrict the services for multiple users only. So we can control the entire AWS resources by providing the proper permissions to the IAM user. మన AWS లో ఉన్న రిసోర్స్ మనం మెయింటైన్ చేయడానికి అంటే కంట్రోల్ చేయడం మనం ఏ సర్వీస్ ని యూజ్ చేస్తామంటే IAM సర్వీస్ ని యూజ్ చేస్తామండి. అట్ ద సేమ్ టైం వచ్చేసి మనం AWS క్లౌడ్ ని బెటర్ సెక్యూరిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వి ఆర్ యూజింగ్ MFA కోడ్ అండి. వి ఆర్ యూజింగ్ MFA కోడ్. అది మనకి ఏ సర్వీస్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ MFA మీన్స్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అండి. మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎక్కడ మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి? సో ఐ విల్ షో యూ. Okay, 1, 2, 3. I want to create an IAM user. Yes, here it is, create user. Yes, that's it. Now attach policies. Here I'm choosing EC2 permissions. I'm searching for EC2 permissions. ఎక్కడ మనకి MFA ఉంటుంది చూపిస్తాండి. EC2 full access. Create user. Return to users list. Let's continue. Yes, milky user. Milky user. Security credentials come ఇక్కడ. Yes, multi-factor authentication. Use MFA to increase the security of your AWS environment. AWS environment and so each user can have a maximum of 8 MFA for device assigned. ఎంతవరకు మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే each user can have a 8 maximum of 8 maximum of MFA. MFA అండి. MFA means multi-factor authentication. Multi-factor authentication నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎనేబుల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వై వీఆర్ యూజింగ్ MFA? ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ద బెటర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ అవర్ AWS క్లౌడ్. AWS క్లౌడ్. నౌ సో పాలసీస్ ని రిమూవ్ చేస్తాండి. వాట్ ఈస్ అవర్ పాలసీ నేమ్? మై పాలసీ. జస్ట్ సెలెక్ట్ ద పాలసీ and delete it. We need to provide the name of the policy. Name of the policy. Paste it. Click on delete. Very simple it is. Very simple. Yes. ఏదైతే మనం IAM users ని క్రియేట్ చేస్తాం, గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, అండ్ పాలసీస్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. అండ్ రోల్స్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనకి ఏంటంటే now observe what is mean by exactly role. Yes, a role is in AWS identity access management that has a specific permission to the access to the AWS resource, unlike an IAM user which is associated with a specific person or a service. So ఎలా మనకి ఇక్కడ రోల్ అటాచ్ పర్ఫామ్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి ఇక్కడ ఒక రోల్ మనం క్రియేట్ చేస్తామండి. ఆ రోల్ మనకి ఎలాంటి రోల్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ you create an IAM role for EC2 instance that needs to access your AWS Amazon bucket అండి. సో నేను EC2 సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి రిసోర్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ EC2 సర్వీస్ ద్వారా S3 బకెట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేయాలన్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేస్తుంటే ఒక రోల్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ రోల్ దేనికి అటాచ్ చేస్తుంటే మై సర్వర్ కి అటాచ్ చేస్తాను. The EC2 instances can then assume the role using the temporary security credentials to perform actions allowed by the rules policies అండి. నేను క్రియేట్ చేసిన సర్వర్ కి S3 రోల్ ని క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను EC2 సర్వీస్ నుంచి ఏం గెట్ చేయొచ్చు అంటే S3 ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేయొచ్చు. సో మనం క్రియేట్ చేసాం బకెట్ లిస్ట్ మనం వెరిఫై చేయొచ్చు. బకెట్ లో మనం డేటాను అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ టాస్క్ డన్ బై యూజింగ్
AWS CLI కమాండ్ ద్వారా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. AWS CLI కమాండ్ ద్వారా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ IAM service, and IAM means identity and access management. So with the help of IAM service, you can control the entire AWS by using IAM, by providing the proper permissions to the IAM user. Thank you. Hi, hello, Andy. Good morning. Welcome to our Python Live. Today, our agenda is AWS CLI. So, మనం previous sessions లో AWS IAM service గురించి డిస్కస్ చేసాం. So, right now, our agenda is AWS CLI. సో మనం లాస్ట్ డెమో సెషన్ మనం డిస్కస్ చేసామంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఐఎం సర్వీస్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తామండి. సో ఐఎం సర్వీస్ మనం యూజర్స్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, సో క్రియేట్ చేసినటువంటి యూజర్స్ మనం పర్మిషన్స్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ రోల్స్ ని అటాచ్ చేసి అయితే పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. రైట్ నౌ అవర్ సెషన్ ఈస్ CLI, AWS CLI. Now what is mean by AWS CLI? What is mean by AWS CLI? AWS CLI. So command line interface గా కాల్ చేస్తాం. So AWS CLI is a tool. AWS CLI is a tool. CLI means command line interface. Basically it is a tool. గా కాల్ చేస్తాం. that pulls all AWS services together, into central console. So మనం by using AWS management console ద్వారా మనం ఏమైతే యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ చేసామో those kind of activity మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే by using AWS CLI ద్వారా కూడా మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. సో మనం ఒక బకెట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసాం బకెట్లుగా డేటాను అప్లోడ్ చేయడం కావచ్చు, లైక్ EC2 సర్వర్ ని లాంచ్ చేయడం కావచ్చు, IAM యూజర్ క్రియేట్ చేయడం కావచ్చు, ఏదైతే మనం ఇప్పటివరకు పర్ఫార్మ్ చేసామో సో ఆ సర్వీస్ అన్నిటిని కూడా మనం త్రూ కమాండ్ ద్వారా కూడా మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. కమాండ్స్ ద్వారా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. AWS CLI is a tool అండి. సో ఈ టూల్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ కమాండ్ ద్వారా సో AWS లో ఉన్న రిసోర్స్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. AWS ఉన్న రిసోర్స్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయడానికి AWS CLI అనేది యూజ్ చేస్తాం. giving you easy control of multiple AWS services with a single tool. So giving you easy control of multiple AWS services with a single tool. సో కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ టూల్ వచ్చేసి మనం ఈజీగా సెటప్ చేయొచ్చు. సో ఈ టూల్ వచ్చేసి మనం ఈజీగా మనం సెటప్ చేయొచ్చు. ఈజీ టు ఇన్స్టాల్. సో ఈ టూల్ వచ్చేసి మనం చాలా ఒక సింపుల్ కమాండ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, లైక్ ఇన్స్టాల్ ప్రాసెస్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ సపోర్ట్
it will support, it will it will support all AWS, all AWS resources, all AWS resources. Yes. By using AWS CLI, it will save the time. It will save the time and సో మనం కమాండ్ లైన్ టూల్ ద్వారా పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్ మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక సింపుల్ కమాండ్ తో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సర్వీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, చేస్తామండి. సో మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ టూ మచ్ ఆఫ్ టైం. బై యూజింగ్ కమాండ్ ద్వారా అయితే మనం చాలా క్విక్ గా అయితే టాస్క్ అయితే మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం, Now observe. So how to use AWS CLI commands? How to use AWS CLI commands? Now observe. So AWS CLI installation process మన ఈ విధంగా perform చేస్తామంటే AWS CLI installation మన ఈ విధంగా perform చేస్తామంటే now observe. So first step is to launch one EC2 instance. To launch one EC2 instance. సో ఒక సర్వర్ అయితే క్రియేట్ చేద్దామంటే ఒక సర్వర్ అయితే లాంచ్ చేద్దాం. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ మనం తీసుకుందామంటే దట్ ఈస్ T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ తీసుకుందామండి. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. Now second step is yes, secret group లో పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సెక్యూర్డ్ గ్రూప్ లో ఆల్ ట్రాఫిక్ ని ఎనేబుల్ చేద్దామండి. ఆల్ ట్రాఫిక్. So to launch EC2 instance like T2 micro instance, and we need to enable the like security group as all traffic ని అయితే ఎనేబుల్ చేద్దామండి. ఆల్ ట్రాఫిక్ ని అయితే ఎనేబుల్ చేసి పర్ఫామ్ చేద్దాం. ఎస్. నౌ అబ్జర్వ్ ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసి CLI ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దామండి. సో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ AWS కన్సోల్ కి అయితే లాగిన్ అయ్యండి. సో మై AWS అకౌంట్ కి లాగిన్ అయ్యానండి. సో కరెంట్లీ ఐ మీన్ నార్థన్ వర్జీనియా రీజన్ లో ఉన్నాను. సో ఫస్ట్లీ వి నీడ్ టు లాంచ్ వన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేద్దాం. సర్వర్ని లాంచ్ చేసి సర్వర్ కనెక్ట్ చేసి AWS ఇన్స్టాల్ చేసి మనం త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా ఏవైతే మనం ఇక్కడ AWS రిసోర్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో EC2 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్, సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయడం ఈజ్ సేమ్ ప్రొసీజర్. అవర్ సెకండ్ సెషన్స్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే AWS EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. నౌ లాంచ్ ఇన్స్టెన్సెస్. Yes, here my server name is web server అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాండి. My server name is web server. So here I am choosing Amazon Linux, that is 2023 AMI. So and the instance type is T2 micro. సో ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందంటే T2 మైక్రో ఫార్మాట్ లో ఉంది. T2 మైక్రో 1 CP ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. నౌ సో కీ పేర్ యూజ్ చేద్దామండి. కీ పేర్ యూజ్ చేద్దాం. సో హియర్ మై కీ పేర్ నేమ్ ఈస్ December PY. And select existing security group. So my security group is December SZ. That's it. Launch instance. Let me connect our web server instance. Copy the public IP address. Now I am using mobile's terminal యూజ్ చేసి అయితే నేను సర్వర్ కి కనెక్ట్ చేస్తానండి. సో ఇన్ మీ కేసులో మీరు పుట్టి సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయొచ్చు, గిట్ బాష్ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ సమ్ అదర్ టూల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. We need to provide the username. So it is the default username is EC2-user. Now we need to upload our PIN key file. So our PIN key is December. Okay.
Click on accept. A little bit font size increase చేస్తున్నాను. Firstly, I'm switching into root user అండి. So firstly మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే root user లోకి switch అవుదాం. So how to switch the root user? sudo -i sudo -i అని కమాండ్ యూజ్ చేసి నేను ఏం చేసిన ఇక్కడ రూట్ యూజర్ లోకి చేంజ్ అవుతున్నాను. రూట్ యూజర్ లోకి చేంజ్ అవుతున్నాను. ఎస్ రూట్ యూజర్ లోకి అయితే చేంజ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ we need to create one IAM user. We need to create one IAM user. సో మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. Now go back to our AWS console. IAM service అని సెర్చ్ చేస్తున్నాను. So open link in new tab. Open link in new tab. So first we need to create one IAM user. One IAM user. Loading. Perform చేసినటువంటి users ని రిమూవ్ చేస్తున్నాండి. Delete. Here it is IAM dashboard. So zero users group, zero users, roles are two. These roles are predefined roles. When you're creating the AWS account, AWS will provide two kinds of roles. So policies are zero, identity providers are also zero. Let me create one IAM user. Create user. Here my username is Kiran. Here my username is Kiran. Now I want to create an IAM user. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో ఐఎం యూజర్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ మనం పాలసీస్ అండ్ పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేసామండి. నౌ హియర్ ఐఎమ్ చూసింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ అండి. సో టోటల్ ఐఎం సర్వీస్ ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. లైక్ కిరణ్ యూజర్ కి వచ్చేసి అన్ని సర్వీసెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ కిరణ్ అండ్ కన్సోల్ పాస్వర్డ్ టైప్ ఈస్ auto generated and required reset password is yes, create users. So here it is, sign in URL page. Now attend to users list, click on continue. So మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి కిరణ్ యూజర్ మనం ఏం జనరేట్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలండి. దట్ మీన్స్ యాక్సెస్ కీని, సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెలెక్ట్ కిరణ్ యూజర్ నేమ్. Yes. After the we to select security credentials. Now access keys are zero. Create access key. Select command line interface. Confirm it. Click on next. Yes, AWS. So description tag is AWS CLI and provide చేస్తున్నాం. It is optional thing. It will generate access key as well as secret access key. Now go back to our mobile terminal. We need to configure. Yes, I am user. Before that, let me install AWS CLI. So first thing మనం ఏం చేద్దామంటే AWS CLI ఇన్స్టాల్ చేద్దామండి. Now I am searching for AWS CLI install. Select. So first option choose చేస్తున్నాను. Installing or updating to the latest version of the AWS CLI. Select it. సో మనం చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే అమెజాన్ లినక్స్ అండి. లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎస్, హియర్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ లినక్స్ ఫ్లేవర్.
Yes, a 3 commands at a time copy చేస్తున్నాను to install the AWS CLI, to install the AWS CLI, to install the AWS CLI, to install the AWS, to install the AWS CLI, run the following command, run the following command, run the following command. So ఈ 3 commands at a time copy చేస్తున్నాను. Let me copy it. Now go back to my Mobox terminal. Yes. Again, I will reconnect it, clear it. So first I am switching into root user. Perfect. Now 3 commands at a time paste చేస్తున్నాను. AWS CLI install. AWS CLI install. Now I am checking the AWS version. AWS version. AWS hyphen version. Yes, it will provide AWS CLI version. So AWS CLI version తో పాటు మనకు Python version ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Linux కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉందండి. Linux కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది. Now we need to configure IAM user details. IAM user details. AWS configure. AWS configure. So AWS configure అని చెప్పేసి కూడా IAM user details ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాండి. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి, యాక్సెస్ కీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో మనం ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసాం. సో యాక్సెస్ కీ, లెట్ మీ కాపీ ఇట్, నౌ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీని కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. లెట్ మీ కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. సో కాపీ చేస్తున్నాను, పేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో కరెంట్లీ విచ్ రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్, ఎస్ ప్రెసెంట్ మనం ఇక్కడ ఏ రీజన్ లో ఉన్నామంటే నార్థన్ వర్జినియా అండి. నార్థన్ వర్జినియా, దట్ మీన్స్ యుఎస్ ఈస్ట్ రీజన్ అండి. యుఎస్ ఈస్ట్, యుఎస్ hyphen east 1. So we have totally 6 data centers are there in US East region. That means northern version లో వచ్చేసి మనకి టోటల్ గా 6 data centers అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. డేటా సెంటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ అవైలబిలిటీ జోన్. హియర్ ఐఎమ్ చూసింగ్ US East 1 అన్నాను. బై డిఫాల్ట్ మనకి ఏదైతే నియరెస్ట్ గా ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ అవైలబిలిటీ మనకి సెలెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్, ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఎలా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే మనకి టేబులర్ ఫార్మాట్ లో కావాలని చూస్ చేసుకోవచ్చు, JSON ఫార్మాట్ ఆర్ AML ఫార్మాట్, ఎనీ అదర్ ఫార్మాట్ ఆల్సో యూ కెన్ చూస్ ఇట్. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ చూసింగ్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఈజ్ టేబులర్ ఫార్మాట్, టేబుల్ ఫార్మాట్. దట్స్ ఇట్. సో మనం IAM యూజర్ క్రియేట్ చేసాం. IAM యూజర్ క్రియేట్ చేసి సో ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. సో బై యూజింగ్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీ ద్వారా సో ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ ని మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. Now observe, yes. So commands ద్వారా ఏవైతే మనం టాస్క్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే, now let me explain syntax for this AWS CLI. AWS CLI కి కమాండ్ సింటాక్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చూద్దామంటే ఎలా ఉంటుంది సింటాక్స్. ఎస్, సో మనకు ఆ సింటాక్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే AWS CLI సింటాక్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ AWS, I'm choosing this option, AWS. Next one is service block. Next one is subcommand. So syntax మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందండి, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ cloud provider name. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏమి చేస్తుంటే cloud provider. So first thing is cloud provider and then service block, that means service name, and then followed by subcommand. For example, what is our cloud provider name? AWS. Our cloud provider name is AWS and మనం ఇచ్చేసిన cloud provider name ఏంటంటే AWS. నెక్స్ట్ థింగ్ మనం ఇక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ అవర్ సర్వీస్ నేమ్? ఎస్, మనం ఏదైతే సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వీస్ ని అయితే ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. అవర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఈస్ AWS. అవర్ సర్వీస్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3 అంటారండి.
S3 service create చేయాలి. So AWS S3. So sub command. I want to list out my buckets. I want to list out my bucket. I'm using LL or else ls command అండి. ls command. It is a sub command. So మన syntax ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే so cloud provider name. First thing is cloud provider name and then followed by service provider block. That means service name and then followed by sub command. ఈ విధంగా అయితే మనం సింటాక్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. ఈ విధంగా అయితే మనం సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. నౌ అబ్జర్వ్ బై యూజింగ్ కమాండ్ ద్వారా మనం రిసోర్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ES3 అండి. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ES3. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ S3 అండి. సో S3ని సెర్చ్ చేస్తున్నాను. Yes. So in S3 service we don't have any buckets అండి. సో మనకి S3 service లో ఎటువంటి buckets లేవండి. ఎటువంటి buckets లేవు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. బై యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ టూల్ ద్వారా వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దామంటే బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. నౌ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేద్దామంటే నౌ ఐ వాంట్ టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ బకెట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ మై రీజియన్. సో విచ్ రీజన్ we are using? Yes, Northern Virginia. So very first command మనం ఏం చూద్దామంటే to see the bucket list. So to see the bucket list. So యూజ్ చేసే కమాండ్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే so what is cloud provider name? AWS S3 ls. AWS S3 ls అండి. It will display the list of buckets are available in region. సేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేద్దామండి. సేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేద్దాం. సో AWS S3 ls కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాండి. It will display the list of buckets. Currently we don't have any buckets. Currently we don't have any buckets అండి. Currently we don't have any buckets. ప్రజెంట్ మనకైతే సో మన రీజన్ లో ఎటువంటి బకెట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా లేవండి. Now I want to create bucket by using CLI tool. సో మనం CLI tool ద్వారా ఏం చేద్దామంటే బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. సో CLI tool ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. సెకండ్ అప్రోచ్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్ మనం ఏం పర్ఫార్మ్ చేద్దామంటే సో I want to create a bucket using AWS CLI. How to create a bucket by using command? Yes. Now observe. So AWS is a cloud provider name. So S3 is a service name. MB means make bucket. So bucket URL is so S3 :/ my bucket name is Krishna 908. Here it is my bucket name. So MB is nothing but making bucket. So what is my bucket name? Here it is my bucket name. Just enter. Yes, make bucket. Bucket will be created. Now I want to list out my buckets list. AWS S3 ls. It will display the list of buckets. What is my bucket name? Yes, now it's showing list of buckets. Here my bucket name is Krishna 908. So AWS కన్సోల్ చెక్ చేద్దామండి. AWS కన్సోల్ ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. సో బకెట్స్ యొక్క లిస్ట్ నేను చూస్తాను. ఇక్కడ బకెట్ యొక్క లిస్ట్. Yes. Here it is our bucket. So Krishna 908, US East region and bucket creation timestamp. Now observe. So one more bucket ni create chedam. So AWS. So S3 service bucket ni create chedam. మనం ఏమి చేస్తామంటే MB
సో బకెట్ క్రియేట్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే MB అండి. నౌ బకెట్ నేమ్ ఈస్ సో colon yes milky 909 milky 909 bucket will be created. So milky 909 yes. Now you see the list of buckets in AWS console. Yes, here it is milky 909 bucket will be created. So మన కమాండ్ లైన్ ద్వారా చెక్ చేయాలంటే లిస్ట్ ఆఫ్ బకెట్స్ ని AWS S3 ls command యూజ్ చేస్తే it will display the list of all buckets available in particular region. Basically S3 is a region specific service గా కాల్ చేస్తాం. సో మనం మన సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేసామండి. మన సెషన్స్ లో S3 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. హౌ టు క్రియేట్ బకెట్స్, హౌ టు అప్లోడ్ ద డేటా ఇన్ టు బకెట్, హౌ టు రిమూవ్ ద బకెట్. సో బై యూజింగ్ S3 సర్వీస్ నుంచి మనం స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేసాం. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే టూ బకెట్స్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ మాన్యువల్ గా డేటాను అప్లోడ్ చేద్దాం. సో మిల్కీ 9090 బకెట్ లైక్ 909 బకెట్ లైక్ మనం ఒక డేటాని అప్లోడ్ చేద్దాం, ఒక ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేద్దాం. సో మాన్యువల్ గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్, యాడ్ ఫైల్స్. Now go to desktop. Yes. ఒక ఇమేజ్ ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. little.jpg ఇమేజ్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈస్ 15.4 KB అండి. Now click on upload. Yes, ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను. Now in milky 909 bucket having some data, that is little.jpg image is available అండి. Now ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మిల్కీ 909 బకెట్ లో మనం మాన్యువల్ గా అప్లోడ్ చేసామండి. అంటే AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ ద్వారా డేటాని అప్లోడ్ చేసాం. సో త్రూ కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే కృష్ణ 908 బకెట్ లకి డేటాని అప్లోడ్ చేద్దాం. సో ఏ విధంగా మనం డేటాని అప్లోడ్ చేద్దామంటే బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ ఫైల్ అండి. ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. సో బై యూజింగ్ cat కమాండ్ ద్వారా ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. హియర్ మై ఫైల్ నేమ్ ఈస్ sample.txt ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ మై sample file. Yes, this is AWS CLI session. Yes, two lines of statement provide చేశాను. Yes, present మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? Yes, sample.txt ఫైల్ ని yes బకెట్ లేకైతే అప్లోడ్ చేద్దాం. ఏ విధంగా మనం ఫైల్ ని బకెట్ లేక అప్లోడ్ చేస్తాం? Now observe. Yes, AWS S3 is a service name. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను కాపీ చేస్తున్నాను. ఎక్కడికి కాపీ చేస్తున్నాను? ఫైల్ ని yes S3 బకెట్ లో కాపీ చేస్తున్నాను. What is my file name? Yes, here it is. My file name is sample.txt ఫైల్ ని కాపీ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ నేను ఫైల్ ని కాపీ చేస్తున్నాను? ఇన్ మై బకెట్. వాట్ ఈస్ మై బకెట్? సో S3 సో colon / సో కృష్ణ 908 బకెట్ లకి కాపీ చేస్తున్నాను. AWS S3 కాపీ. CP is nothing but copy అండి. which file it is? sample.txt. ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను? ఇక్కడ yes కృష్ణ 908 బకెట్ లకి కాపీ చేస్తున్నాను. let me explain clearly. yes, copy it, now paste here and in my drawing tool. Now here it is my source and here it is my source and here it is my destination and ఈ సోర్స్ ఫైల్ ఎక్కడికి కాపీ చేస్తున్నా అంటే డెస్టినేషన్ లకి కాపీ చేస్తున్నాను. ఇది మై ఫైల్ అండి. sample.txt is my source file. Destination is
మై బకెట్ అండి. సో కృష్ణ 908 బకెట్ కాపీ చేస్తున్నాను, కృష్ణ 908 బకెట్లకి కాపీ చేస్తున్నాను. సో బిఫోర్ నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్న టైంలో ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, కృష్ణ 908 బకెట్లకి డేటా మనం చెక్ చేద్దాం. సో కృష్ణ 908 బకెట్లో డేటాను చెక్ చేద్దాం. ఎస్, what it's saying, you don't have any object in this bucket. So కృష్ణ 908 bucket లో ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా లేవండి. Now we can execute it and we can execute it. AWS S3 CP sample.txt followed by my bucket name. Just enter. Yes. What it's saying, we will get some error. We will get some error. నో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే మాన్యువల్ బకెట్ క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, ఏమంటుందో చూద్దాం. సో వెదర్ ఇట్ ఇస్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. The specified bucket does not exist. Oh, there is some spelling mistake in Krishna 90. A is mistake. A is mistake. Now, yes, upload sample.txt, sample.txt ఎక్కడికి అప్లోడ్ చేసాం, అవర్ బకెట్ లకి అప్లోడ్ చేసాం. Go and refresh here. So previously showing no object in this bucket. Now it's showing sample.txt, sample.txt. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ కమాండ్ ద్వారా మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. త్రూ కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అయితే ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. నౌ అబ్జర్వ్, గో టు బకెట్స్. సో మిల్కీ 90 బకెట్లోకి వెళ్తున్నా అండి, మిల్కీ 909 బకెట్లోకి వెళ్తున్నాను. సో మిల్కీ 90 బకెట్లో మనకి ఏముంది, అక్కడ 909 బకెట్లో వచ్చేసి మనకు ఒక ఇమేజ్ ఉందండి. ఇప్పుడు మనకు బకెట్లో ఉన్న డేటాని డౌన్లోడ్ చేద్దాం. సో ప్రీవియస్ కేసులో ఏం చేసాం, ఇందా కేసులో బకెట్లోకి డేటాను అప్లోడ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బకెట్లో ఉన్న డేటాని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ మై బకెట్ అనుకుంటే, here it is bucket. ఈ బకెట్ లెక్క మనం ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు, బకెట్ లెక్క డేటాను మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సో బకెట్ లోంచి మనం డేటాను ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చు, దట్ మీన్స్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు అండి, డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఈ బకెట్ ఇది హియర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ బకెట్ అనుకుందామండి, హియర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ AWS బకెట్ అనుకుందాం. Just design a simple diagram for easy understanding purpose. Bucket. So, for example, here it is Milky 909 bucket. Here it is Milky 909 bucket. Let me copy the bucket image. Here it is Krishna 908 bucket and Krishna 908 bucket. So Krishna 908 bucket లో మనం ఏం అప్లోడ్ చేసామంటే sample.txt ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేసాం, sample.txt ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేసామండి. Your status is upload. Your status is upload అండి, upload. Now, so Milky 909 బకెట్లకి మనం ఏం చేసామంటే మిల్కీ 909 బకెట్లకి ఎస్ మాన్యువల్ గా లిటిల్ డాట్ జేపీజీ ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేసామండి, జేపీజీ ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేసాం. బోత్ బకెట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటా అండి. ఇప్పుడు బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేద్దామంటే డౌన్లోడ్ చేద్దాం, బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేద్దామంటే డౌన్లోడ్ చేద్దామండి, బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేద్దామంటే డౌన్లోడ్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ స్టేటస్ మనకి ఏంటంటే ఎస్ అప్లోడ్ చేసామండి. నౌ స్టేటస్ మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే ఎస్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం. నౌ ద స్టేటస్ ఈస్ డౌన్లోడ్ చేద్దామండి. ఎస్ ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్తామంటే, ఏ విధంగా మనం డౌన్లోడ్ చేస్తామంటే నా అబ్జర్వ్. సో బకెట్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే నౌ AWS S3 like I'm using CP command.
దట్ మీన్స్ కాపీ. ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేయాలి మనం? ఆబ్జెక్ట్ ని కాపీ చేస్తున్నాను. What is our object? Now go to bucket. Now here it is my milky bucket and milky 909 bucket. Select the object, select the object and then select object URI. Object URI. Yes, here it is. Copy S3 URI. Copy S3 URI. Let me paste here. ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ మనకి డౌన్లోడ్ అవ్వాలి? ఆ పాత్ మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ డాట్ సింబల్ అండి. డాట్ సింబల్ ఇండికేట్స్ ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇండికేట్ చేస్తుందండి. ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇండికేట్ చేస్తుంది. నౌ అబ్జర్వ్, నౌ వాట్ ఇట్ సేయింగ్? డౌన్లోడ్. So previously it's showing upload and upload. So previously status is upload. Now the status is download. So download చేసామండి. Download ని ఆబ్జెక్ట్ మనం డౌన్లోడ్ చేసాం. Now observe, LLA చేస్తున్నాను. సో మనకి little dot jpg file is available అండి. jpg file is available అండి. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ని ఎక్కడికి మనం అప్లోడ్ చేద్దామంటే కృష్ణ 908 బకెట్లకు అప్లోడ్ చేద్దాం. సో AWS S3 CP. What is file name? Yes, little.jpg file ని కాపీ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాం అంటే in our bucket. What is our bucket name? Yes, what is our bucket name? కృష్ణ 908 బకెట్లకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. Now it's showing. Yes, కృష్ణ 908 బకెట్లకు మనం ఏం చేసాం? ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసాం. Now చెక్ చేద్దామండి whether it is uploaded or not. Go to buckets, Krishna 908, just refresh here. Yes, now it's showing jpg image and jpg image. As మన ఇమేజ్ ని యాక్సెస్ చేద్దాం. Yes, click on accents. సో వై? బికాస్ పర్మిషన్స్ దగ్గర మనం చేంజ్ చేయాలి. సో మనం బకెట్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే పబ్లిక్ గా ఉంటుందండి. మనం ఉంటుంది. సో వి నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్ యాజ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, ఎడిట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్. In our bucket having two objects. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బకెట్ ని రిమూవ్ చేద్దాం. బోత్ బకెట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటా అండి. సో రెండు బకెట్లు మనకు వచ్చేసి డేటా అయితే అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో రెండు బకెట్స్ లో వచ్చేసి మనకి డేటా అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది. సో బకెట్ లో ఉన్న డేటా ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా బకెట్ ని రిమూవ్ చేయలేం. ఎస్, సో త్రూ కమాండ్ లైన్ ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది, చెక్ చేద్దాం. హౌ టు రిమూవ్ ద బకెట్? AWS S3. RB means remove bucket. And then followed by bucket name. So S3. So Krishna 908. Here my bucket name is Krishna 908. Now it is file. Remove bucket file. Yes. What it's saying? The bucket you try to delete is not empty. మీరు డిలీట్ చేసిన బకెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బకెట్ లో డేటా ఉందని చెప్తుందండి. సో డేటా ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ బకెట్ ని రిమూవ్ చేయలేం. ఏ విధంగా ఇక్కడ బకెట్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే నా అబ్జర్వ్ ద సేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఫోర్స్ఫుల్ గా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. force command. So bucket will be deleted. The data will be also deleted. Bucket లో మనకి డేటా ఉన్నా కూడా బకెట్ మనం ఏం చేయాలి? కూడా ఫోర్స్ఫుల్ గా రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో deleted.
సో కృష్ణ 908 లో ఉన్నటువంటి టూ ఆబ్జెక్ట్ మనకి రిమూవ్ చేసింది అండ్ రిమూవ్ బకెట్ ని కూడా మనకి రిమూవ్ చేసినట్టు నువ్వు గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ జస్ట్ రిఫ్రెష్ హియర్ ఎస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రిఫ్రెష్ హియర్ సో ఓన్లీ వన్ బకెట్ మాత్రం మనకు అవైలబుల్ గా ఉందండి మిల్కీ 909 బకెట్ మాత్రం మనకు అవైలబుల్ గా ఉంది నౌ వన్ మోర్ బకెట్ కూడా రిమూవ్ చేద్దామండి వన్ మోర్ బకెట్ కూడా రిమూవ్ చేద్దాం సో అవర్ బకెట్ నేమ్ ఈస్ మిల్కీ 909 ఫోర్స్ఫుల్ గా బకెట్ ని రిమూవ్ చేసినాం ఆబ్జెక్ట్ మనకి రిమూవ్ చేసింది బకెట్ ని కూడా మనకి రిమూవ్ చేసినాం బకెట్ ని కూడా మనకి రిమూవ్ చేసింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే AWS CLI ద్వారా IAM యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం సో AWS CLI ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే IAM యూజర్ ని క్రియేట్ చేద్దాం ఎస్ సో ఒకసారి IAM సర్వీస్ కి వెళ్దామండి సో హియర్ ఇట్ ఈస్ IAM సర్వీస్ సో గో టు యూజర్స్. Here it is our dashboard. So currently we have only one user and only one user. So by using AWS CLI ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే IAM users ని క్రియేట్ చేద్దాం IAM గ్రూప్ ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం అండి IAM గ్రూప్ ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హౌ టు క్రియేట్ IAM users by using command line. So AWS, which service we are using? IAM. Previously we are using S3 and now we are using IAM. So create user. So hyphen user username here. So which user we are creating? Yes. Here my username is Hari ani create చేస్తున్నాను. Here my username is Hari ani create చేస్తున్నాను. AWS. So which service we are using? IAM. Create username. Like my username is Hari. అండి. Now ఇక్కడ మనకి కంటెంట్ మనకి ఏ విధంగా డిస్ప్లే చేస్తుందంటే ఎస్ టేబులర్ ఫార్మాట్ అండి మనం AWS ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్న టైంలో టేబులర్ ఫార్మాట్ అన్నామండి మనం AWS కాన్ఫిగర్ చేస్తున్న టైంలో tabular format and that's why it's showing tabular content. So here it is creation date. So ARN name, so user ID and username. So go and check it out. AWS console can check chedamandi where is really created or not. Hari user, yes, Hari user. It is the path and ARN name and epudu create chesam and ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సో వన్ మోర్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేద్దాం yes here my username is Tillu Tillu యూజర్ కూడా మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నాం go and refresh here here it is Tillu user and now I want to create one IAM group and వన్ IAM గ్రూప్ సో ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తామంటే సో గ్రూప్ ని మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే AWS IAM yes create group hyphen group name here my group name is Python dev అని క్రియేట్ చేస్తుంది my group name is Python dev group అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను now group will be created now go and refresh here yes users group yes Python dev group అండి Python dev group సో మనం క్రియేట్ చేసిన రిసోర్స్ మనం ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలో చూద్దామండి సో క్రియేట్ చేసిన IAM యూజర్ ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ గ్రూప్ మనం ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలో చూద్దాం సో AWS IAM delete so delete user so hyphen user name so what is our username Hari first username is Hari and user will be deleted now go and check it out whether it will be deleted or not yes just refresh here yes it will be deleted.
Just refresh here. Her user will be deleted. Now till user kuda remove chedam. Till user kuda remove chedam. Till user kuda remove chestunam. Yes. User will be deleted. Now go and check it out. Just refresh here. Yes, till user also deleted. Now I want to remove my group also only. Now I want to delete my group also. AWS I am delete group. ఏం రిమూవ్ చేస్తున్నాం అక్కడ గ్రూప్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నామండి ఐఫన్ గ్రూప్ నేమ్ వాట్ ఈస్ అవర్ గ్రూప్ నేమ్ yes python python dev python dev so group will be deleted. Now go and check it out users group. Now go and check it out users group. Yes, python dev. Just refresh here. Yes, no resource to display. Present, we don't have any groups in our AWS service and AWS service. So next thing is by using AWS command line tool ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే EC2 ని కూడా మనం perform చేయొచ్చు. EC2 సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేయొచ్చు అండి. సో EC2 ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రిట్రైవ్ చేద్దామండి. EC2 ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రిట్రైవ్ చేద్దాం. Now here I'm searching for EC2 service and EC2 service. So open link in new tab. Open link in new tab. So EC2 information మనం get చేద్దామండి. EC2 information మనం get చేద్దాం. So present we have only one instance is running state. One instance is running state. Now one more instance launch చేద్దామండి. One more instance launch చేద్దాం. So instance name is demo. Instance name is demo. So here I'm choosing Amazon Linux flavor and T2 micro. Key pair name is our key pair name is December PY. Select existing security group PYLC. Now launch instance. So command line tool ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేద్దాం. డెమో సర్వర్ అండి. డెమో సర్వర్. నౌ అబ్జర్వ్ ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేస్తామంటే AWS. What is our service name? Yes, EC2. AWS EC2. Describe instances. Hyphen instances IDs. Now ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాన్స్ యొక్క ఐడిని ప్రొవైడ్ చేద్దాం. Here it is instance ID. Just paste here. Yes. There was an error in command. Now just remove the S instance only. AWS EC2 describe instances hyphen instance IDs followed by instance ID. Now it's showing clear information. So AMI launch index. So what type of instance it is? AMI ID, instance ID, and which type of instances? T2 micro. Which key pair we are using? That is December PY. And which security group we are using? Everything will be displayed and everything will be displayed. So ఈ విధంగా అయితే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే yes ఆ రిసోర్స్ మనం గెట్ చేయొచ్చండి. నా ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే సో ఇన్స్టాన్స్ ని స్టాప్ చేద్దాం. సో డిస్క్రైబ్ అంటే సో ఎంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేద్దామండి. సో నౌ ఐఎమ్ స్టాప్ ద మై ఇన్స్టాన్స్ అండి. నౌ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ద మై ఇన్స్టాన్సెస్. నౌ కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ స్టేట్ అండి. కరెంట్లీ డెమో సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉందండి. ఈ డెమో సర్వర్ మనం ఏం చేద్దామంటే స్టాప్ చేద్దామండి. By using command, just enter yes.
Now current state is stopping and previous state is running state అని మనకి క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. Now go and check it out. Now go and check it out. Just refresh here. Yes. స్టాపింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తున్నాను. స్టాపింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా మనం AWS రిసోర్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. AWS రిసోర్స్ అయితే మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. Now I want to delete my instance. Now I want to terminate my instance. ఏ విధంగా మనం టర్మినేట్ చేస్తామంటే జస్ట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్టాప్ ప్లేస్ లో మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే yes we can terminate. Yes. Terminate instance. Now what is the status of instance? Just refresh here. Still it's stopping state. Yes, stop run. Now I want to terminate my instance. Now observe. Yes. Current state is terminated. Previous state is stopped state. Here it is showing the clear picture about instance and సో మనకి టేబులర్ ఫార్మాట్ లో క్లియర్ గా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మనకి క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నౌ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ రియల్లీ టర్మినేట్ ఆర్ నాట్. yes terminated. Our instance is terminated. So by using CLI ద్వారా సో మనం ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేయొచ్చు అండి. బకెట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. బకెట్ లాగా డేటా మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఏదైతే మనం మాన్యువల్ గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ మాన్యువల్ టాస్క్ ఇక్కడ త్రూ కమాండ్ లైన్ టూల్ ద్వారా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ AWS CLI. అండ్ డెవాప్స్ టూల్స్ మనం ఎలాంటి టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే టెరాఫామ్ ప్రొవిజనింగ్ టూల్ ని యూజ్ చేస్తామండి. టెరాఫామ్ లో మనం ప్రొవిజనింగ్ టూల్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే ఎంటైర్ రిసోర్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి క్రియేట్ చేయడానికి టెరాఫామ్ లాంటి టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేసామంటే AWS CLI. సో CLI మీన్స్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. సో దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ సెషన్. హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైఫ్. సో యాజ్ యూజువల్ మనం AWS సెషన్స్ లో ఇవాళ మన ఎజెండా ఏంటంటే AWS VPC సెషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. AWS VPC. సో అసలు ఏంటి మనకి VPC అనే పాయింట్ గురించి ఇవాళ మనం ఈ వీడియో సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో AWS S3 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. IAM సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ EBS వాల్యూమ్స్, EFS సర్వీస్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసాము. సో రైట్ నౌ అవర్ అజెండా ఈస్ సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ VPC సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్ us start our video session. So VPC is one of the AWS customer managed service. AWS customer managed service గా కాల్ చేస్తాం. సో మనకి AWS లో సర్వీస్ వచ్చేసి 2 parts గా మనకి క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందండి. సో మనకి AWS సర్వీసెస్ లో 2 parts గా మనకి క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందండి. ఓకే, సో అందులో మనకి ఏంటంటే AWS మేనేజ్ సర్వీస్ గాను కొన్ని సర్వీస్ ని క్లాసిఫై చేస్తారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ AWS కస్టమర్ మేనేజ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తారు. అందులో మనకి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కస్టమర్ మేనేజ్ సర్వీస్ అండి. సో VPC ఈజ్ ఆల్సో కస్టమర్ మేనేజ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. VPC స్టాండ్స్ ఫర్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. గా కాల్ చేస్తాం. సో VPC ఫుల్ ఫామ్ ఈస్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తాం. In AWS, VPC is free service. And so VPC is free of cost service for every AWS account, for every
AWS, that is root account, one default VPC, one default VPC will be provided by AWS Cloud. సో మనం ఎప్పుడైతే AWS లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటామో, సో ఆ అకౌంట్ ఏమని కాల్ చేస్తాం మనం, రూట్ అకౌంట్ గా కాల్ చేస్తారండి. ప్రతి రూట్ అకౌంట్ హోల్డర్ కి ఇన్ AWS క్లౌడ్ లో వచ్చేసి ఒక నెట్వర్క్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ మనకి ఏంటంటే VPC సర్వీస్ అండి. ఫర్ ఎవ్రీ AWS root account, one default VPC will be provided by AWS Cloud. And so based on our requirement, based on our requirement, so based on our requirement, we can create our own VPC, అండి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనకు నచ్చినటువంటి నెట్వర్క్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ VPC అనే పాయింట్ గురించి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తో డిస్కస్ చేద్దామండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ వన్ హౌస్ అండి. మనం ఒక హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే, లైక్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే, సో హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ రూమ్స్ గా మనం స్ప్లిట్ చేస్తే ఏం చేస్తామంటే హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో సింగిల్ రూమ్ గా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా మల్టిపుల్ రూమ్స్ గా మనం స్ప్లిట్ చేస్తూ హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. హియర్ ఇట్ ఈస్ హౌస్ అండి. ఈ హౌస్ లో వచ్చేసి ఇక్కడ టోటల్ గా 4 పార్టీస్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. హియర్ ఇట్ ఈస్ మై హాల్ అండి. సో హాల్, ఎస్, హాల్ అండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ బెడ్రూమ్ 1, like bedroom 1, BR1 means bedroom 1 అండి. Here it is BR2, that is bedroom 2. Here it is like kitchen అండి, like కిచెన్ రూమ్ అండి, సో కిచెన్ రూమ్ అండి. మన హౌస్ ని జనరల్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అప్రోచ్ అవుతామండి. సివిల్ ఇంజనీర్ మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఒక ప్లానింగ్ ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్లాన్, ఆ ప్లాన్ ని బేస్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామండి. అంటే మనకి ఒక బ్లూ ప్రింట్ ని సివిల్ ఇంజనీర్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. ఆ బ్లూ ప్రింట్ మనం బేస్ చేసి ఏం చేస్తామంటే హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామండి. నౌ ఇక్కడ నేను టోటల్ గా ఈ హౌస్ ని వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా 4 పార్టీస్ గా డివైడ్ చేశాను. హాల్ ఒకటి, లైక్ బెడ్రూమ్స్ 2 తీసుకున్నా అండి, అండ్ 1 కిచెన్ అండి. సో మనం ప్రతి రూమ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి మనకి ఏం నీడ్ అవుతాయంటే వి నీడ్ ఏ డోర్స్ అండి. సో ప్రతి రూమ్ లోకి మనకి ఎంటర్ అవ్వడం మనకి ఏం నీడ్ అవుతాయి, ఇక్కడ మనకి డోర్స్ అనేది రిక్వైర్డ్ అవుతాయండి. డోర్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్ కిచెన్ లోకి వెళ్ళడానికి యాజ్ వెల్ యాజ్ బెడ్రూమ్ లో పోవడానికి డోర్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్ డోర్ అండి. మెయిన్ డోర్ అండి. Here it is door. So door 1, door 2, door total of 4 doors ని క్రియేట్ చేశాను. సో ఎవ్రీ హౌస్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ కాంపౌండ్ వాల్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం జనరల్ గా. సో కాంపౌండ్ వాల్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ హౌస్ అండి, ఇట్ ఈస్ మై కాంపౌండ్ వాల్ అండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ మై కాంపౌండ్ వాల్. ఇట్ ఈస్ మై మెయిన్ హౌస్ అండి. మెయిన్ హౌస్ యొక్క టోటల్ 4 రూమ్స్ ని స్ప్లిట్ చేశాను. హియర్ ఇట్ ఈస్ మై కాంపౌండ్ అండి, మై outer వాల్ అండి, outer వాల్, దట్ ఈస్ కాంపౌండ్ వాల్. outer వాల్ outer wall
దట్ ఈస్ కాంపౌండ్ వాల్ గా మనం కాల్ చేస్తామండి. కాంపౌండ్ వాల్ గా మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఎస్. ఆ ప్రతి రూమ్ లైక్ మనకి ఎంటర్ అవడానికి మనకి ఏం నీడ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ, లైక్ డోర్స్ అనేటివి నీడ్ అవుతున్నాయండి. లైక్ డోర్స్ వచ్చేసి మనకి నీడ్ అవుతున్నాయి. లైక్ డోర్స్ వచ్చేసి మనకి నీడ్ అవుతున్నాయండి. రిమెంబర్, లైక్ ప్రతి హౌస్ లో మనకి ఎంటర్ అవడానికి ఇక్కడ లైక్ డోర్స్ వచ్చేసి మనకి నీడ్ అవుతున్నాయి. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్. Then simple. Here it is, my door to. Yes. ఇలా సింపుల్ గా డిజైన్ చేసండి. అండ్ మనం మెయిన్ గేట్ కూడా మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే మన మెయిన్ గేట్ కూడా ఎస్ ఒక గేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. గేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఐ ఆమ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది హౌస్ అండి. సో ఐ ఆమ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది హౌస్. సో ప్రెసెంట్లీ ఐ మీన్ అవుట్ సైడ్ అండి. ప్రెసెంట్లీ ఐ మీన్ అవుట్ సైడ్. నేను ఇక్కడ ఈ హౌస్ లేకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే, సో ప్రజెంట్ నేను ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అవుతానండి ఇక్కడ. సో నేను హౌస్ లేకి మూవ్ అవ్వాలంటే నాకు ఎస్ ఎక్కడి నుంచి నేను మూవ్ అవుతానండి, ఎక్కడి నుంచి నేను మూవ్ అవుతానంటే ఎస్ ఫస్ట్ నేను ఎక్కడికి రీచ్ అవుతాను అంటే ఆ గేట్ దగ్గరకు రీచ్ అవుతానండి. సో గేట్ నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతాను, సో ఆఫ్టర్ దెన్ మెయిన్ డోర్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతాను. సో మెయిన్ డోర్ నుంచి కూడా సో నాకు నాకు థింగ్ ఇక్కడ నాకు ఏమి రిక్వైర్ అవుతుందో ఆ రూమ్ లేకి నేను ఎంటర్ అవుతాను. హాల్ లేకి వెళ్ళొచ్చు, సో బెడ్రూమ్ 1 లేకి వెళ్ళొచ్చు, బెడ్రూమ్ 2 లేకి వెళ్ళొచ్చు, బెడ్రూమ్ 3 లేకి కూడా వెళ్ళొచ్చు అండి. సో కిచెన్ లేకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు నేను ఇక్కడ ఐ ఆమ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది హౌస్ కాబట్టి ఇక్కడ హౌస్ లో ఉన్న ప్రివిలేజ్ మొత్తం నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికైనా ఈజీగా నేను వెళ్ళొచ్చు అండి. వై? బికాస్ ఐ ఆమ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది హౌస్ అండి. ఓనర్ ఆఫ్ ది హౌస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒక సేల్స్ పర్సన్ వచ్చారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సేల్స్ పర్సన్ వచ్చారు. సేల్స్ పర్సన్ సేల్స్ పర్సన్ వచ్చారు. సేల్స్ పర్సన్ వస్తే డైరెక్ట్ గా మన హౌస్ లోకి మూవ్ అవుతారు ఇక్కడ. సో గేట్ దగ్గరకు వస్తారు. గేట్ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఎస్ ఇక్కడ మెయిన్ డోర్ దగ్గర కాలింగ్ బెల్ ప్రెస్ చేస్తే సో హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళు రీచ్ అయ్యేసి సో ఏదో ఒక ఫార్మల్ ఫీల్ పర్ఫామ్ చేసి సో తన అక్కడ నుంచి పంపించేస్తాను. డైరెక్ట్ గా సేల్స్ పర్సన్ వచ్చేసి మన హాల్ లేక్ కానీ లైక్ బెడ్రూమ్ లేక్ కానీ కిచెన్స్ లేక్ అయితే ఎంటర్ అవ్వరండి. సో ఎందుకంటే అక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది. రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది. రిస్ట్రిక్షన్ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. సో ఇక్కడ సేల్స్ పర్సన్ ఇక్కడ వరకు పర్మిషన్ ఇక్కడ ఓన్లీ మెయిన్ డోర్ వరకు మాత్రమే పర్మిషన్ ఉందండి. సో అంతేగాని తనకి రిమైనింగ్ రూమ్స్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి పర్మిషన్స్ లేవు. ఇన్ కేస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏం చేస్తామంటే హాల్ వరకు మాత్రమే తనకి పర్మిషన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్రెండ్ వచ్చారండి. మన ఫ్రెండ్ వచ్చారు మన హౌస్లోకి. సో తను ఎలా మూవ్ అవుతాడు, గేట్ దగ్గర నుంచి సో హాల్ దగ్గరకు వస్తారండి. సో హాల్ మెయిన్ డోర్ ప్రెస్ చేస్తే సో ఇంట్లో ఉన్న ఇంట్లో హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేసి రిసీవ్ చేసిన తను ఫస్ట్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారండి, హాల్ వరకే తీసుకెళ్తారండి. సో తనకు టీను కాఫీని ప్రొవైడ్ చేసి అక్కడ కూర్చోబెట్టేస్తారు. సో తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, సో ఇది మన బెడ్రూమ్ 1, బెడ్రూమ్ 2 అని కిచెన్ అని చెప్పేసి మన ఫ్రెండ్కి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, సో అవన్నీ కూడా మనం అలో చేస్తున్నామండి. ఎక్కడికి తీసుకుని మనం అలో చేస్తున్నాం, ఎక్కడికి దాన్ని మూవ్ చేయాలో మనం ప్రివిలేజెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. ప్రివిలేజెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. in VPC also, in VPC also, based on our requirement, based on our requirement, we can create our own VPC. సో మనకు నచ్చిన ఒక నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే VPC అనే సర్వీస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. VPC అనే సర్వీస్ యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఫర్ ఎవ్రీ AWS రూట్ అకౌంట్ వచ్చేసి ఒక డిఫాల్ట్ VPC వచ్చేసి AWS క్లౌడ్ వాళ్ళ మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి. సో అలాగే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్ అండి. నౌ అబ్జర్వ్, సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఇన్ నార్థన్ వర్జీనియా రీజన్ లో ఉన్నాండి. దిస్ ఈస్ మై AWS అకౌంట్. సో దిస్ ఈస్ మై AWS అకౌంట్. రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఇన్ నార్థన్ వర్జీనియా అండి. నౌ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ VPC సర్వీస్ అండి. VPC service. Let me open in link in new tab. Yes. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి VPC సర్వీస్ అంటే VPC రౌట్ టేబుల్స్ ఉంటాయండి, సబ్నెట్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నెట్ గేట్వే అండి, అండ్ NAT గేట్వే ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ కాంపోనెంట్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ VPC సర్వీస్ అండి.
సో VPC సర్వీస్ కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ విచ్ రీజన్ నార్థన్ వర్జినియా రీజన్ లో ఉన్నామండి నార్థన్ వర్జినియా రీజన్ లో ఉన్నాము సో ఇట్స్ లోడింగ్ సో VPC subnets route table internet gateway as well as NAT gateway అండి సో బై డిఫాల్ట్ మనకు ఒక VPC ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండి అండ్ 6 సబ్నెట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు రౌట్ టేబుల్ ఈజ్ 1 అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈజ్ 1 అండి ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈజ్ 1 సో గో టు యువర్ VPC సో ఈ VPC సర్వీస్ వచ్చేసి మనకి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే AWS క్లౌడ్ వాళ్ళ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి AWS క్లౌడ్ వచ్చేసి మనకి ఒక డిఫాల్ట్ VPC అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక డిఫాల్ట్ VPC సర్వీస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది yes for example if you are creating వర్చువల్ మిషన్ మనం ఒక వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక వర్చువల్ మిషన్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే in AWS క్లౌడ్ లో మనం ఒక వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే in order to create virtual mission yes we are mainly use three services అండి we are mainly use three services మనైతే మేజర్ గా యూజ్ చేస్తామండి what are those three services like EC2 service అండి like EC2 service so next one is EBS volumes elastic block store and third one is VPC service అండి so in order to create virtual mission mainly we will configure three services EC2 service EBS as well as VPC service without using these services we cannot launch virtual mission ఈ three services మనం లేకుండా virtual mission మనం క్రియేట్ చేయలేమండి in AWS we have totally 200 plus services are there in AWS we have totally 200 plus services are there అండి మనకి AWS cloud లో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మనకి 200 plus services మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు those services we can categorize into two types that is AWS managed service గా కొన్ని సర్వీస్ ని కాల్ చేస్తామండి అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ AWS managed service గా కాల్ చేస్తాం AWS managed service అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సో కస్టమర్ మేనేజ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం కస్టమర్ మేనేజ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తున్నాం కస్టమర్ మేనేజ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ ఇందులో ఎలాంటి మన క్లౌడ్స్ ఉంటాయంటే yes ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి సో బట్ AWS మేనేజ్ సర్వీస్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి సో VPC is one of the customer managed service గా కాల్ చేస్తాం VPC stands for virtual private cloud గా కాల్ చేస్తాం virtual private cloud గా కాల్ చేస్తాం సో మనం ఒక VPC ని క్రియేట్ చేయాలంటే we need mainly pillar components what are the pillar components now observe yes that is subnets route tables internet gateway so subnets record out మనకి route table as well as internet gateway అండి ఒక VPS మనం పర్ఫెక్ట్ గా సెటప్ చేయాలి అంటే ఒక VPS మనం పర్ఫెక్ట్ గా సెటప్ చేయాలంటే we need a subnets route table internet gateway as well as VPC అండి VPC now observe so in this diagram ఇక్కడ మనం హౌస్ యొక్క డయాగ్రామ్ డిజైన్ చేసామండి now ఇక్కడ మనకి VPC లో చూడండి ఇక్కడ సబ్నెట్స్ అంటున్నాం రౌట్ టేబుల్స్ అంటున్నాం ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటున్నామండి now ఇక్కడ ఏదైతే మనం అవుటర్ వాల్ గేట్ అంటున్నాం దాని సింపుల్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం ఇంటర్నెట్ గేట్వే కాల్ చేస్తాం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనకి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే VPC సర్వీస్ వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ గేట్వే సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన నెట్వర్క్ కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనకి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ద్వారా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంటర్నెట్ ఉన్న ప్రతి మెంబర్ ఎక్కడ వరకు యాక్సెస్ అవుతారంటే ఎస్ త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ద్వారా సబ్నెట్స్ వరకు రీచ్ అవుతారండి సో మనం క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్స్ ని ఎస్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ గా క్రియేట్ చేస్తే ఆ సబ్నెట్ లేకి ఎస్ అన్ఆథరైజ్ పర్సన్ వచ్చేసి యాక్సెస్ చేయలేరండి. అన్ఆథరైజ్ పర్సన్ వచ్చేసి యాక్సెస్ చేయలేరు. ఓన్లీ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లేక రీజన్ లోకి మాత్రమే, పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ రీజన్ లోకి మాత్రమే సో ఇంటర్నెట్ ఉన్న ప్రతి మెంబర్ యాక్సెస్ దానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఏమైతే ఇక్కడ మనం సబ్నెట్స్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సబ్నెట్స్ మనం ప్రైవేట్ గా క్రియేట్ చేస్తే అన్నోన్ పీపుల్ వచ్చేసి మన నెట్వర్క్ లోకి యాక్సెస్ చేయలేరు. పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ అయితే ఎస్ సో థర్డ్ పార్టీ యూజర్స్ కూడా మన సర్వర్ లోకి మన సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మన సర్వర్ ని అయితే యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ సబ్నెట్స్ route table internet gateway. Now what is mean by subnets? Now observe what is mean by subnets. Subnet is nothing but breaking the large network into smaller network, breaking the large network into smaller network అండి. Now observe here, ఇక్కడ మనం హౌస్ అనుకుంటే ఈ హౌస్ మనం ఒకే రూమ్ గా మనం బిల్డ్ చేయట్లేదండి. ఏం చేస్తాం ఇక్కడ 4 rooms గా మనం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. The subnet is nothing but breaking the large network into smaller network. The process is called as subnets. And so now what is mean by public subnet? Now observe the definition of public subnet. So what is mean by subnet? A subnet is nothing but breaking the large network into smaller network. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లో మనం హౌస్ తీసుకున్నామండి. హౌస్ మనం బిల్డ్ చేసిన టైంలో ఒకే రూమ్ గా మనం బిల్డ్ చేయము ఎప్పటికి కూడా. సో మల్టిపుల్ రూమ్స్ గా మనం స్ప్లిట్ చేస్తూ హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. మన VPS ని సెటప్ చేసిన టైంలో we required subnet is nothing but breaking the large network into smaller networks. What is mean by public subnet? So subnets are classified into two types. Subnets are classified into two types, that is public subnet and second one is private subnet. What is mean by public subnet? Now observe the definition of public subnet. The subnet which is having internet connection. The subnet which is having internet connection. The subnet which is having internet connection is called as public subnet. గా కాల్ చేస్తామండి. Now what is mean by private subnet? సో మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ డెఫినేషన్ ఏం డిస్కస్ చేసాం? The subnet having internet connection, those subnet are called as public subnet. ఏదైతే మనం సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సబ్నెట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ సబ్నెట్ మనం సింపుల్ గా ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం అంటే పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. Now observe the definition of private subnet. The subnet which is does not having internet connection. Yes, is called as private subnet.
ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అని. మనం క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్ ని ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయకపోతే అలాంటి సబ్నెట్స్ ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రైవేట్ సబ్నెట్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ గా కాల్ చేస్తున్నాం అండి. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. ఎస్, ఇక్కడ మనం ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్, ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్ పబ్లిక్ కాబట్టి ఎస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ యూజర్స్ కి పబ్లిక్ సబ్నెట్ జోన్ లెక్ మాత్రం యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుందండి. పబ్లిక్ సబ్నెట్ జోన్ లెక్ మాత్రమే యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ సబ్నెట్ మనం క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ సో ఆ పర్టికులర్ యూజర్కి వచ్చేసి యాక్సెసిబిలిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయమండి. యాక్సెసిబిలిటీ వచ్చేసి మనం ప్రొవైడ్ చేయండి. నౌ what is mean by route table? What is mean by route table? What is mean by ఇంటర్నెట్ గేట్వే చూద్దామండి. సో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అన్నాం, ఇక్కడేమో సబ్నెట్స్ అన్నాం, ఇక్కడేమో రౌట్ టేబుల్ అన్నాం. సో రౌట్ టేబుల్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ మనం డిజైన్ చేసినటువంటి డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ ఏమైతే మనం డోర్స్ అంటున్నామో ఆ డోర్స్ ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా ఏమని కాల్ చేస్తామంటే రౌట్ టేబుల్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. రౌట్ టేబుల్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. రౌట్ టేబుల్స్ రౌట్ టేబుల్స్. సో వితౌట్ డోర్స్ మనం హౌస్ లే ఆ పర్టికులర్ రూమ్ లేకపోతే మనం మూవ్ అవ్వలేము. ఆ పర్టికులర్ రూమ్ లేకపోతే మనం మూవ్ అవ్వలేము. వి రిక్వైర్డ్ డోర్స్ అండి. వి రిక్వైర్డ్ డోర్స్. సో హీర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. ఆ సబ్నెట్ లకి మనం మూవ్ అవ్వాలి అంటే వి రిక్వైర్డ్ route tables and we require route tables. So again route tables are classified into two types. The route tables are classified into two types and ఈ route tables again మనకు వచ్చేసి two different types గా క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందండి. Two different types గా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ two different types మనకి ఏంటంటే that is public route table. Public రౌట్ టేబుల్ గా మనం క్లాసిఫై చేస్తారు. అండ్ సెకండ్లీ ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్. ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్ అండి. ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్ గా మనం క్లాసిఫై చేస్తారు. పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్ అండ్ ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్? నౌ అబ్జర్వ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్. all traffic all traffic is routed all traffic is routed all traffic is routed to internet gateway. The subnet is associated with public. సో ఏదైతే మనం ఇక్కడ రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ రౌట్ టేబుల్ మనం ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వేని అటాచ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ రౌట్ టేబుల్ మనం ఈ కనెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామంటే ఇంటర్నెట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఎస్, ఆల్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్ టు ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ద సబ్నెట్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ మనం ఇక్కడ అసోసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. పబ్లిక్ సబ్నెట్ కూడా అసోసియేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. పబ్లిక్ సబ్నెట్ తో అసోసియేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. దెన్ ద ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. all traffic all traffic is routed into NAT gateway. Yes, the subnet is associated with private subnet గా కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడేమో పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ అంటున్నామండి. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ మనం ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి? సో ఇంటర్నెట్ గేట్వేని రౌట్ టేబుల్ అటాచ్ చేస్తే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసి సెక్యూరిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆల్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్ టు NAT gateway. So the subnet which is associated with private subnet. Now what is mean by NAT gateway? The NAT gateway is a service. Which is managed by Amazon Web Service. NAT gateway is used to provide internet to the ప్రైవేట్ సబ్నెట్ మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ఎస్, NAT గేట్వే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. NAT మీన్స్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్ గా కాల్ చేస్తారు.
నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్ గా కాల్ చేస్తాండి. NAT గేట్వే షుడ్ బి ఇన్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఓన్లీ. పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఓన్లీ. నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటర్నెట్ గేట్వే? నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటర్నెట్ గేట్వే? Yes. So internet gateway will provide the internet to the VPC. By using internet gateway, it will provide the internet connection to the VPC service అండి. మనకి యాక్చువల్ గా VPC సర్వీస్ కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనకి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే, ఎస్ దట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. ఇంటర్నెట్ గేట్వే వచ్చేసి మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వచ్చేసి మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఇవి మనకి మేజర్ 4 కాంపోనెంట్స్ అండి. సో ఈ అవుటర్ వాల్ మనం ఇక్కడ విపిసి అనుకుంటే, ఈ అవుటర్ వాల్ మనం ఏమన్నా అక్కడ డిస్కస్ చేసాము, అది మనకి ఇక్కడ విపిసి అనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ లార్జ్ నెట్వర్క్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. ఎలా స్ప్లిట్ చేసాం? సబ్నెట్ గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. సబ్నెట్స్, దట్ ఈస్ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ అండి. ఇక్కడ డోర్స్ ఏమైతే ఉన్నామో ఆ డోర్స్ మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఎస్, రౌట్ టేబుల్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్ గా విపి సర్వీస్ మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే, దట్ ఈస్ అవుటర్ వాల్ గేట్వే. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఇంటర్నెట్ గేట్వే వచ్చేసి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ విపిసి ఐపి అడ్రస్ ఫార్మాట్ అండి. ఐపి అడ్రస్. సో విపిసిలో మనకి ఐపీస్ అండి. విపిసి ఏడబ్ల్యూఎస్ విపిసి ఐపి అడ్రస్. ఐపి అడ్రస్. ఐపి అడ్రస్. what is mean by AWS VPC IP address అండి. yes, IP stands for IP stands for IP stands for internet ప్రోటోకాల్ గా కాల్ చేస్తాం. ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ గా కాల్ చేస్తాం. ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ IP మీన్స్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ గా కాల్ చేస్తాం. yes, IP address. so IP will be considered as IP will be considered as address. So IP will be considered as address for every mission. So మనం ఏ డివైస్ యూజ్ చేసినా కూడా, for every mission having one IP is mandatory. For every mission IP is mandatory. IP is mandatory. So internet protocol is mandatory. So IPs are classified into IPs are classified into two types. IPs are classified into two types. మనకి IP అడ్రస్ వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందండి. ఆ టూ టైప్స్ మనకి ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ IPv4 and secondly so IPv6 అండి. IPv6 వర్షన్ మనకి క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ IPv4 and second one is IPv6. IPv6 గా మనకి క్లాసిఫై చేయడం. హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ IPv4 అండి. So let us discuss about IPv4 అండి. So IPv4 is in version 4 గా కాల్ చేస్తామండి. version 4 గా కాల్ చేస్తాం. yes, so IPv4 is in 32-bit address bit format గా కాల్ చేస్తాం. it is a 32-bit address bit format గా కాల్ చేస్తాం. 32-bit address bit format గా కాల్ చేస్తున్నాం. it is a 32-bit address bit format గా కాల్ చేస్తామండి. నో, సో ఎందుకు మనం ఇక్కడ 32-bit అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ గా కాల్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take one example. So 172.168.89.34 it is my IP address bit format అండి. IP address bit format ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలా ఉందంటే న్యూమరిక్ ఫార్మాట్ లో ఉందండి. న్యూమరిక్ ఫార్మాట్. Now observe
Here it is. I will write here 178.168.89.76 something 76 little bit increase చేస్తున్నాను IP address ఇక్కడ every time ఇక్కడ every digits ని మనం ఎలా separate చేస్తున్నామంటే by using dot period here it is partition 1 here it is partition 2 here it is partition 3 here it is partition 4 and so in IPv4 version is we have a 4 parts are there. Here it is part 1, here it is part 1, here it is part 2, here it is part 2, here it is part 3, here it is part 3, here it is part 4. Total we have 4 parts are there. And so మనకి IP address ఇక్కడ 4 parts గా క్లాసిఫై చేశారు. ఏ parts లో? So that is 32-bit address format లో మనకి 4 parts గా క్లాసిఫై చేస్తాండి. Every part, yes, every part can have octet. One octet. Every octet can have 8 bits. అండి. సో మన ఇక్కడ టోటల్ ఇక్కడ 4 parts అండి. ఎవ్రీ పార్ట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారండి? yes ఒక octal తో రిప్రజెంట్ చేస్తారండి. ఎవ్రీ octet can have 8 bits. సో ప్రతి పార్ట్ ని ఇక్కడ మనకి ప్రతి పార్ట్ లో మనం ఇక్కడ 8 bits గా క్లాసిఫై చేస్తాం. దట్ ఈస్ బైనరీ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. బైనరీ ఫార్మాట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. బైనరీ మీన్స్ జీరోస్ అండ్ 1 ఫార్మాట్ తో స్పెసిఫై చేస్తారు. టోటల్ we have 4 parts. So every octet can have 8 bits and 8 bits. Totally 4 into 8 అండి. ఎందుకు ఇక్కడ 8 తీసుకున్నాం? ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనకి 8 bits ఉన్నాయి, సెకండ్ పార్ట్ లో 8 bits, థర్డ్ పార్ట్ లో 8 bits అండ్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఆల్సో హావింగ్ 8 bits అండి. టోటలీ 4 parts. 4 into 8 that is 32. yes. ఎందుకు మనం ఇక్కడ 32-bit అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ కి కాల్ చేస్తున్నామంటే IPv4 వర్షన్ ఇక్కడ yes ఇది రీజన్ అండి. సో ప్రతి పార్ట్ మనకి ఇక్కడ 8 bits రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. 4 into 8 it is a 32-bit అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ గా కాల్ చేస్తాం. now coming to IPv6 అండి. IPv6 is a 128-bit అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ తో కాల్ చేస్తాం. 128-bit అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here is a IPv6 version bit format అండి. సో ఎలా మనం సెపరేట్ చేస్తామంటే కోలన్ ఆపరేటర్ 192.AB3 colon yes 168 colon yes CD6. సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి టోటల్ గా IP అడ్రస్ అయితే క్లాసిఫై చేసి టోటల్ వి హావ్ 8 పార్ట్స్ ఉంటాయండి. మనకి ఈ IP అడ్రస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏ కాంబినేషన్ ఇక్కడ yes ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి. హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ తో స్పెసిఫై చేస్తారు. హెక్సాడెసిమల్ ఇన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా మనకు ఉంటాయండి. ఎలా సపరేట్ చేస్తారు? ఎస్ కోలన్ ఆపరేటర్. వెరాస్ IPv4 వర్షన్ వచ్చేసి డాట్ సింబల్ తో సపరేట్ చేస్తారు. వెరాస్ IPv6 లో వచ్చేసి మనకి కోలన్ ఆపరేటర్ తో సపరేట్ చేస్తారు. కోలన్ ఆపరేటర్. సో టోటల్ వి హావ్ 8 parts are there. Every part can have one octet. So every octet can have 16 bits. So ప్రతి octet లో మనకి ఎన్ని బిట్స్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి?
16 bits combination represent చేస్తారండి. 16 bits combination represent చేస్తారు. Total we have 8 parts. Total we have 8 parts and into we have totally 16 bits. For every part having 16 bits totally. Yes. So 8 into 16 అండి. That is 128 bit address bit format గా కాల్ చేస్తాం. సో 128 bit address bit format గా కాల్ చేస్తాం. 128 బిట్ అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో మనం ఇక్కడ అవర్ ఓన్ VPC మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే సో AWS మనకి ఏ మెథడ్ ని ప్రపోజ్ చేస్తుందంటే CIDR అండి. సో అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే VPCలు ఇది మనకి AWS లో ప్రొవైడ్ చేసిన నెట్వర్క్ అండి. నెట్వర్క్. సో IP అడ్రస్ ఈస్ 172.31.0.0/16. ఇది AWS లో ప్రొవైడ్ చేసిన డిఫాల్ట్ IP అడ్రస్. So based on our requirement, we can create our own network. We can create our own IPs. Yes, by using VPC sizing. So AWS లో మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? AWS లో మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టు CIDR క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రౌటింగ్ పాలసీని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాండి. క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రౌటింగ్ పాలసీ. క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రౌటింగ్ పాలసీ అండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై VPC sizing? VPC sizing. It is the process of allocating. It is the process of allocating. It is the process of allocating IP address for the VPC service. For the VPC service. So VPC sizing is nothing but the process of allocation IP address for the VPC service. For the VPC service and for the VPC service. For example, here it is my IP address. ఇక్కడ మనకి AWS ప్రొవైడ్ చేసిన IP address ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది మనకి? So let me copy it. I'm using Control C. Let me paste here. Yes. Here it is. ఇది AWS లో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి IP అడ్రస్ అండి. For example, just imagine. So my IP address is 28.0.0.0/16. Here /16 is nothing but net mask value. Net mask value. That means it defines the range of IP address. Range of IP address మనకి స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. మనకి టోటల్ గా ఎన్ని IP address క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇది మనకి డిసైడ్ చేస్తున్నాడు. It specifies range of IPs. Range of IPs అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. నెట్ మాస్క్ వాల్యూగా కాల్ చేస్తాం. సో నెట్ మాస్క్ వాల్యూ మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటామంటే 16 to 28 రేంజ్ వరకు మాత్రమే తీసుకుంటామండి. రిమైనింగ్ అన్ని మనకి AWS కూడా రిజర్వ్ చేస్తారండి. AWS కూడా రిజర్వ్ చేస్తారు. సో 16 to 28 బిట్వీన్ వరకు మాత్రం మనం నెట్ మాస్క్ వాల్యూ డిఫైన్ చేయాలి. సో డిఫైన్ చేయాలి. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మై IP అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్. సో 28 సిరీస్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. 28.0.0.0/16. నౌ మనకి IP అడ్రస్ మనకి టోటల్ ఎన్ని క్రియేట్ అవుతాయంటే నౌ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి IP అడ్రస్ విచ్ అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ అంటామండి? ఇట్ ఈస్ ద 32 బిట్ అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ గా కాల్ చేస్తామండి. 32 బిట్ అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ గా కాల్ చేస్తాం. సో ఎలా మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నామండి? బైనరీ నెంబర్ రిప్రజెంటేషన్. దట్ ఈస్ 2 power yes 32 minus what is the net mask value? Yes, 16. Net mask value is 16. And now what is the value? We will get 2 power 16. We will get 2 power 16. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న IP అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్ which one? 32 bit అడ్రస్ బిట్ ఫార్మాట్. So that is 2 power IP address bit format minus range of IP address and range of IP address. That is we will get 2 power 16. Now tell me what is the value of 2 power 16? That is 65,000. 65
65,536 IP address మనకి క్రియేట్ అవుతాయి. 65,536 IP address మనకి క్రియేట్ అవుతాయి. Now tell me, for example, here I'm taking one more example, 28.0.0 slash by 31. Now tell me how many IP addresses we have created. Now observe 2 power. So IP address bit format is 32 minus what is the net mask value? 31. Yes. Now we will get 2 power. We will get 2 power 1. So 2 power 1 means 2. 2 only. So total money any IP address money create చేస్తామంటే 2 IP address వరకు మనం క్రియేట్ చేస్తాం. 2 IP address range వరకు మనం క్రియేట్ చేస్తాం. 2 IP address వరకు మనం అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. Now tell me one more example is 10.0.0 slash by 24 I am taking. 24 I am taking. Now how to calculate? Now tell me how many IP address will be created. Now observe. So 2 power. So IP address bit format minus net mask value. Net mask value is 24. So that is we will get 2 power 8. So 32 minus 24 will get the 8 and 2 power 8. 2 power 8 means we will get 256 IP address will be created. 256 IP address will be created. Now observe how to create the IP addresses. Now go to your VPC. Let me create VPC. Just VPC only. Here my VPC is yes PyVPC create just me. Here my VPC name is PyVPC. We need to provide the CIDR block size. CIDR block size. Yes. ఎంత వరకు మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే in between 16 to 28 only. Here my IP address is 28.0.0 slash by 16 I am taking. Now observe what it's saying. CIDR block size must be between 16 to 28 only. That's why I'm using. Yes. So ఇక్కడ వరకు మనం స్పెసిఫై చేస్తాం నెట్ మాస్ ఇక్కడ yes 16 నుంచి 28 రేంజ్ వరకు మాత్రమే స్పెసిఫై చేయాలి. 28 రేంజ్ వరకు మాత్రమే స్పెసిఫై చేయాలి. Let me create our VPC. Yes. Create VPC. Here it is our VPC. PyVPC. When you are creating the VPC, it will automatically create one route table. మనం ఎప్పుడైతే ఒక VPC ని క్రియేట్ చేస్తామో by default మనకు ఒక route table ని క్రియేట్ చేస్తుంది. Now go to and create subnets. So మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న 6 వచ్చేసి AWS లో క్రియేట్ చేసిన subnets. Now I'm creating one subnet. So PyVPC subnet name is here I'm choosing US East 1. Subnet name is public. Public subnet. We need to provide the block size of CIDR. So 28.0.1 I am taking. 1 I am taking. Else ఇలా తీసుకున్నామంటే 1.0 slash by 24 I am taking. 24 I am taking. Now tell me how many addresses will be generated. Now clearly saying 256 IPs. Yes. 24 series తో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తే will get 256 IP address మనకి క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. Yes, 256 IP address will be created. Create subnet. Now I'm creating one more subnet, that is private subnet create చేస్తాను. Select our VPC. Subnet name is private subnet. Now choose the available region is 1B. We need to provide the CIDR block size 28.0.2.0 slash by 24. Now we will get 256 IPs. That is
private subnets. That is private subnet. We are created successfully two subnets. That is public subnet and private subnet. Private subnet. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసాం, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసాం. పబ్లిక్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం అటాచ్ చేస్తామండి, ఏం అటాచ్ చేస్తామంటే ఎస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేని అటాచ్ చేస్తాం. బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్. సెలెక్ట్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్, సెలెక్ట్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్, edit subnet settings, enable auto assign public IP address. Click on save. Click on save. Let me create internet gateway. So internet gateway ni create చేస్తాను. Internet gateway ని కూడా create చేస్తాను. So internet gateway ni create చేద్దాం. Internet gateway. Now how to create internet gateway? It is very simple. Now go to and create internet gateway. Yes, ఇది మనకి default internet gateway. Let's refresh here. Let's refresh here. Yes, create internet gateway. So my internet gateway is PYIGW. So Python internet gateway. That's it. Create internet gateway. Create internet gateway. So by default, the internet gateway is detached mode. By default, the internet gateway is detached mode. Now we need to attach to VPC and select our VPC. Sorry, select internet gateway and attach to VPC. Attach to VPC. Select your VPC, that is internet gateway ki attach చేస్తున్నాం. Now go to and check the internet gateway. Yes, just refresh here. Yes, that's it. That's it. Very simple. Internet gateway create చేయాలి. Status is attached. Status is attached. Now ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. edit. Where is it? We already done it now. Go to internet gateway, attach state. Now మనం ఆల్రెడీ రౌట్ టేబుల్ అయితే కాన్ఫిగర్ రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. గో టు రౌట్ టేబుల్. సో క్రియేట్ రౌట్ టేబుల్. సో PYRTB Python route table. Select our VPC. Select our VPC. PYVPC. Let's create route table. Create route table and create route table. Go to route tables. Now select our route tables. Click on Extends. Edit routes. Edit routes. Edit routes. ఈ route table కి ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ చేస్తున్నాను. ఇంటర్నెట్ గేట్వేని అటాచ్ చేస్తున్నాను. I'm searching for internet gateway. What is our internet gateway name is PYW. PYIGW. Save changes. Let me select our right table. Click on Actions. Edit subnet association. So select public subnet. Save association. Save association. That's it. Very simple. Very simple. So ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే our own VPS ని క్రియేట్ చేస్తాం. Our own VPS ని అయితే create చేస్తాం. First we need to create VPC and then create subnets and then create internet gateway and then create route tables. Perfect. We are created our VPC and our VPC. See whether మనం VPC create చేస్తాం. Now observe here. Previously it's showing 1 VPC. Now it's showing 2 VPC. Subnets are only 6. Now it is showing 8. Route table is previously only 1. Now it's showing 3. So whenever creating the VPC, it will automatically create one route table. Now I'm deleting my VPC and now I'm deleting my VPC. Select our VPC, go to Access tab, delete VPC. మనం క్రియేట్ చేసిన VPC ని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలో చూద్దామండి. సో VPC, just type delete. Just type delete. So it will deleted subnets, route table, internet gateway. Everything will be deleted. Everything will be deleted. So very simple concept. So we are discussing about AWS VPC and so virtual private cloud. So ఇది సిమిలర్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ అండి. నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ.
Hi, hello, good morning. Welcome to our Python Life. Yes, ఇవాళ మన ఈ వీడియో సెషన్లో AWS క్లౌడ్ వాచ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అవర్ Python Life యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ మన వీడియో సెషన్ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ క్లౌడ్ వాచ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో లైక్ VPC సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, as well as EC2 service, auto scaling, elastic load balancer. Yes, different kinds of services మనం డిస్కస్ చేసింది. Right now, our service is CloudWatch. CloudWatch. So now, what is mean by CloudWatch? What is mean by CloudWatch? So basically, CloudWatch is used to basically CloudWatch is used to monitor performance of AWS resource, performance of AWS resource. And so AWS CloudWatch is used to monitor the performance of AWS resource. And ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ డేస్ ఆర్ కాలేజ్ డేస్ అండి. సో ప్రతి క్లాస్ కూడా మనకి ఒక క్లాస్ లీడర్ ఉంటారండి. సో ఒక పర్టికులర్ టీచర్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీ క్లాస్కి లేట్గా వస్తే ఎంటైర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఏమైతే యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో అవన్నీ నోట్ చేసి ఎస్ అక్కడ వచ్చినటువంటి ఫ్యాకల్టీకి లేదా టీచర్కి రిపోర్ట్ అనేది క్లాస్ టీచర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు తను అక్కడ క్లాస్ లీడర్. సో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఎవ్రీథింగ్ క్లాస్ని అక్కడ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఆ రిపోర్ట్ అంతా వచ్చేసి పర్టికులర్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. సో CloudWatch is also doing the same functionality అండి. Like CloudWatch is used to monitor the performance of AWS resource. CloudWatch can monitor all AWS services, only ఆ పర్టికులర్ సర్వీసెస్నే కాకుండా మనకు సో AWS మనకి ఏవైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో లైక్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ప్రతి సర్వీస్ని కూడా మనకి మానిటరింగ్ ఆపరేషన్ మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుందండి. ఎస్ CloudWatch is all about three things. So CloudWatch is all about three things, like so alarm, so alarm events and logs. So CloudWatch is all about the three things, and so those are alarms, events and logs for the applications. And so for example, let us take one EC2 server. And now observe here it is my AWS EC2 instance. So it is my AWS EC2 instance. So AWS EC2 instance, AWS EC2 instance. Now observe here it is my AWS instance. In this instance, for example, it is a server. Yes. In this server, here I'm running one application. అండి. ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేస్తుందండి. Yes. Let us take one EC2 example for the monitoring operation. So here EC2 is a server. In that server, I have deployed one application. Yes, here I need to monitor
I need to monitor this EC2 instance. సో నేను ఇక్కడ ఈ EC2 సర్వర్లో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేశానండి. సో ఇక్కడ నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన సర్వర్లో ఏదైతే నాకు అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందో, సో ఐ వాంట్ టు మానిటర్ ద EC2 server. And basically, if you want to monitor, so something called as host level matrix. I need to monitor this EC2 instance. Basically, if you want to monitor something called as host level matrix. సో ఇక్కడ అయితే సర్వర్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసి అక్కడ ప్రాసెస్ చేసినటువంటి అప్లికేషన్ యొక్క మానిటరింగ్ ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫార్మెన్స్ అని ఇక్కడ మనం ఏమైనా కాల్ చేస్తున్నామంటే హోస్ట్ లెవెల్ మెట్రిక్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హోస్ట్ లెవెల్ మెట్రిక్స్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. హోస్ట్ లెవెల్ మెట్రిక్స్. ఎస్, హియర్ host level matrix means here host level matrix means like a CPU utilization, like a network, like a disk matrix, and the status for the server and host level metrics are like CPU utilization, network and disk metrics, as well as status for the servers. Those metrics are simply called as host level metrics. By default in CloudWatch we are performing host level matrix. CloudWatch can monitor default matrix we can simply call as host level matrix. So host level matrix లో మనం ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామంటే లైక్ సో మన సర్వర్ యొక్క సిపి పర్ఫార్మెన్స్ యూటిలైజేషన్ మనకి ఏ విధంగా ప్రాసెస్ అవుతుంది, లైక్ నెట్వర్క్ మనకి ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం, like a disk space, like volumes, like a status, server యొక్క status ఏ విధంగా మనకి హెల్త్ స్టేటస్ లో ఉందా, ఎవరైతే ఇక్కడ మానిటరింగ్ చేస్తామండి. అలాంటి మెట్రిక్స్ మేము ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే ఎస్ హోస్ట్ లెవెల్ మెట్రిక్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. ఎస్, ఇన్ క్లౌడ్ వాచ్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ మానిటరింగ్ ఆపరేషన్ ఉంటున్నామండి. సో ఇన్ క్లౌడ్ వాచ్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ monitoring operation. Yes, basically in CloudWatch we can perform two types of monitoring operations. In CloudWatch we are performing two types of monitoring operations. So మనకి total గా ఎన్ని types of monitoring perform చేస్తామంటే we have two types of monitoring operations are there. So those operations are, so are two types of monitoring operations మనకి ఏంటంటే here first one is basic monitoring గా కాల్ చేస్తామండి. basic monitoring and secondly detailed monitoring గా కాల్ చేస్తాం. సో detailed monitoring గా కాల్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బేసిక్ లెవెల్ మానిటరింగ్ అండ్ సెకండ్ లెవెల్ ఈస్ డీటెయిల్డ్ మానిటరింగ్ అని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడన్నా ఒక హార్ట్ పేషెంట్ చెక్ చేస్తే మనం ఇక్కడ ఎస్ ఆ పల్స్ రేట్ మనకి ఏ విధంగా స్క్రోల్ అవుతూ వెళ్తున్నాడు. ఈ విధంగా మనకైతే పల్స్ రేట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఎస్ సో వాల్యూ వచ్చేసి మనకి చేంజ్ అవుతుంది. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. సో మెట్రిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఎ వేరియబుల్ వాల్యూ. సో వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ వేరియంట్ అండి. సో ఎవ్రీ టైం మనకి ఏమి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ మానిటరింగ్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మానిటర్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ బేసిక్ లెవెల్ మానిటరింగ్
అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డీటెయిల్ మానిటరింగ్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ బేసిక్ లెవెల్ మానిటరింగ్ అంటే మనకి ఏంటంటే బేసిక్ లెవెల్ మానిటరింగ్ అంటే every every 5 minutes, every 5 minutes, every 5 minutes data points, every 5 minutes data point will be collected. సో ప్రతి 5 నిమిషాలకు ఒకసారి మనకి ఏం చేస్తాడా, ఎస్ డేటా పాయింట్స్ మనకి కలెక్ట్ చేసిందండి. డేటా పాయింట్స్ మనకి కలెక్ట్ చేసింది. సో basic monitoring is, yes, free of cost అండి. సో బేసిక్ మానిటరింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ గా కాల్ చేస్తాం మీరు. ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. సో ఎలా మనకి పర్ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ, సో బేసిక్ మానిటరింగ్ వచ్చేసి ఎవ్రీ 5 minutes వచ్చేసి మనకి డేటా పాయింట్ ని కలెక్ట్ చేసినాడు. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బేసిక్ లెవెల్ మానిటరింగ్ వచ్చేసి మనకి 5 minutes ఒకసారి జరుగుతుందని చెప్తున్నామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బేసిక్ లెవెల్ అన్నాము. సో బేసిక్ లెవెల్ మానిటరింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ 6 స్టార్ట్ చేసి మనకి ఇక్కడ 6 o'clock. నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ మళ్ళీ మనకి రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందండి, అగైన్ 6:05 అండి. సో అగైన్ మళ్ళీ మనకి రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే 6:10. సో అగైన్ మనకి రిపోర్ట్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుందంటే 6:15. ఈ విధంగా మనకి ఆ బేసిక్ మానిటరింగ్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుందండి. బేసిక్ మానిటరింగ్ వచ్చేసి మనకి పర్ఫామ్ అవుతుంది, బేసిక్ మానిటరింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈ సెకండ్లీ, ఎస్ డీటెయిల్డ్ మానిటరింగ్ అంటున్నాము. డీటెయిల్డ్ మానిటరింగ్, ఎస్ డీటెయిల్డ్ మానిటరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎవ్రీ 1 minute data point will be collected. Yes, detailed monitoring are chargeable, so they are billable అండి. సో అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం డీటెయిల్ మానిటరింగ్ లో, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ మనకి బిల్లింగ్ అనేది జనరేట్ చేస్తారు. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో డీటెయిల్ మానిటరింగ్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే, ఎస్ we will get bill and we will get the bill for detailed monitoring. ఎవ్రీ 1 minute మనకి ఏం జరుగుతుందా, ఎవ్రీ 1 minute వచ్చేసి మనకి, ఎస్ ఎవ్రీ 1 minute వచ్చేసి మనకి మానిటరింగ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుందండి. ఎవ్రీ 1 minute వచ్చేసి మనకి మానిటరింగ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ 1 minute, every 1 minute data points, every 1 minute data points, every 1 minute data points. Yes, this service is chargeable. This service is chargeable service గా కాల్ చేస్తామండి. This service is chargeable గా కాల్ చేస్తామండి. Chargeable service గా కాల్ చేస్తాం. Remember, so we have two types of monitorings are there. So basic monitoring and detailed monitoring. So basic monitoring means every 5 minutes a data point will be collected. Detailed monitoring is nothing but, yes, every 1 minute data points will be collected. So those are, yes, chargeable. So in CloudWatch, ఏమన్నా ఇందాక is all about 3 things అన్నామండి. In CloudWatch is all about 3 things. That is alarms, events and logs అన్నామండి. Some logs అన్నామండి. In CloudWatch we can create alarms. In CloudWatch, so CloudWatch లో మనం ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫామ్ చేస్తామంటే, yes, we can create the alarms. So in CloudWatch we can create alarms. So for example, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, if your EC2 instance CPU utilization, if your EC2 instance CPU utilization more than 85%, you will get a notification. For example, మీరు యూజ్ చేసినటువంటి EC2 ఇన్స్టాన్స్ లో CPU utilization more than 75% increase అయితే, yes, you will get the notification. For this purpose we are using SNS service. For this purpose we are using SN service and SN service, సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే, we are creating alarms అండి.
in CloudWatch, we can create alarms. If your CPU utilization more than 85%, you will get the notification. For this purpose, we will configure SMS. We will configure SMS. So alarms in CloudWatch, alarms, so also can do the some functionalities. So alarms alarms can do some actions, like some actions like a terminate, like a stop, a reboot, recover. So ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే లైక్ అలారమ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నామండి. లైక్ అలారమ్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది. Alarms can also do the some actions like a terminate or stop or reboot or recover. So alarm has three states. So basically alarm has three states and that is alarms లో మనకు వచ్చేసి టోటల్ గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. So those states are in alarm. So in alarm లో కాల్ చేస్తాం. And next one is okay. And third one is sufficient. గా కాల్ చేస్తాం. Alarm has three states, that is in alarm, okay, and sufficient. So alarm has having three states. Those states are in alarm, okay, and sufficient. So we can create in CloudWatch, we can create composite alarms. So composite alarms in CloudWatch, we can create composite alarms. So మన CloudWatch లో ఇంకెలాంటి ఫంక్షనల్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చంటే we can create composite alarms also. CloudWatch alarms, basically CloudWatch alarms are and single metric. So CloudWatch alarms are on single matrix గా కాల్ చేస్తాం. Composite alarms are monitoring the state of multiple, yes. So composite alarm or monitoring the state of multiple alarms. For example, like and or conditions, like or conditions only. So CloudWatch alarms are on single level matrix. Composite alarms are monitor the state of multiple alarms. For example, we are applying some conditions like and as well as or conditions. And as well as or condition apply చేస్తామండి when we are performing the multiple is nothing but here we can simply called as composite alarms. Now we need to talk about what is mean by events. Event and then event bridge. Now what is mean by event and then followed by event bridge. So what is mean by event bridge గా కాల్ చేస్తామండి. So we need to talk about
So what is mean by event and what is mean by event bridge? Yes, let's see. Let us take again one EC2 example and EC2 example. Now observe here. So here it is my application in my EC2 instance. Here I'm deploying one application, like any kind of application, like a Java file or Python file or .NET file, and any kind of application. And here it is my EC2 instance, my EC2 instance, and my EC2 instance. So what is mean by event and event bridge? So EC2 events are like EC2 event and event bridge. అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సో మనకి ఎలాంటి యాక్షన్ ఇక్కడ ఉంటాయంటే మనకి ఇక్కడ లైక్ పెండింగ్ యాక్షన్ when creating the instance it will by default state is pending, after then running state, after then running state and stopping state and stopping state and stopped state and stopped state and shutting down, shutting down, shutting down, and then terminate, and then terminate, and then terminate. And like events ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే like pending, running, stopping, stop, shutting down, and terminated. We have totally 6 types and so events are 6 types and in CloudWatch and in CloudWatch. So here it is my EC2 instance and here it is my EC2 instance and whenever stop my EC2 instance, whenever stop my EC2 instance, whenever stop my server and so whenever stop my instance or server, yes, like an event, like an event or event bridge. So route to the target. Yes. So for example, నేను ఇక్కడ సర్వర్ ని స్టాప్ చేస్తే, ఇక్కడ సర్వర్ ని స్టాప్ చేస్తే, సర్వర్ ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తే, yes, event route to the target and route to the target. Here I'm creating, yes, here I'm creating target. Here target is nothing but, SNS. Here target is nothing but like SNS topic and so SNS service ని integrate చేస్తాను, SNS service ని integrate చేస్తాను. So SNS service ని integrate చేస్తాను. I want to know the event rules also, whether it is my server is running or pending state available, మనం get చేస్తాం by using event or event bridge only. So here we need to create the event rule. Here we need to create the event rule only. Here we need to create the event rule. Yes. ఇక్కడ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే SNS topic ni create చేస్తున్నాం. Whenever stop the instance, we need to route the target as a SNS topic. For example, here I want to start my instance. Like start pending state, like start pending state, like running state and like running state. We need to create event rule. We need to create event rule and route to the target. Yes, here we are creating lambda function. Here we are creating the lambda function. For creating the lambda function, please, very important concept in AWS resource. So event rule, we need to route the target by using lambda function. In CloudWatch, we are also performing some schedules also, some scheduling jobs also, schedule jobs and or else cron jobs lo kuda call చేస్తామండి.
So in CloudWatch, we are also doing some scheduling tasks or cron jobs and cron jobs. So what is mean by scheduling? What is mean by scheduling? What is mean by cron job? For example, evening 9 p.m. ki, my server will be stopped. My server will be stopped. So we are implementing lambda function. We are implementing lambda function. So again, in 9 a.m. in 9 a.m. So my server is started. My server is started. My server is started by using lambda function. By using lambda function. By using lambda function. By using lambda function. So in CloudWatch, we are creating namespace also. So in CloudWatch, we are creating namespace also. Now, what is mean by namespace? What is mean by namespace? The group of matrix, the group of matrix are collection of related matrix or collection of related matrix, collection of related matrix నేమని కాల్ చేస్తున్నా లైక్ నేమ్ స్పేస్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి, లైక్ నేమ్ స్పేస్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here it is my EC2 instance and here it is my EC2 instance. So it is my server 1. Here it is my server 1. So here it is another server, another EC2 instance, another EC2 instance. Let's copy it and paste here. So one more server I'm taking. Again, I'm taking one more server. We have 5 servers are there. In every server, one application will be running. In every server, one application will be running. So here it is, yes, a developer laptop. Here it is developer device. Here it is a developer device. Here developer laptop. So developer laptop only. So ఇక్కడ developer తను ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ, yes, we can monitor the various server resources. Here server 1, server 2, server 3 and server 4 and server 5 also. We have 5 servers are there. We have totally 5 servers are there. Yes. Every server like మనం ఏం get చేస్తామంటే, yes, we need to gather the monitoring operation. We can get the logs of the servers and we can get the logs of the server. Every server లో ఇక్కడ సో ప్రతి EC2 ఇన్స్టాన్స్ లో ఇక్కడ ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే లైక్ CloudWatch agent ని కాన్ఫిగర్ చేయాలండి. సో CloudWatch agent ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో CloudWatch agent అండి. సో ప్రతి సర్వర్లకు మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే CloudWatch agent. Observe, we have total 5 servers are there. So in developer mission, yes, the developer can monitor the various server logs. So ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా మానిటరింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తామంటే by using CloudWatch. ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వేరియస్ సర్వర్స్ ని మానిటరింగ్ చేస్తున్నామండి. yes, వేరియస్ సర్వర్స్ ఇక్కడ మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం. Observe the diagram about. So now observe the diagram. Yes, here it is total 5 servers are there. So developer mission నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే మానిటరింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. We are implementing CloudWatch. And every server ఇక్కడ we are configured cloud agent. ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేస్తామంటే లైక్ logs groups and
like log group, like log group ni get చేస్తుంది log group. So log group is nothing but like application as well as group and as well as group. So log group is nothing but like application as well as group అంటే ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేస్తామండి. or else we can get the log streams also, log streams also అండి, log streams అండి. సో లాగ్ గ్రూప్ అంటే మనకి టోటల్ అప్లికేషన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేయడం అండి, సో ఏ సర్వర్ మన అప్లికేషన్ లాగ్ మనం గెట్ చేస్తామో ఈజీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. బై యూజింగ్ లాగ్ స్ట్రీమ్ ద్వారా మనం ఇక్కడ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామంటే త్రూ ఇన్స్టాన్స్ ఐడి, త్రూ సర్వర్ యొక్క ఐడి ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ సర్వర్ యొక్క ఐడి ద్వారా మనం సో ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ యొక్క లాగ్స్ మనం గెట్ చేయొచ్చు, ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ యొక్క మనం లాగ్స్ అయితే గెట్ చేయొచ్చు త్రూ క్లౌడ్ వాచ్. సో క్లౌడ్ వాచ్ కెన్ మానిటర్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఆల్సో. సో ఇందాక మనం వెరీ ఫస్ట్ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసాం వాట్ ఈస్ ఎస్ క్లౌడ్ వాచ్ కెన్ మానిటర్ ఆల్ AWS సర్వీసెస్ అండి. సో క్లౌడ్ వాచ్ can monitor lambda function also, like microservices applications, like containers, like Docker containers, like Kubernetes and సో ఇవన్నీ ఇలాంటి రిసోర్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్ మానిటరింగ్ టాస్క్ ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ AWS రిసోర్స్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ మానిటరింగ్ టూల్ క్లౌడ్ వాచ్ అండి. సో డెవాప్స్ టూల్స్ మనం ఎలాంటి టూల్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ స్ప్లంక్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తామండి ఫర్ మానిటరింగ్ టాస్క్ కోసం. స్ప్లంక్ టూల్ యూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ ప్రొమిథియస్ లైక్ ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రఫానా టూల్ యూజ్ చేస్తామండి, గ్రాఫ్నా టూల్ యూజ్ చేస్తామండి, లైక్ కిబానా టూల్ యూజ్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ దేర్ అండి, లైక్ నాగియోస్ టూల్స్. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ టూల్స్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. సో బట్ AWS రిసోర్స్ మనం మానిటరింగ్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ వాచ్ అండి. సో క్లౌడ్ వాచ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎస్ మానిటరింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ AWS సర్వీసెస్. సో మన సర్వర్ ఏదైతే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసామో ఆ సర్వర్ మనకి ఏ విధంగా పర్ఫామ్ అవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇక్కడ గెట్ చేస్తామండి. బై డిఫాల్ట్ మన క్లౌడ్ వాచ్ లో పర్ఫామ్ చేస్తున్న యాక్టివిటీ ఏంటంటే host level metrics గా కాల్ చేస్తామండి. host level metrics can perform like a CPU utilization, network utilization, disk utilization, like a status of the servers అండి. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ మనకి బేసిక్ లెవెల్ లో మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో వీ హావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మానిటరింగ్స్ ఆర్ దేర్ అండి, దట్ ఈస్ బేసిక్ మానిటరింగ్ అండ్ డీటెయిల్ మానిటరింగ్ అండి. సో బేసిక్ మానిటరింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. ఎవ్రీ 5 minutes ఒకసారి మనకి మానిటరింగ్ టాస్క్ అయితే మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. డీటెయిల్ మానిటరింగ్ అయితే మనకి ఎవ్రీ 1 minute ఒకసారి మనకి డేటా పాయింట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీస్ అండి. సో మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తామంటే లైక్ లాగ్స్, అలారమ్స్, ఈవెంట్స్ అండి. సో లైక్ అలారమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, లాగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ ఈవెంట్స్ అండి. సో we are getting the matrix and we are getting the matrix points and about our server. So metric is nothing but a variable and a variable is nothing but like a variant. We can store the values and every time మనకి వాల్యూ వచ్చేసి చేంజ్ అవుతుంది. మనం ఆక్యుపేషన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఎవ్రీ టైం మనకి ఆ వాల్యూ వచ్చేసి చేంజ్ అవుతూ వెళ్తుందండి. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. సో బేస్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ మనకి ఇక్కడ సో వాల్యూ వచ్చేసి మనకి చేంజ్ అవుతుందండి. సో దట్స్ ఇట్ అండి. థ్యాంక్ యూ.
హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. Hi, Andy. Good evening. Good evening, sir. I'm audible. Please confirm in chat box. Good evening, bro. You are audible. Yes. Thanks for your confirmation. స్క్రీన్ విజిబుల్ గా ఉందండి? Yes. Yeah. Thank you, Andy. Thank you. Thank you for confirmation. Yes. Myself, Hari Krishna, Andy. I have 5 years of experience in DevOps role. So, and also 2 years working as a DevOps trainer. Currently associated with PythonLife channel. That's it in simple about my information. So, can we start చేద్దాం మరి session? Yes. Our course is DevOps with AWS. DevOps with AWS. So I think అందరికి కొంచెం బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది అనుకున్నాను అబౌట్ AWS. ఎనీ క్లౌడ్. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా అండి క్లౌడ్ అంటే? ఆర్ AWS ఆర్ GCP, ఎనీ క్లౌడ్. ఎస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి. సో కమ్యూనికేషన్ అంటే చాలా 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 బాగుంటుందండి సెషన్. సో మన కమ్యూనికేషన్ ఎంత బాగుంటే సెషన్ మనకు అంత బాగుంటుందండి. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ నరేష్ అండ్ రాహుల్. సో అవర్ కోర్స్ ఈస్ DevOps with AWS. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఏం తెలియాలంటే క్లౌడ్ అంటే ఒక సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దామండి. క్లౌడ్ అంటే ఏంటో ఒక సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే చూద్దామండి. క్లౌడ్. సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? సో ఇక్కడున్న స్లైడ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వితౌట్ క్లౌడ్ అండి, వితౌట్ క్లౌడ్. సో ఇక్కడున్న ఇమేజ్ని చూస్తే మీకు ఏమన్నా ఒక ఐడియా వస్తుందండి? ఎస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. వితౌట్ క్లౌడ్. సో మన క్లౌడ్ అంటే ముందు మనకు ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఏం తెలియాలంటే క్లౌడ్ కన్నా ముందు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్తో మనం ప్రొసీడ్ అవుదామండి. సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేద్దామంటే వితౌట్ క్లౌడ్ మనకి సినారీ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఫస్ట్ దాన్ని డిస్కస్ చేద్దామండి. ఆఫ్టర్ దెన్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్, ఇక్కడ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి? ఎస్, యువర్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఫర్దర్ మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలంటే క్లియర్గా. ఎస్. సో ఏమన్నా అర్థమైందా అండి? ఇక్కడ స్క్రీన్ చూస్తే, అక్కడ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఏమన్నా అర్థమైందా అండి? ఆ ఇమేజ్ని చూస్తే
Yes. Now it is good. ఎస్. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రొసీడ్ అవుతామండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయ్యండి. నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో యాజ్ ఎ డెవలపర్గా జాయిన్ అవుతున్నామండి. నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో యాజ్ ఏ డెవలపర్గా నేను జాయిన్ అయ్యానండి. యాజ్ ఏ డెవలపర్. డెవలపర్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏముంటాయండి? డెవలపర్ యొక్క రూల్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎస్ ప్లీజ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేద్దామంటే వితౌట్ క్లౌడ్ సినారియో చూస్తున్నామండి. వితౌట్ క్లౌడ్. సో నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అండి యాజ్ ఏ డెవలపర్గా. సో డెవలపర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయండి? డెవలపర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఎస్ he can డెవలప్ ద కోడ్ అండి. అంటే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన కోడ్ని డెవలప్ చేయడం తన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎస్, నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయ్యాను. నాకు ఇక్కడ టీమ్ లీడ్ ఏం చేశారు, నాకు ఇక్కడ ఒక టాస్క్ని అసైన్ చేశారండి. ఏంటి ఆ టాస్క్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ఒక మోడల్ని అసైన్ చేశారండి. సో మోడల్ వచ్చేసి నాకు ఒక 2 months లోపల టైం పీరియడ్ ఇచ్చారండి. 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అసైన్ చేశారు. 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చారు. సో విత్ ఇన్ 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ లోపల ఒక మోడల్ అయితే నాకు డెవలప్ చేసి ప్రొవైడ్ చేయమన్నారండి. ఇది నాకు టీమ్ లీడ్ ఇచ్చినటువంటి టాస్క్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ప్రజెంట్ నేను ఇక్కడ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంట్లో నుంచి నేను వర్క్ అంతా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. సో ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ అండి, సో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నుంచి నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ. ఎస్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ద కోడ్ అండి. నేను ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నాను. ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన సో కోడ్ అంతా కూడా డెవలప్ చేశాను. డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతా నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నా అంటే ఇన్ మై ల్యాప్టాప్ అంటే కంపెనీ వాళ్ళు నాకు ఏదైతే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారో, కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ల్యాప్టాప్ నేను మొత్తం కోడ్ అంతా కూడా డెవలప్ చేశానండి. సో డే అండ్ నైట్ హార్డ్ వర్క్ చేసి 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ స్పెండ్ చేసిన ఇక్కడ నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అంతా కూడా నాకు ప్రొవైడ్ చేసిన ల్యాప్టాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాప్టాప్ నేను స్టోర్ చేశానండి. ఎస్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ, నేను ఇక్కడ క్లయింట్కి డెలివర్ చేయాలండి. ఎస్, క్లయింట్ నేను 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఏదైతే వర్క్ చేసి నేను డెవలప్ చేసిన మోడల్ని అది నేను క్లయింట్కి సబ్మిట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నా కోసం ఇక్కడ టీమ్ లీడ్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎస్, టీమ్ లీడ్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ అండి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే 2 months ఆఫ్ టైం తీసుకుని ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అంతా కూడా డెవలప్ చేసి నా ల్యాప్టాప్ నేను స్టోర్ చేస్తానండి. నేను క్లయింట్కి అయితే సబ్మిట్ చేయాలి. నాకు డెమో ఉంది. సో నేను ప్రజెంట్ వచ్చేసి తిరుపతిలో ఉన్నా అండి. నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళాలి. మై జాబ్ లొకేషన్ ఈస్ బెంగళూరు అనుకుందామండి. నేను వెళ్తాను బై బస్ అనుకుంటాను. సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే బై బస్ నేను ట్రావెల్ చేయాలి. ఎస్, పాయింట్ అర్థమవుతుందండి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్. నా ఫ్లో అర్థమవుతుందా అండి? ఎస్, నేను బై బస్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. నీట్గా నేను ఏమైతే నాకు ప్రొవైడ్ చేసిన ల్యాప్టాప్ ఉందో నీట్గా నేను ప్యాక్ చేసుకొని నా బ్యాగ్లో ప్యాక్ చేసుకొని బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. నేను కొంచెం స్లో వెళ్తున్నాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎస్, ఇప్పుడు నేను బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. మిడ్ నైట్ నాకు ఏమైపోయిందంటే నేను ట్రావెల్ చేస్తున్న బస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బస్ సమ్ ఇన్సిడెంట్ అయిందండి. సో ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఏమైందంటే నా బ్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాగ్ కింద పడిపోయి సో నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అని కూడా నా బ్యాగ్ పై నుంచి పాస్ అయిపోయానండి. సో ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉందంటే నా బ్యాగ్లో ఉందండి. అందులోంచి నాకు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే నా ల్యాప్టాప్ మొత్తం అంతా కూడా కరప్ట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అని కూడా పాస్ అయిపోయాయి. సో అందులోంచి నేను డేటాని రీకవర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండా నాకు ఏమైపోయిందంటే నా ల్యాప్టాప్ ఏమి మొత్తం అంతా కూడా కరప్ట్ అయిపోయిందండి. ఎస్, నేను ప్రిపేర్ చేసిన 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ తీసుకుని నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా అంతా కూడా ఎక్కడ ఉందంటే ఇన్ మై ల్యాప్టాప్లో ఉందండి. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ డెలివర్ చేయాలి. సో నా కోసం టీమ్ లీడ్ అండ్ మై కొలీగ్స్ అండ్ క్లయింట్ అంతా కూడా వెయిట్ చేస్తుందండి. సో ప్రజెంట్ నా దగ్గర డేటా ఉందండి. ఇక్కడ నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేసిన 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ తీసుకున్న డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ నేను ప్రిపేర్ చేసి స్టోర్ చేసిన అంటే మై ల్యాప్టాప్ అండి. నా కంపెనీ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేశారో ఆ ల్యాప్టాప్ నేను స్టోర్ చేశాను.
ఎస్. సో ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఏదైనా డేటా ఉందా? ఎస్, ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. నో, దెర్ ఇస్ నో డేటా. నా దగ్గర ఎటువంటి డేటా లేదు. నా దగ్గర ఎటువంటి డేటా లేదు. నేను ఇక్కడ 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ తీసుకొని నేను చేసిన కోడ్ అంతా కూడా నా ల్యాప్టాప్లో స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్లో డేటా ఏమైపోయింది, ఇక్కడ కరప్ట్ అయిపోయిందండి. నా ల్యాప్టాప్లో ఎంటర్ డేటా ఏమైపోయిందంటే కరప్ట్ అయిపోయిందండి, ఎంటర్ డేటా అంతా కూడా. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్లో ఉన్న మీనింగ్ అదండి. సో ఇక్కడ 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ తీసుకుని డేటా ప్రిపేర్ చేసిన డేటా నాకు కరప్ట్ అయిపోయింది. సో ఇది నా కొలీగ్స్ అంతా వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్తో పర్ఫామ్ చేశానండి. సో క్లియర్ కదా. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, సెకండ్ స్లైడ్లో మనకి ఇది ఏంటంటే సినారీ అంతా కూడా వచ్చేసి వితౌట్ క్లౌడ్ అండి, వితౌట్ క్లౌడ్. నెక్స్ట్ థింగ్, విత్ క్లౌడ్తో ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దామండి. విత్ క్లౌడ్ సేమ్ అండి, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్తో ప్రొసీడ్ అవుదామండి. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. బిఫోర్ మనం ఏం చూసామండి ఇక్కడ? బిఫోర్ మనం ఏం చూసామంటే, ఎస్ రాసి గారు చెప్తానండి. బిఫోర్ మనం ఏం చూసామంటే వితౌట్ క్లౌడ్ సినారియో చూసామండి, వితౌట్ క్లౌడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే విత్ క్లౌడ్ అండి. సేమ్ అండి. అగైన్ నేను మళ్ళీ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో యాజ్ ఎ డెవలపర్గా జాయిన్ అండి. అగైన్ నాకు టీమ్ లీడ్ వచ్చేసి ఒక వర్క్ని అయితే అసైన్ చేశారండి. ఒక వర్క్ని అయితే అసైన్ చేశారు. 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చారండి. 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చారు. ఎస్, ఆ ప్రాజెక్ట్ మోడల్ అయితే డెవలప్ చేయమన్నారు. సో డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతా కూడా వాళ్ళు నా ల్యాప్టాప్లో నేను నాకు కంపెనీ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేశారో ఆ ల్యాప్టాప్ నేను డెవలప్ చేసి స్టోర్ చేశానండి. ఎస్, ఆ ల్యాప్టాప్ అవుతూ నేను ఎక్కడ మళ్ళీ స్టోర్ చేస్తున్నానంటే, ఆ ల్యాప్టాప్ నేను ఇక్కడ మళ్ళీ నా డేటా అంతా నేను స్టోర్ చేస్తానంటే మై డ్రైవ్లో నేను స్టోర్ చేస్తున్నానండి. సో నేను ఎక్కడ నేను స్టోర్ చేస్తున్నానంటే నా ల్యాప్టాప్లో నా డేటా అంతా నేను మళ్ళీ ఎక్కడ నేను స్టోర్ చేస్తున్నానంటే గూగుల్ డ్రైవ్ నేను మళ్ళీ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఎస్, రిమెంబర్ అండి, ప్రీవియస్ మనం డిస్కస్ చేసిన కూడా వితౌట్ క్లౌడ్ అండి. రైట్ నా మనం డిస్కస్ చేసిన కూడా విత్ క్లౌడ్ అండి. నేను ఏదైనా టాస్క్ అసైన్ చేశారో టాస్క్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అంతా కూడా నా ల్యాప్టాప్ నేను డెవలప్ చేశానండి. డెవలప్ చేసిన తర్వాత నేను ఎంటైర్ కోడ్ అంతా నేను మళ్ళీ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తానంటే గూగుల్ డ్రైవ్లో కూడా నేను స్టోర్ చేస్తున్నానండి. ఎక్కడెక్కడ నా డేటా అవైలబుల్గా ఉందండి ప్రజెంట్ ఇక్కడ? ఎస్, గూగుల్ డ్రైవ్లోనూ అవైలబుల్గా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ల్యాప్టాప్లో కూడా నాకు అవైలబుల్గా ఉందండి. సేమ్ అండి. అగైన్ నేను నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి డెలివర్ చేయాలి. అగైన్ నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజెంట్ మా హౌస్లో ఉన్నాండి. నెక్స్ట్ డే నేను అక్కడికి బెంగళూరు లొకేషన్కి వెళ్ళాలి, నా వర్క్ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. సేమ్ అండి, మళ్ళీ ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. సో అగైన్ నా దరిద్రం కొద్ది ఏమైపోయిందంటే అక్కడ అగైన్ నేను ఏదైతే ట్రావెల్ చేస్తున్నాను బస్, అగైన్ సేమ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి. సమ్ యాక్సిడెంట్ అయిందండి. అగైన్ నా బ్యాగ్ వచ్చేసి కింద పడిపోయేసి నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ని కూడా పాస్ అయిపోయాయి. నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ని కూడా పాస్ అయిపోయాయి. అగైన్ ఎంటైర్ నా ల్యాప్టాప్ ఏదైతే బ్యాగ్లో ఉందో మొత్తం కరప్ట్ అయిపోయిందండి. ఈవెన్ దో దాంట్లో ఉంచిన డేటాను రీకవర్ చేయడానికి పాసిబుల్ లేకుండా మొత్తం అంతా కూడా టోటల్ డేటా నాకు ఏమైపోయింది, కరప్ట్ అయిపోయిందండి. ఎస్, నేను నెక్స్ట్ డే అగైన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలండి. అగైన్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నా కొలీగ్ ఆర్ ఫ్రెండ్ ల్యాప్టాప్ వేసి నేను లాగిన్ చేసి అగైన్ నా దగ్గర డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని ఈజీగా సో నేనైతే ప్రజెంట్ చేస్తాను క్లయింట్ అందరికీ. ఎస్, క్లియరా అండి ఇప్పుడు విత్ క్లౌడ్ అంటే? ఎస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి. ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చిందండి వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ అనేది? ఎస్, సో మరి ఒక డెఫినేషన్ లాగా చూద్దామండి. ఒక డెఫినేషన్ లాగా చూద్దామా? వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటండి? ఇన్ జనరల్ మనకైతే ఇంటర్నెట్లో చూస్తే మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్, చాలా డెఫినేషన్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయండి. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ అండి? ఒక సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏమో చెప్తారా? వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? ఇంటర్నెట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఉంటాయండి. ఎస్, రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్, పర్ఫెక్ట్ అండి. సో నేను ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చెప్తాను. ఒక చిన్న డెఫినేషన్ క్లౌడ్ అండి. క్లౌడ్. సో క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the delivery of computing services. The delivery of computing services like servers, storage, database, networking, and other resources. Through internet.
ఇంకా మన సింపుల్ డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా ఆర్ అప్లికేషన్ త్రూ ఇంటర్నెట్ అండి, త్రూ ఇంటర్నెట్. సో డెఫినేషన్ ఏమైనా అర్థమైందా అండి? డెఫినేషన్ so cloud computing is the delivery of computing services like servers, storage, database, networking and other resources. సో మనం ఎలా గెట్ చేస్తున్నాం ఎంటైర్ రిసోర్స్ అంతా కూడా త్రూ ఇంటర్నెట్ అండి, త్రూ ఇంటర్నెట్. సో ఇక్కడున్న డెఫినేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డెఫినేషన్ మనకి ఏముందంటే yes, the term cloud refers a network or internet. In other words, we can say that the cloud is something which is present at remote location. Cloud can provide services over public and private network, that is WAN, LAN or VPN, virtual private network. సో ఇందులో ఏ డెఫినేషన్ ఈజీగా ఉందండి? ఏ డెఫినేషన్ ఈజీగా ఉంది? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈస్ ద డెలివరీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ లైక్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, డేటాబేస్, నెట్వర్క్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం గెట్ చేస్తున్నామండి. ఎలా మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నామంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. 2012 ఇన్ దట్ పీరియడ్ లో వచ్చేసిన ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ పర్చేజ్ చేశానండి. 2012 ఆ పీరియడ్ లో నేను చేసిన కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే ఒక డివైస్ నేను పర్చేజ్ చేశానండి. సో ఇప్పుడు కొత్త మొబైల్ కాబట్టి నేను ఏం చేశానండి, నాకు కావాల్సిన నా ఫేవరెట్ పిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను నెంబర్ ఆఫ్ స్టిల్స్ అని కూడా తీసుకున్నానండి. ఆఫ్టర్ 6 or 7 years తర్వాత నా మొబైల్ ఏమైందంటే ఎక్కడో మిస్ అయిపోయిందండి. సో 2012 పీరియడ్ లో నాకు ఏమైతే పిక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను ఒక ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి నా ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో అప్లోడ్ చేశానండి. పాయింట్ అర్థమవుతుందా? సో నేను 2012 పీరియడ్ లో ఒక మొబైల్ అయితే పర్చేజ్ చేశానండి. నాకు కావాల్సిన రకరకాల స్టిల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో నేను పిక్ తీసుకున్నానండి. పిక్ తీసుకున్న తర్వాత నేను ఒక ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నానండి. ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లైక్ నా ఫేవరెట్ ఫోటోస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను అప్లోడ్ చేసుకున్నానండి. ఎస్, ఆఫ్టర్ దెన్ ఒక 6 or 7 years తర్వాత నేనైతే యూజ్ చేస్తున్నాను ఓల్డ్ మొబైల్. ఆ ఓల్డ్ మొబైల్ నాకు ఏమైపోయిందంటే నేను లాస్ అయిపోయానండి, ఎక్కడ నాకు మిస్ అయిపోయిందండి. సో ఇప్పుడు నాకు ఏమైతే అక్కడ ఫోటోస్ ఉన్నాయో నా ఓల్డ్ మొబైల్లో అవన్నీ కూడా నాకు ఫేవరెట్ పిక్స్ అనుకుందామండి. ఎస్, ఇప్పుడు నాకు ఆ పిక్స్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉంటాయి లేదండి? ఇప్పుడు నాకు ఆ పిక్స్ అనేటివి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి లేదా? ఎస్. సో నా ఫోటోస్ ఏమైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నా ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో నేను ఎక్కడి నుంచైనా కూడా ఏ ప్లేస్ నుంచైనా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చండి. నేను ఎక్కడి నుంచైనా కూడా ఏ ప్లేస్ నుంచైనా కూడా ఆ ఫోటోస్ ఏమైతే ఉన్నాయో నా ఫేవరెట్ పిక్స్ అని కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలా అండి? ఎలా యాక్సెస్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నేను ఎలా యాక్సెస్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా త్రూ ఇంటర్నెట్. త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా నేను చేసిన ఇక్కడ యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు పాయింట్ అర్థమైందిగా. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే cloud computing is the delivery of computing services like server, storage, database, networking and other resources. ఈ రిసోర్స్ అని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాను? త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. అందుకే ఒక డెఫినేషన్ కూడా చెప్పానండి. ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా ఆర్ అప్లికేషన్ త్రూ ఇంటర్నెట్. సో మనకి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎలా చేస్తున్నామంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా అయితే యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. దానికోసం మనం ఇక్కడ ఏమి చేస్తామంటే క్లౌడ్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తున్నామండి. క్లౌడ్. ఎస్, క్లియర్ గా అండి? ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ అండి యువర్ కన్ఫర్మేషన్. సో అదేంటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో మన క్లౌడ్ లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయండి. సో మన క్లౌడ్ లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయండి. ఆ క్లౌడ్ లో మనకి ఎలాంటి మోడల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ అవి చూద్దామండి. మన క్లౌడ్ లో వచ్చేసి టోటల్ గా 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సర్వీస్ అండి. సో సర్వీస్ ఒకటి సర్వీస్ మోడల్ అంటామండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ గా క్లాసిఫై చేశారు. సో ఇందాక మనం సినారియో చూసామండి. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ చూసామండి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెలివరీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ త్రూ యాక్సెస్ ద డేటా త్రూ ఇంటర్నెట్ అన్నామండి.
సో మనకి క్లౌడ్లో వచ్చేసి 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయండి. వన్ ఈజ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సర్వీస్ మోడల్. అంటే మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయండి. హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అండి. అగైన్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ వచ్చేసి మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయండి. 4 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ అండి. ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ 3 టైప్స్ ఉన్నాయండి. మనకి యాక్చువల్గా వచ్చేసి 4 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయండి. అవి ఏంటంటే ఆ 4 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అండ్ ఆల్సో కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అండి. టోటల్ మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. వైల్ కమింగ్ టు సర్వీస్ మోడల్స్ వస్తే మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయండి. 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ మోడల్స్ అండి. ఐఏఎస్, పిఏఎస్, ఎస్ఏఎస్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్. ఎస్. సో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయండి? టోటల్ గా 4 టైప్స్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అండ్ ఫైనలీ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండి. సో ఆ టర్మ్ లో మనకి మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండి. సో వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్? What is public cloud? ఆ టర్మ్ లో మనకి మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. పబ్లిక్ అండి. పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఎస్. యాక్సెస్ ఎవ్రీవన్. సర్వీస్ యాక్సెస్ విత్ ద పబ్లిక్ త్రూ ఇంటర్నెట్. పర్ఫెక్ట్ అండి. సో పబ్లిక్ అనేది మనకి ఏంటంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఎస్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ఆల్. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. పర్ఫెక్ట్. పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ఆల్ టు స్టోర్ అండ్ యాక్సెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ఇంటర్నెట్. ఎస్ ఎవరైనా కూడా వచ్చేసి మనకి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎస్. పబ్లిక్ క్లౌడ్ మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే థర్డ్ పార్టీస్ అండి. పబ్లిక్ క్లౌడ్ మనకి జనరల్ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే థర్డ్ పార్టీస్ అండి. జనరల్ మనకు వచ్చేసి పబ్లిక్ క్లౌడ్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ పరంగా వచ్చేసి సమ్వాట్ కొంచెం ఎలా ఉంటుందంటే సెక్యూర్ వన్ కాదని చెప్పవచ్చు అండి. బట్ సెక్యూర్ వన్ కానట్లేదండి. బట్ వెన్ కంపేరింగ్ టు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ పరంగా వచ్చేసి వెరీ లెస్ గా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. యూట్యూబ్. ఎస్. ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నేను ప్రజెంట్ తిరుపతిలో ఉన్నాను. ఎస్ గూగుల్. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. నేను ప్రజెంట్ తిరుపతిలో ఉన్నాను. సో నేను తిరుపతిలో నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అండ్ కంపెనీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ కావచ్చు, లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సిఎస్ఆర్ నుండి. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఫేమస్ కాలేజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో బీటెక్ కాలేజ్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కదా గ్యాదర్ చేయొచ్చండి. ఎస్. నేను ఎక్కడి నుంచో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చేయొచ్చలేదండి. 100% నేనైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎవరైనా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే యాక్సెస్ చేయొచ్చండి. దీనికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పబ్లిక్ క్లౌడ్ గా మనం అనుకోవచ్చండి. పబ్లిక్ క్లౌడ్. సో వైల్ కమింగ్ టు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండి. సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే మనం ఏమనుకోవచ్చు, జస్ట్ లైక్ ఏ ఇంటర్నల్ క్లౌడ్ అనుకోవచ్చు అండి. ఇంటర్నల్ క్లౌడ్ ఆర్ ఇంకా మనం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కార్పొరేట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తారండి. కార్పొరేట్ క్లౌడ్. సో దీన్ని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు మనకి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ని? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్స్. ఎవరు మనకి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ని మేనేజ్ చేస్తారంటే ఆర్గనైజేషన్స్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కంపెనీ వాళ్ళు మనకి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ఆర్గనైజేషన్ టు బిల్డ్ అండ్ మేనేజ్ ది డేటా సెంటర్స్. ఎస్ కంపెనీస్ వచ్చేసి మనకి ఆబ్వియస్ గా ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అయితే మేనేజ్ చేస్తారు. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మనకి సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సో సెక్యూరిటీ వెన్ కంపేరింగ్ టు పబ్లిక్ క్లౌడ్ తో కంపేర్ చేసి మనకి సెక్యూరిటీ వచ్చేసి వెరీ హైగా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ అండి. ఎస్ వెరీ హైగా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మన ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ ఆర్ ఎల్స్ ఒక పర్టికులర్ కాలేజ్ అండి. ఒక పర్టికులర్ కంపెనీలో కాలేజ్ అనుకుందామండి. ఫస్ట్ మనం కంపెనీ అనుకుందామండి. సో కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి, వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలండి. సో వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏంటి, ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క శాలరీ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చా అండి? ఐఎమ్ ద అన్నోన్ పర్సన్. నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చా?
నేనైతే యాక్సెస్ చేయడం నాకు ఎటువంటి నాకు క్రెడెన్షియల్ లేవండి. సో ఇంకా మనకు అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ అండి. కాలేజ్లో లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, సో వాళ్ళ యొక్క పాస్ పర్సంటేజ్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, వాళ్ళ ఆధార్, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ నేను యాక్సెస్ చేయలేను. ఎందుకంటే నేను అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్. ఎవరైతే ఆథరైజ్ పర్సన్స్లో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి. దీనికైతే మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవచ్చండి. వన్ ఈస్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, ఆర్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చండి. మనకు అర్థం అవడానికి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ప్రొసీడ్ అవుతున్నానండి. ఓకే కదా? ఎస్. నెక్స్ట్ థింగ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అండి. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో ఏంటండి హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే? మనకి హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఎస్. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే మనకి ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, బోత్ కాంబినేషన్స్ అండి. బోత్ కాంబినేషన్స్. ఎస్, ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండి. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గిట్ హబ్ అండి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గిట్ హబ్ అండి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్కి వచ్చేసి మనకి గిట్ హబ్ అండి. సో ఐడియా ఉందండి గిట్ హబ్ అంటే? గిట్ హబ్, యా. సో ఎస్ అండి. సో అందులో మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం రిపాజిటరీస్? కొన్ని పబ్లిక్ గా క్రియేట్ చేస్తాం. పబ్లిక్ రిపాజిటరీ ఎవరైనా కూడా అయితే యాక్సెస్ చేయొచ్చండి. అదే మనం ప్రైవేట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ రిపాజిటరీ కూడా ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేరు. ఎస్, సేమ్ అండి. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, ఎస్ అవునండి. మనకి గెటప్ వచ్చిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దామంటే అవన్నీ కూడా, అవి ఏంటివి అవన్నీ మనం కూడా అన్ని కూడా. సో సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయండి అక్కడ. మన రిపాజిటరీ మనం ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే, పబ్లిక్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి. ఎస్, మనం ఏదైతే కోడ్ డెవలప్ చేసామో అక్కడ ఆ డెవలప్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ఉంటుంది, ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటామండి? రిపాజిటరీస్ లో మనం స్టోర్ చేస్తాం. దానికైతే మనం గిటబ్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. అంటే అక్కడ మనం పబ్లిక్ గా స్టోర్ చేయొచ్చు, ప్రైవేట్ మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో దానికైతే మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు, లైక్ గిటబ్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. సో కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అంటే బేసిక్ ఐడియా ఉందండి. కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మనకు టోటల్ గా 4 అండి. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అండి. కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో దీన్ని కూడా పర్ఫామ్ చేద్దామండి. కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను. నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం మై ఫ్రెండ్ కూడా ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను. మై ఫ్రెండ్ కూడా ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు. బట్ నాకు ఇక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఫండ్స్ అయితే నా దగ్గర అమౌంట్ లేదండి. నాకు కావాల్సిన ఫండ్ అయితే లేదండి. సో ఎంతైతే నాకు బిజినెస్ నీడ్ అవుతుందో అంత ఫండ్ అయితే నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేదండి. ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్ కూడా ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారండి. ఇంకా నా ఫ్రెండ్ కూడా తను ఏం చేయాలనుకుంటే ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్. సో ఇక్కడ మీ అండి, ఇక్కడ నేను అండి, ఇక్కడ మై ఫ్రెండ్ అనుకున్నామండి. మై ఫ్రెండ్ అండి. ఎస్, నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, తను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాండి. నా దగ్గర ఫండ్ లిమిటెడ్గా ఉంది, మై ఫ్రెండ్ దగ్గర కూడా ఫండ్ వచ్చేసి లిమిటెడ్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు మీ ఇద్దరం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? ఇద్దరం కొలాబరేట్ అవుతామండి. ఇద్దరం కొలాబరేట్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? ఎస్, ఇద్దరం కొలాబరేట్ మీ ఇద్దరం క్లౌడ్ అప్రోచ్ అవుతాము. క్లౌడ్ అప్రోచ్ మాకు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? సో అక్కడ నుంచి మేము రిసోర్స్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తాం. మాకు ఏదైతే కావాలో రిసోర్సెస్, ఆ రిసోర్స్ అని కూడా సేమ్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటామండి. ఎస్, పాయింట్ అర్థమవుతుందండి. కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ ఇక్కడ, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అంటే మనకి ఏంటంటే, ఎస్ ఇట్ అలౌస్ మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్ టు యూజ్ ద సేమ్ క్లౌడ్ టు స్టోర్ దేర్ డేటా. సో ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను, నా ఫ్రెండ్ కూడా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి, బట్ ఇద్దరి దగ్గర మాకు కావాల్సిన బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఫండింగ్ అయితే లేదండి. ఇద్దరం కలిపి టైప్ అయినండి. సో నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ అండ్ మై ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ కలిపేసి మేము ఏం చేస్తాం కూడా, ఒక క్లౌడ్ అయితే అప్రోచ్ చేయమండి. క్లౌడ్ అయితే అప్రోచ్ చేయండి. ఇప్పుడు మా క్లౌడ్ నుంచి మేము ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? సేమ్ రిసోర్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటామండి. నాకు కావాల్సిన రిసోర్స్ ని క్లౌడ్ నుంచి రిట్రీవ్ పర్ఫామ్ చేస్తాను, అండ్ మై ఫ్రెండ్ కూడా ఏం చేస్తాను కూడా సేమ్ క్లౌడ్ నుంచి అయితే పర్ఫామ్ చేస్తాండి. ఎస్, పాయింట్ అర్థం ఉందండి ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అంటే?
మనకి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుందండి, ఒక ఆర్గనైజేషన్ మనకి మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మన కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అంటే ఏమంటున్నాం, సో నేను అండ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ అనుకుందామండి, టీసీఎస్ కంపెనీ అనుకుందామండి, వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, వాళ్ళిద్దరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి కొన్ని డేటా సెంటర్స్ కావాలనుకోండి, సో కావాల్సిన బడ్జెట్ లేదు అనుకుందాం, వాళ్ళిద్దరు టైప్ వేసి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ కొన్ని డేటా సెంటర్ అయితే పర్చేజ్ చేస్తండి. సో ఇప్పుడు ఆ రిసోర్స్ వాళ్ళిద్దరు మెయింటైన్ చేసుకుంటారండి, సేమ్ డేటా ఇక్కడ షేర్ చేసుకుంటారండి, అలా కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అంటామండి. ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ అండి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అంటే ఏం చూసామండి, నెక్స్ట్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి సర్వీస్ మోడల్స్ అండి, సర్వీస్ మోడల్స్. సర్వీస్ మోడల్స్ అండి మనకి జనరల్ గా వచ్చేసి 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ మోడల్స్ అండి, 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ మోడల్స్ అండి. వన్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. దీని ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ తో మనం పర్ఫామ్ చేద్దామండి, బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. జనరల్ టర్మ్స్ లో మనం పర్ఫామ్ చేద్దామండి, టెక్నికల్ పరంగా కాకుండా ఒక జనరల్ టర్మినాలజీ మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. సర్వీస్ మోడల్స్. సో ఎందుకు సర్వీస్ మోడల్స్ అంటున్నారంటే, సో మనం ఏదైతే సర్వీస్ గెట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వీస్ బేసెస్ మనకి 3 టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తారండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, క్లౌడ్ నుంచి మనం ఏదైతే సర్వీస్ గెట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వీసెస్ బేసెస్ మనకి టోటల్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ మనకి క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందండి. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఫస్ట్ వన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, అండ్ ఫైనల్ వన్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఈ స్లైడ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఉందండి, ఐఏఎస్, పిఏఎస్ అండ్ ఎస్ఏఎస్ అండి. ఏమన్నా ఐడియా వస్తుందండి స్లైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఐడియా ఉందా, ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మనం జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తో డిస్కస్ చేద్దాం, మనకి కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రెస్టారెంట్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను, నేను ఒక రెస్టారెంట్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను, రెస్టారెంట్. ఎస్, ఎస్ అండి పండు గారు, ఎస్ లక్ష్మి గారు. ఎస్, నేను ఒక రెస్టారెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను, నేను ఒక రెస్టారెంట్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను, ఓన్లీ నాన్ వెజ్ అనుకుందామండి, ఓన్లీ నాన్ వెజ్. ఇప్పుడు నేను రెస్టారెంట్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తాను ఇక్కడ, రెస్టారెంట్ కావాలి, నాకు ఏం కావాలి ఇక్కడ, నేను ఒక రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎస్ నేను ఒక రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి, నాకు ఏం కావాలి ఇక్కడ, నాకు కొన్ని రూమ్స్ అయితే కావాలంటే రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే, నేను ఒక రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే నాకు కొన్ని రూమ్స్ అయితే నాకు రిక్వైర్డ్ అవుతాయి. ఎస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఎస్ మనీ, ఓకే అండి, మనీ మనకు ఉండాలి రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే. ఫస్ట్ థింగ్ నాకు ఏం కావాలి ఇక్కడ, కొన్ని రూమ్స్ అయితే నాకు నీడ్ అవుతాయండి. సో ఆ రూమ్స్ లో నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి, లైక్ టేబుల్స్ ఉండాలి, చైర్స్ ఉండాలి, నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ హ్యూమన్ పవర్ ఉండాలి, చెఫ్, ఇలాంతా నాకైతే రిక్వైర్డ్ అవుతారు. నేను ఎప్పుడైతే నేను ఒక రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటాను, ఇదంతా కూడా ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారండి. సో దాంట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా రెస్టారెంట్ లో ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు, ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ, అవన్నీ కూడా ఎవరు మేనేజ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ, ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారండి, ఫర్ మీ, నేను మాత్రమే దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ. అర్థమవుతుందా అండి, అదే వేరే ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రొసీడ్ అవుదామా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్కూల్ నేను స్టార్ట్ చేయాలంటే, ఒక స్మాల్ స్కూల్ నేను స్టార్ట్ చేయాలి, నాకు ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకు నీడ్ అవుతుందండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకు నీడ్ అవుతుంది. ఏం నాకు నీడ్ అవుతుంది, కొన్ని రూమ్స్ నాకు నీడ్ అవుతాయి, అందులో నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ నీడ్ అవుతుంది, బెంచెస్ నాకు నీడ్ అవుతాయి, టేబుల్స్ నాకు నీడ్ అవుతాయి, లైక్ టీచర్స్ నాకు నీడ్ అవుతారు, వీళ్ళంతా నాకు రిక్వైర్మెంట్ అండి. ఎస్, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఒక స్కూల్ అయితే నేను రన్ చేయగలుగుతాను. సేమ్ వే ఇక్కడ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే నాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకు నీడ్ అవుతుందండి. ఏమేమి నాకు నీడ్ అవుతుంది ఇక్కడ, కొన్ని రూమ్స్ నాకు నీడ్ అవుతాయి, హ్యూమన్ పవర్ నాకు రిక్వైర్డ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుంది, అండ్ ఏసీసీ ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ. ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నాకు పర్ఫెక్ట్ అయిన రెస్టారెంట్ మేనేజ్ చేయగలుగుతానండి. సో ఇందులో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎవరు మేనేజ్ చేసిన ఇక్కడ, నాకు నేనే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని నేనే మేనేజ్ చేసిన ఎవ్రీథింగ్. ఎస్,
క్లియర్ నా అండి? ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు ఇక్కడ? నాకు ఓన్గా నేనే మేనేజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటాం? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇందులో ఫస్ట్ సర్వీస్ మనకి ఏముందంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. సింపుల్ గా దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తారండి? షార్ట్ కట్ లో ఐఏఎస్ అంటున్నాం. ఐఏఏఎస్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం ఎలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పచ్చు అంటే సేమ్ రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వద్దులేండి, సరిగ్గా అంత. ఇంక వేరే ఎగ్జాంపుల్ అయినా డిస్కస్ చేద్దామా? ఐఏఎస్ అంటే ఎస్ 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 అండి, ఫుడ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు నేను చికెన్ బిర్యానీ చేయాలనుకున్నాను. చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నాను. చికెన్ బిర్యానీ మై హోమ్ అండి. మై హోమ్, నా హోమ్లో ఇక్కడ నేను చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నాను. సో నాకు ఇంట్లో ఏముంటాయి? ఇక్కడ నాకు కిచెన్ ఉంటుంది, గ్యాస్, ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ నాకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. నాకు చికెన్ బిర్యానీ కావాలి, నాకు మెయిన్ థింగ్ ఏం కావాలి? ఇక్కడ చికెన్ బిర్యానీ మనం ప్రిపేర్ చేయడం మనకి మెయిన్ థింగ్ ఏం కావాలండి? చికెన్ బిర్యానీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నాకు ఏమైతే ఉంటాయి, మన హౌస్లో అన్ని అవైలబుల్గా ఉండవు కదండి. ఎస్, మన హౌస్లో అప్పటికప్పుడు అన్ని అవైలబుల్గా ఉండవు కదా. ఎక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేసినవన్నీ కూడా బయట మార్కెట్కి వెళ్ళేసి అవన్నీ కూడా మనం పర్చేజ్ చేసుకుంటాం. పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? నీట్గా మనం చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేస్తామండి. ఇక్కడ మన హౌస్లో సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. మన కిచెన్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, మన గ్యాస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎస్, మన గ్యాస్ ఇవన్నీ ఇక్కడ మన హౌస్లో సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ చికెన్ బిర్యానీ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి. ఎస్, దాన్ని అదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం పాయింట్ అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ సమ్ సర్వీస్ మనం మేనేజ్ చేస్తే ఆ రిమైనింగ్ సర్వీస్ మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు? ఇక్కడ క్లౌడ్ వాళ్ళు మనకి మేనేజ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎస్, బ్లూ కలర్ లో మనకి ఏమైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ అప్లికేషన్స్, డేటా, రన్ టైమ్, మిడిల్ వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా, ఈ సర్వీసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో మనం మేనేజ్ చేస్తామండి. ఇవి మనం మేనేజ్ చేస్తే వర్చువలైజేషన్, సర్వర్, స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్. రిమైనింగ్ సర్వీస్ అనగా మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే క్లౌడ్. ఏదైతే మనం క్లౌడ్ అప్రోచ్ చేయమో వాళ్ళు మనకి మేనేజ్ చేస్తారు. సమ్ సర్వీస్ మనం మేనేజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ సర్వీస్ అని కూడా మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే క్లౌడ్ వాళ్ళు మనకి మేనేజ్ చేస్తారు. ఎస్, దీన్ని సింపుల్గా వచ్చేసి మనం ఐఏఎస్గా కాల్ చేస్తామండి. సమ్ సర్వీస్ మనం మేనేజ్ చేయాలి, రిమైనింగ్ సర్వీస్ వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి మేనేజ్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. సెకండ్ సర్వీస్ మనకి ఏముందంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో అప్లికేషన్ డేటా మనం మెయింటైన్ చేస్తే రిమైనింగ్ సర్వీస్ మనకి ఏమైతే ఉన్నాయో లైక్ రన్ టైమ్, మిడిల్ వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వర్చువలైజేషన్, సర్వర్, స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్. దీస్ సర్వీసెస్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై ద క్లౌడ్. క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చేసి మనకి మేనేజ్ చేస్తారండి. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మన ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పవచ్చు అంటే జొమాటో అప్లికేషన్స్ అండి. జొమాటో అప్లికేషన్. సో సింపుల్గా మనం జొమాటో అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తే మనం ఏం చేస్తామండి? మనకి ఏదైతే బిర్యానీ ఆర్డర్ చేయాలనుకున్నామో ఆ బిర్యానీ నీట్గా మనం మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేసి ఆర్డర్ చేస్తామండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారండి బిర్యానీ అనేది? బిర్యానీ మనకి ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారండి? ఎవరో రెస్టారెంట్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారండి. రెస్టారెంట్ ప్రిపేర్ చేసి మనకి ఏం చేస్తున్నారు? నీట్గా బిర్యానీ ప్యాకెట్ని ప్రిపేర్ చేసి నీట్గా ప్యాక్ చేసి మనకి పార్సల్ ఇంటికి పంపిస్తున్నారండి. సో ఆఫ్టర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి, రెస్పాండ్ ప్లీజ్. మనం బిర్యానీ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను అండి. ఎస్, ఎనీథింగ్ అండి, ఏదైనా మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం బిర్యానీతో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను అండి. సో మన మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేసి మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నాం? జొమాటో అప్లికేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఒక అప్లికేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ ఆర్డర్ ఏదైతే మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తామండి. సో రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేయడం కానీ వాళ్ళని నీట్గా మనం ప్యాక్ చేసి మనకి ఇంటికి పంపిస్తున్నారండి. సో మా ఇంట్లో కూర్చొని సింపుల్గా బిర్యానీ తినేస్తున్నామండి. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్ అండి, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. సో వీటికి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం క్లౌడ్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐఏఎస్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, అవన్నీ నెక్స్ట్ మన తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. మనకి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం జనరల్ ఎగ్జాంపుల్తో నేను ప్రొసీడ్ అవుతున్నానండి. అండ్ ఫైనల్ వన్ ఈస్
సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని కూడా మనకి ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నాయండి. అప్లికేషన్స్, డేటా, రన్ టైమ్, మిడిల్వేర్ అండ్ అప్ టు నెట్వర్కింగ్ సర్వీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అన్ని సర్వీస్ మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. సో క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ వల్ల మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ వల్ల మనకి మేనేజ్ చేస్తున్నారండి. ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మన ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం ఏం డిస్కస్ చేయొచ్చు అండి? సేమ్ రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఎస్ మనమేమున్నామండి, మనం డైరెక్ట్ గా రెస్టారెంట్కి వెళ్తామండి. సో రెస్టారెంట్ లో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం యూజ్ చేసుకుంటామండి. అక్కడ ఉన్న బెంచెస్ కావచ్చు, టేబుల్స్ కావచ్చు, అండ్ ఏసీస్, ఎలక్ట్రిక్, ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకున్నాం. అక్కడి నుంచి మనకి ఏదైతే ఫుడ్ ఐటమ్ ఉందో నీట్గా మనం ఆర్డర్ చేసి నీట్గా అక్కడే మనం తినేసి వస్తున్నామండి. ఎస్, ఇప్పుడు ఎక్కడున్న రిసోర్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం? ఎక్కడున్న రిసోర్స్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నామండి? రెస్టారెంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. క్లియర్నా అండి? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? డైరెక్ట్ మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నామండి. రెస్టారెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడే మనం అక్కడున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడి నుంచి మనం యూజ్ చేసుకున్నామండి. ఎస్ కార్తిక్ గారు. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, ఓన్లీ 2 సర్వీస్ ఇక్కడ మనం మేనేజ్ చేస్తామండి. రిమైనింగ్ సర్వీస్ మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ వల్ల మనకి మేనేజ్ చేస్తారండి. అంటే ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామండి, లైక్ జొమాటో అప్లికేషన్ అంటున్నాము. జొమాటో అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? సింపుల్గా మనం బిర్యానీ ఆర్డర్ పెడుతున్నామండి. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి అక్కడ? మనకు ఫైనల్గా మనకి ఫుడ్ కావాలండి. సో మనకు ఏదో ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మనం అయితే ఒక ఫుడ్ అయితే ఆర్డర్ చేసాం. ఆ ఫుడ్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేసి మనకి ఇక్కడ? రెస్టారెంట్ వాళ్ళు మనకి ప్రిపేర్ చేసి నీట్గా ప్యాక్ చేసి మనకి ఇంటికి పార్సల్ పంపిస్తున్నారండి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఎవరు చేస్తున్నారు అక్కడ? రెస్టారెంట్ వాళ్ళు మనకి చేసిన బిర్యానీ మొత్తం వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన వాళ్ళు నీట్గా ప్యాక్ చేసి మరి మనకి ఇంటికి మనకి పార్సల్ పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం జస్ట్ అప్లికేషన్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ మేనేజ్ చేసిన అక్కడ రెస్టారెంట్ పీపుల్ అండి. ఆ రెస్టారెంట్ వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబుల్ అంతా కూడా మేనేజ్ చేయడం అంతా కూడా. సో అది చెప్పానండి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని. క్లియర్నా అండి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా అప్ టు నౌ? ఎస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీసా? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఏమంటున్నాం? ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి సర్వీస్ ని కూడా మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే ఏదైతే మనం క్లౌడ్ అప్రోచ్ చేయమో వాళ్ళు మాత్రం మనకి మేనేజ్ చేస్తారండి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద క్లౌడ్ కింద మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద లైక్ AWS సర్వీస్ లో మనం S3 సర్వీస్ ని చెప్పుకోవచ్చు అండి. S3 సర్వీస్ అండి, S3 సర్వీస్ సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ అంటారండి. సో మనకి AWS సర్వీసెస్ నేను డిస్కస్ చేస్తానండి, డోంట్ వరీ. S3 అంటే ఏంటనేది సో S3 సర్వీస్ కింద చెప్పొచ్చు అండి. సో ఎవ్రీథింగ్ మేనేజ్ ఎవరు మనకి అక్కడ మేనేజ్ చేస్తారంటే S3 సర్వీస్ లో సో AWS క్లౌడ్ వాళ్ళే మనకి మేనేజ్ చేస్తుంది. అక్కడ మనం చేయాల్సిందంటూ ఏం లేదండి, జస్ట్ మనకి ఏమైతే కావాలో అది మాత్రం మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఎంటైర్ సర్వీస్ అంతా కూడా మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే AWS క్లౌడ్ వాళ్ళు మనకి మేనేజ్ చేస్తారండి. అక్కడ మనం చేయాల్సిందంటే ఏం లేదు, జస్ట్ మనకి ఏదైతే పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో బకెట్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం, మనకి బకెట్ ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ బకెట్ లకి డేటా మాత్రం అప్లోడ్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే AWS క్లౌడ్ వాళ్ళు మాత్రం మనకి మేనేజ్ చేస్తారు. అందులో మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ఏముండదండి. సో దాంట్లో అప్డేట్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఎవరు మనకి మేనేజ్ చేస్తారంటే AWS వాళ్ళు మనకి మేనేజ్ చేస్తారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే మనకు ఓన్గా అంటే మనం ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తామో అక్కడ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయండి. డేటా సెంటర్స్ అండి, అవన్నీ కూడా ఎవరు మేనేజ్ చేస్తామని ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్ ఉందో ఆర్గనైజేషన్ వల్ల మనకి మేనేజ్ చేస్తారండి. ఎస్, ఇక్కడ IaaS అంటే ఏమన్నా అక్కడ కొన్ని సర్వీసులు వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తే కొన్ని సర్వీసులు వచ్చేసి మనకి మనం మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. వాటిని ఏమంటారంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటారండి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏమన్నా అక్కడ PaaS అంటున్నామండి, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. సో ఇక్కడ 2 సర్వీస్ మనం మేనేజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ సర్వీస్ అన్ని కూడా మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు? ఇక్కడ క్లౌడ్ వాళ్ళే మనకి మేనేజ్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ వన్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ ఎవరు మనకి మేనేజ్ చేస్తారు? ఇక్కడ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళే మనకి మేనేజ్ చేస్తారు.
ఏదైతే మనం క్లౌడ్ని అప్రోచ్ ఏమో ఆ క్లౌడ్ వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ సో మేనేజ్ చేస్తారండి. ఎస్, అప్ టు నో క్లియర్ కదండి. నౌ కమింగ్ టు AWS అండి. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏం డిస్కస్ చేసామంటే వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మాత్రం మనం డిస్కస్ చేసామండి. ఇప్పుడు మనం మనకి క్లౌడ్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయండి. సో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయండి. సో మనం మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి క్లౌడ్ ఏదన్నా ఉందంటే మనకి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండి. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండి. సో ఇక్కడ మనకు ఈ స్నిప్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే AWS వాళ్ళ యొక్క మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ 34% అండి. బట్ యాక్చువల్ ఇది తీసిన స్నిప్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అంటే 2023 ఇయర్లోదండి. సో రైట్ నా వాళ్ళ యొక్క మార్కెట్ షేర్ ఎంత అవైలబుల్గా ఉందంటే 34% అండి. సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో వాళ్ళ యొక్క మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉందంటే 34% ఉందండి, 34% అండి. సో ఇక్కడ ఈ స్నిప్ లో ఉంది 2023 ఇయర్ అండి, రిమెంబర్ అండి. సో రైట్ నా వీళ్ళ యొక్క మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉందంటే 34% ఉందండి. సెకండ్ లీడింగ్ లో మనకి ఏం అవైలబుల్ గా ఉందంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ అండి, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గూగుల్ క్లౌడ్, ఆలీబాబా క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్, సేల్స్ ఫోర్స్, ఒరాకిల్, టెన్సెంట్ క్లౌడ్. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో అయినప్పటికీ కూడా మనకి మార్కెట్ లో లీడింగ్ ప్రజెంట్ మనకి మార్కెట్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అప్రోచ్ అవుతున్నాయంటే AWS అండి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఆల్మోస్ట్ 190+ కంట్రీస్ లో వచ్చేసి వీళ్ళ బిజినెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారండి. AWS వాళ్ళ కంపెనీస్ బిజినెస్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 190+ కంట్రీస్ లో వచ్చేసి వీళ్ళ బిజినెస్ అయితే స్టార్ట్ చేశారండి. సో ఫస్ట్ మనకి క్లౌడ్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేశారంటే మనకి AWS క్లౌడ్ అండి. మనకి మార్కెట్ లో ఫస్ట్ క్లౌడ్ మనకి ఏది అవైలబుల్ గా ఉందంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది. సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి? AWS ఎప్పుడు మనకి స్టార్ట్ చేశారు, ఏమైనా ఐడియా ఉందండి? ఎందుకు మనకి మార్కెట్లో AWS ఇంత పాపులర్ అవుతుందండి? మనకి మార్కెట్లో అమెజాన్ AWS అనేది మనకి ఎందుకు మార్కెట్లో ఎంత పాపులర్ అవుతుందండి? సో ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉందంటే 34% అండి, 34%. సో ఫస్ట్ క్లౌడ్ ప్లాన్ మనకి ఏదైనా అవైలబుల్గా ఉందంటే మనకి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అండి. జస్ట్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్ అండి. ఇప్పుడు మనకి AWS స్టార్ట్ చేస్తారా, ఐడియా ఉందండి? ఎస్, పర్ఫెక్ట్ అండి, పర్ఫెక్ట్. సో ఎప్పుడు మనకి జనరల్గా వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన వీళ్ళు 2005లోనే స్టార్ట్ చేశారండి. 2005లో వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు AWS క్లౌడ్ని. ఇప్పుడు మనకి స్టార్ట్ చేశారంటే 2005లో స్టార్ట్ చేశారు. బట్ ఏదో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏం చేశారంటే షట్ డౌన్ చేశారండి. ఏదో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏం చేశారంటే సో AWS క్లౌడ్ని షట్ డౌన్ చేశారండి. అగైన్ 2006లో వచ్చేసి మనకి అగైన్ అఫీషియల్గా వచ్చేసి మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి. సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ మనకి అఫీషియల్ ఎప్పుడు మనకి లాంచ్ చేశారంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2006 అండి, ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2006. సో మనకి అఫీషియల్ అండి, అఫీషియల్గా వచ్చేసి మనకి 2006లో వచ్చేసి మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి. ఇక్కడ మనకి AWS అంటే ఏంటో చూద్దామండి. సో ద AWS సర్వీస్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద అమెజాన్ దట్ యూజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ IT ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ IT resources available on demand. So it provide different services such as infrastructure as a service, platform as a service, and packaged software as a service. Amazon launched AWS, so a cloud computing platform to allow the different organization. It offering multiple services on 100 different domains. It is the combination of IaaS, PaaS, SaaS.
మనం ప్రీవియస్గా ఇందాక డిస్కస్ చేసామండి, సర్వీస్ మోడల్స్ డిస్కస్ చేసామండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అండి. సో ఈ కాంబినేషన్ అన్ని ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుందంటే క్లౌడ్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుందండి. సో అన్ని మనకి AWSలో అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుందండి. సో వాట్ ఈజ్ AWS? AWS అంటే ఏం చెప్తారండి? ఆ డెఫినేషన్ ఏమైనా అర్థమైందండి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్ అండి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ద AWS సర్వీస్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద అమెజాన్ దట్ యూజెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి. ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ అని రాసేది. సో ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రీవియస్ మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రెస్టారెంట్ని స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తే నాకు అక్కడ రెస్టారెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకు నీడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక స్కూల్ని లేదా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఆ స్కూల్ని లేదా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకు నీడ్ అవుతుందండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మరి ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటున్నామండి. ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటున్నామండి. ఏంటండి ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే? ఎస్ లక్ష్మి గారు, ఎస్ మెయింటైన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి? ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. ఎస్ సర్వర్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, డేటాబేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఐటీ రిలేటెడ్ అండి. ఐటీ రిలేటెడ్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఎవరు మనకి మేనేజ్ చేస్తారు? ఎక్కడి నుంచి మనం గెట్ చేస్తున్నామంటే ఏదో ఒక క్లౌడ్ అండి. ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేసిన క్లౌడ్ ఏంటంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం గెట్ చేసుకుంటున్నామండి. సో ఎందుకు మనకి AWS ఇంత పాపులర్ అవుతుంది? సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి పే యాజ్ ఏ గో మోడల్ అండి. సో వీళ్ళు ఏ మెథడాలజీ వీళ్ళు ఫాలో అవుతారంటే పే యాజ్ ఏ గో మోడల్ అండి. సో ఏంటండి పే యాజ్ ఏ గో మోడల్ అంటే? పే యాజ్ ఏ గో మోడల్ అండి. పే యాజ్ ఏ గో ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి కృష్ణ గారు, పర్ఫెక్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను ఎంతైతే సర్వీస్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నానో ఎన్ని అవర్స్ అయితే యూటిలైజ్ చేస్తున్నానో అన్ని అవర్స్ మాత్రమే నేను బిల్ అనేది పే చేస్తాను. సో మనకి ఇంకా అర్థం అవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నేను ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను. నాకు కావాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని ఆర్డర్ చేశాను. సో ఒక బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశాను, కోక్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేశాను, నాకు కావాల్సిన ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయి అన్ని ఆర్డర్ చేశానండి. అన్ని ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత హ్యాపీగా తినేసానండి. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఫుడ్ తిన్నానో సో దానికి మాత్రం బిల్ పే చేస్తానా, అదర్గా నేను ఇంకా రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేస్తానా? సో మనం ఏదైతే ఫుడ్ తిన్నామో ఆ ఫుడ్ వరకు మాత్రం మనం బిల్ అని పే చేస్తామండి. ఎస్ సేమ్ హియర్ అండి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి. సో మనం ఎంత సర్వీస్ని అయితే మనం యూటిలైజ్ చేసుకున్నామో ఆ సర్వీస్ మనం ఎంతవరకు అయితే యూటిలైజ్ చేసామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సర్వీస్ని 1 అవర్ నేను యూజ్ చేసుకుంటే ఆ 1 అవర్కి మాత్రం బిల్ అని పే చేస్తానండి. సో ఆ మెథడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారండి. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ సో జస్ట్ 1 సెకండ్ అండి. ఫర్ లర్నింగ్ పర్పస్ మనకి 1 ఇయర్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో మనం క్లౌడ్ నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ నేర్చుకోవడం మనకి AWS వాళ్ళు మనకి ఏం చేస్తున్నారు, లర్నింగ్ పర్పస్ కోసం 1 ఇయర్ మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. సో ఎందుకు మనకి ఎంత పాపులర్? ఫస్ట్ రీజన్ ఈస్ సో ఫస్ట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి మార్కెట్లో ఫస్ట్ అవైలబుల్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా ఉందంటే మనకి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పే యాజ్ ఏ గో మోడల్. ఆల్మోస్ట్ 190+ కంట్రీస్లో వచ్చేసి వీళ్ళ బిజినెస్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేశారండి. అలాగే మనకి
250 సర్వీస్ అయితే మీరు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. 250 సర్వీస్ అయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి 250 సర్వీసెస్ మనకి AWS కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాండి. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయండి. ఎస్, హైలీ అవైలబుల్, పర్ఫెక్ట్ అండి, హైలీ అవైలబుల్. ఎస్, ఇలాంటి రీజన్ మనకు వచ్చేసి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ వచ్చేసి మనకి చాలా పాపులర్ అవుతుందండి. క్లియర్నా అండి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. టాప్ 10 క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అండి, టాప్ 10 క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసామండి AWS, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, ఆలీబాబా. ఒక స్లైడ్ చూసాం కదా, ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో ఈ స్లైడ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అప్ టు నో క్లియర్ కదండి, అప్ టు నో క్లియర్ కదా. సో మన ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఓన్లీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ AWS అంటే మొత్తం క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు, ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నేను జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. బట్ యాక్చువల్ మనం AWS క్లౌడ్ని ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు మనం అగైన్ AWS అంటే ఏంటి, AWS మనకి ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఉంటాయి, అగైన్ మనం కూడా ఇన్ డెప్త్గా వెళ్దామండి. జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఐడియా కోసం మాత్రం డిస్కస్ చేస్తున్నాను, రిమెంబర్ అండి. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అంటున్నామండి. AWS లో ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అని కాల్ చేస్తారు, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్లో ఏమని కాల్ చేస్తారు ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ని, అండ్ GCPలో ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏమని కాల్ చేస్తారు. ఒక చిన్న స్నిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, వర్చువల్ సర్వర్స్. సో ఇన్స్టాన్సెస్ కాల్ చేస్తారండి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో. మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్లో వచ్చేసి VMస్లో కాల్ చేస్తారండి. సో GCPలో వాటిని ఏమని కాల్ చేస్తారండి, VM ఇన్స్టాన్సెస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది, బట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మారితే మనకి వాటి నేమ్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయండి. సో వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇక్కడ, సో జనరల్ మనం క్లౌడ్లో ఈ విధంగా కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ వర్చువల్ సర్వర్స్, AWS క్లౌడ్లో మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఇన్స్టెన్సెస్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్లో వచ్చేసి మనకి VMస్గా కాల్ చేస్తున్నాం, అండ్ GCPలో వచ్చేసి వాటిని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే VM ఇన్స్టెన్సెస్. ఇక్కడ జనరల్ మనం ఏమంటున్నాం, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అండి, ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. AWS సర్వీస్లో ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ S3 సర్వీస్గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్లో వచ్చేసి బ్లాక్గా కాల్ చేస్తున్నామండి. GCPలో క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అండి. సో క్యూబర్నెటిస్ మేనేజ్మెంట్, సో AWS క్లౌడ్లో మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే EKS, అజూర్లో వచ్చేసి మనం క్యూబర్నెటిస్ సర్వీసెస్, అండ్ GCPలో వచ్చేసి మనం క్యూబర్నెటిస్ ఇంజిన్గా కాల్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో అది మనకి డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్లాన్ వాటిని ఏమంటారని. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అవైలబుల్ సర్టిఫికేట్స్. సో మనకి AWS వాళ్ళు సర్టిఫికేట్స్ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. ఇవి మనకి సర్టిఫికేట్స్ ఏ విధంగా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే, సో మనకు ఎగ్జామ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుందండి, సో ఆ ఎగ్జామ్ రాంటే మనం సమ్ అమౌంట్ పే చేయాల్సి వస్తుందండి, సో అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత మనకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారండి. ఆ ఎగ్జామ్ అని క్లియర్ చేస్తే డిఫరెంట్గా మనకి సర్టిఫికెట్స్ మనకి ఇష్యూ చేస్తారండి. వన్ ఈజ్ ఫౌండేషన్ లెవెల్, అసోసియేట్ లెవెల్, ప్రొఫెషనల్ లెవెల్, అండ్ స్పెషాలిటీ లెవెల్. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డొమైన్స్లో మనకి ఏం చేస్తారంటే సర్టిఫికెట్స్ మనకి ఇష్యూ చేస్తారండి. సో మన కోర్స్ ఇది మన కోర్స్ అండి. ఏంటి మన ఇక్కడ డెవాప్స్ విత్ AWS అండి. బట్ ఈ కోర్స్ మనం కంప్లీట్ చేసి మనకి ఇలాంటి సర్టిఫికెట్స్ రావండి. ఇప్పుడు మనకి సర్టిఫికెట్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఇది అఫీషియల్ సర్టిఫికెట్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. ఇప్పుడు మనకి అది ఫౌండేషన్ లెవెల్, వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారండి. ఆ ఎగ్జామ్ అని క్లియర్ చేసి మనకి ఫౌండేషన్ లెవెల్లో మనకి సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఫౌండేషన్ లెవెల్కి మనకి అట్లీస్ట్ సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. AWS క్లౌడ్లో మనకి అట్లీస్ట్ సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మనకు ఫౌండేషన్ లెవెల్లో మనం సర్టిఫికేట్ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు అండి. సో మనకి అసోసియేట్ లెవెల్లో సర్టిఫికేట్ గెయిన్ చేయొచ్చు, ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో మనం సర్టిఫికేట్ గెయిన్ చేయొచ్చు, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్పెషాలిటీ లెవెల్లో కూడా మనం సర్టిఫికేట్ గెయిన్ చేయొచ్చు అండి. దట్స్ ఇట్ అండి క్లౌడ్. సో క్లియరా అండి అబౌట్ క్లౌడ్? సో ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసింది వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ గురించి మాత్రం మనం డిస్కస్ చేసామండి. ఎస్, కంటిన్యూ చేద్దామా, స్టాప్ చేద్దామా? టుమారో డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దామండి, ఆర్ ఎల్స్ కంటిన్యూ చేద్దామండి. మరీ థియరీ ఎక్కువైపోతే మరీ బోరింగ్గా ఉంటుందండి. దట్స్ ఇట్, అంతే అండి, ఇంకేం లేదు. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ అండి.
సో మరీ కంటిన్యూ చేసామనుకోండి మరి కొంచెం బోరింగ్గా ఉంటుందండి. సో ఎందుకంటే మనకి డెమో పార్ట్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్లీ థియరీ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకంతా కూడా. సో మనకి క్లియర్గా ఉండాలంటే మనం ఏం చేద్దామంటే టుమారో స్టార్ట్ చేద్దామండి బెటర్. ఎందుకంటే ఇదంతా మనం ఇవాళ ఏం చేసామంటే ఓన్లీ క్లౌడ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. అప్ టు మనకి క్లౌడ్ అంటే ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చిందండి. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్లో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, సో AWS మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేసామండి. సో టుమారో మనం ఏం చేద్దామంటే అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, డెవాప్స్ ముందు మనం ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళం, సో డెవాప్స్ మనకి ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అవుతుందో ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా టుమారో జస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసి ఐ థింక్ బెటర్గా ఉంటుందని మై ఒపీనియన్ అండి. సో ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ అన్ని కూడా నేను ఇలానే పర్ఫామ్ చేశానండి. ఎస్ చెప్తానండి. సో ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే డెమో అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం AWSలో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే AWSలో మనం ఏం చేస్తామంటే AWSలో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ అండి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తామండి. సో 12 months మనకి ఫ్రీగా ఉంటుందండి. 12 months మనకి ఫ్రీగా ఉంటుందండి. ఆఫ్టర్ దెన్ AWS సర్వీస్లో మనం ఒక సర్వీస్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ థింగ్ EC2 సర్వీస్ అంటామండి. EC2 సర్వీస్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత లైనెక్స్ మనం స్టార్ట్ చేస్తామండి. లైనెక్స్. సో ఆఫ్టర్ దెన్ లైనెక్స్ తర్వాత మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామండి, గిట్ అండి. గిట్ టూల్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. గిట్ తర్వాత మనం మావెన్ టూల్ని డిస్కస్ చేస్తామండి. మావెన్. సో మావెన్ టూల్ని డిస్కస్ చేస్తామండి. ఆఫ్టర్ మావెన్ తర్వాత సోనార్ క్యూబ్ని డిస్కస్ చేస్తామండి. సోనార్ క్యూబ్ నెక్సస్ టూల్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. ఆఫ్టర్ మావెన్ టూల్ తర్వాత సోనార్ క్యూబ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్సస్ టూల్ అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. ఆఫ్టర్ దెన్ జెన్కిన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. జెన్కిన్స్ తర్వాత యాన్సిబుల్ అండి. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్గా కాల్ చేస్తామండి. యాన్సిబుల్ తర్వాత మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే డాకర్ అండి. డాకర్ తర్వాత K8s అండి, క్యూబర్నెటీస్ అండి. డాకర్ తర్వాత క్యూబర్నెటీస్ అండి. ఆఫ్టర్ దెన్ క్యూబర్నెటీస్ తర్వాత AWS సర్వీసెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. AWSలో మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయండి. n నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీస్లో మనం కొన్ని సర్వీస్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఆఫ్టర్ దెన్ AWS తర్వాత మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే టెరాఫామ్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో టెరాఫామ్ తర్వాత సేల్ స్క్రిప్ట్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సేల్ స్క్రిప్ట్. ఆఫ్టర్ దెన్ సేల్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ టాస్క్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ప్రాజెక్ట్స్. సో ఏ విధంగా అయితే మనం ఫాలో అవుతామండి. ఎస్ క్లియర్నా అండి? ఎస్ ఐ ఫర్గెట్ అబౌట్ అండి. సో దాంతోపాటు ఇవే కాకుండా మనం ఇంకేం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే అడిషనల్ టూల్ కింద JFrog అండి. JFrog, గ్రఫానా, సో గ్రఫానాతో పాటు ప్రొమిథియస్ అండి. సో ఈ టూల్స్ని కూడా మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. JFrog, గ్రఫానా, సో ప్రొమిథియస్. మనం జెన్కిన్స్లో పర్ఫామ్ చేస్తాం కదండి. CI/CD కృష్ణ గారు మనం జెన్కిన్స్లో పర్ఫామ్ చేస్తామండి. నో అండి. డిఫరెంట్ అండి నవ్య గారు, డిఫరెంట్ అండి. అండ్ ఎవ్రీడే వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను, సమ్ టాస్క్లు కూడా అసైన్ చేస్తుంటానండి. ఎవ్రీడే వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తుంటామంటే సమ్ టాస్క్లు కూడా అసైన్ చేస్తూ ఉంటానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాళ్ళు ఏదైనా ఒక సెషన్ చెప్పి ఒక టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత ఆ టాపిక్ పైన కొన్ని టాస్క్లను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఆ టాస్క్ మీకు సబ్మిట్ చేస్తానండి. అగైన్ నెక్స్ట్ సెషన్ నాకు సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుందండి. వన్ టు వన్ కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కమ్యూనికేషన్ ఉండాలండి. కమ్యూనికేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం తొందరగా గెట్ ఇన్ అవుతామండి. వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్, హర్ నేమ్ ఈస్ రెడ్ మధుమిత.
రీసెంట్లీ జాయిన్ అయిందండి 14 lakhs ప్యాకేజ్. 14 lakhs ప్యాకేజ్ అండి. రీసెంట్లీ జాయిన్ అయిందండి 14 lakhs ప్యాకేజ్ అండి. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ రోల్ అండి. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ రోల్ అండి. సో ప్రాజెక్ట్ కూడా తనకి ఏం అసైన్ చేశారంటే ఫ్లిప్కార్ట్ అండి. లేదండి 1 year పెట్టుకున్నారండి. 1 year పెట్టుకున్నారండి. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నారండి. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నారండి. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా అడగొచ్చండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను అన్మ్యూట్ చేస్తానండి. అండ్ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ షేర్ చేస్తానండి. అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ నేను షేర్ చేస్తాను. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేసి ఉంటారండి. వాళ్ళు ఏమైతే క్వశ్చన్స్ రైట్ చేశారో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేసిన అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి. అంటే మనకి ఎలా అంటే కార్తీక్ గారు మన దేంట్లో పర్ఫెక్ట్ అంటే మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేమండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్ మనం వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక టూల్ పైన మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడికి వెళ్తే ఒక టూల్ పైన మాత్రం ఇస్తాం. మనకి అన్ని టూల్స్ మనకి అసైన్ చేయరండి. బట్ కాకపోతే మనకి అన్ని టూల్స్ పైన ఐడియా ఉండాలండి. ప్రజెంట్ అయితే మనకు కాల్స్ ఉన్నాయండి. ప్రజెంట్ మనకు కాల్స్ ఉన్నాయి. బట్ అయితే మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. హార్డ్ వర్క్ చేస్తే సో మనకి నెక్స్ట్ 3 months చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ 3 monthsలో మనకి హ్యూజ్ కాల్స్ వస్తాయండి. హ్యూజ్ కాల్స్ ఉంటాయండి నెక్స్ట్ 3 months అండి. సో నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1.5 hour ఆర్ 2 hours నేను టైం స్పెండ్ చేసి మీకు క్లాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. మీరు ఏం చేయాలి, అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 to 4 hours టైం స్పెండ్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దాన్ని మీరు డిఫరెంట్ వేలో మీరు ఎలా చేయాలి, ఆ టాస్క్ మీరు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అలాంటి స్కిల్స్ మీరు పర్ఫామ్ చేశారనుకోండి, మీరు ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవుతారండి. అది మనకు కావాల్సింది. సో చరణ్ గారు మనకి డెవాప్స్ అనేది ఈజీగా హార్డ్ అన్నారు కదా. సో వన్స్ మనకి లైనెక్స్ ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి, మనకి డెవాప్స్ కొంచెం ఈజీ అవుతుందండి. ఫస్ట్ థింగ్ మనకి డెవాప్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనకి లైనెక్స్ తెలిసి ఉండాలండి. ఎవ్రీథింగ్ నేనే చెప్తాను అండి. లైనెక్స్ 0 నుంచి మొత్తం చెప్తానండి. ఎస్, రెజ్యూమ్ మోడల్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్కి, యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్కి 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్, 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఫ్రెషర్కి రెజ్యూమ్ ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలాంటివి పెట్టాలి ఇక్కడ, అవన్నీ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేనే ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. ఏంటండి కోచింగ్? శ్రవణ్ గారు ఏంటండి కోచింగ్? కోడింగ్ ఏముండదండి, నథింగ్ అండి. బెస్ట్ మీకు సి లాంగ్వేజ్ ఐడియా ఉంటే చాలండి. అక్కడ ఏముంటాయండి, చిన్న చిన్న సింటాక్స్ అలాంటి ఐడియా ఉంటే, బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ పరంగా మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉంటే చాలండి. బట్ మనకి ఏంటంటే పైథాన్ బట్ ఉంటే మాత్రం చాలా చాలా మనకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుందండి. బట్ అడ్వాంటేజ్ మాత్రమే అవుతుందండి. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఆటోమేషన్ చేయడానికి స్క్రిప్టింగ్ వాడతామండి. మన టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాస్క్ మనం ఆటోమేషన్ చేయడానికి స్క్రిప్టింగ్ వాడతామండి. రైట్ మనకి ప్రజెంట్ కొంచెం పాపులర్ ఏమవుతుందంటే పైథాన్ స్క్రిప్ట్ పాపులర్ అవుతుందండి. సో మనకి రెజ్యూమ్లో పైథాన్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకుంటే అది మనకి బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుందండి. నేను ఏం ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోవాలి నేను చెప్తానండి పండు గారు. ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోవాలి నేను చెప్తానండి. ఎస్, అంతే అండి నవ్య గారు. ఇక్కడ మన కోడింగ్ అంటే ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ జస్ట్ లాజికల్ థింకింగ్ అంతే అండి. కమాండ్స్ ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్ అన్ని కలిపి మనం ఒక ఫైల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది నవ్య గారు. యాంసిబుల్ చెప్తానండి. యామెల్ స్క్రిప్టింగ్ యాంసిబుల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తానండి. అక్కడ నుంచి మనకు వస్తుందండి. యామెల్ స్క్రిప్ట్ మనకి యాంసిబుల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి నేను చెప్తానండి యామెల్ స్క్రిప్టింగ్. నో ప్రాబ్లం అండి. ఇప్పుడు నేను కూడా యూజ్ చేసిన విండోస్ ల్యాప్టాప్ అండి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే AWS క్లౌడ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం అబ్జర్వ్ అండి, నేను AWS అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను.
ఓకే అండి కార్తీక్ గారు, ఓకే అండి, నో ప్రాబ్లం అండి. సో నా అబ్జర్వ్ అండి, నాకు ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉందండి. ఐ విల్ షో యూ అండి. నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్కి లాగిన్ అవుతున్నా అండి. సో కన్సోల్ కనిపిస్తున్నాను ఇక్కడ, నా ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ కనిపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ మై నేమ్ అండి, కృష్ణ. మై రీజన్ ఈస్ నార్థన్ వర్జన్ లో వర్క్ చేస్తున్నానండి. సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేస్తామండి, లైనెక్స్ సర్వర్. ఆ లైనెక్స్ సర్వర్ పైన మనం వర్కౌట్ చేస్తామండి. ఆ లైనెక్స్ సర్వర్ పైన మనకి వర్కౌట్ చేస్తామండి. మనకి ఇక్కడే ప్రాక్టికల్ టుమారో ఉండదండి, ప్రాక్టికల్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో మనకి ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. డే ఆఫ్టర్ టుమారో అండి. టుమారో మనకి ఏంటంటే అగైన్ మనకి డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంట్రడక్షన్, సో EC2 ఇంట్రడక్షన్ ఇవన్నీ నేను డిస్కస్ చేస్తానండి. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో వచ్చేసి మనం ప్రాక్టికల్గా ఉంటుందండి. సో అవన్నీ నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కృష్ణ గారు. ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అంటారండి. EC2 ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అంటారు, దాన్ని సర్వర్ అంటారు, వర్చువల్ సర్వర్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి అక్కడ. సో ఇందాక స్నిప్ చూసాం కదా అక్కడ మనం. ఏ స్నిప్ చూసామంటే ఎస్, ఏ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏమంటారని వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇన్స్టాన్సెస్. సో అవేంటో నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను, మీకు అన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇందాక మనం ఎలాగైతే క్లౌడ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం జనరల్ ఎగ్జాంపుల్, అవి కూడా అలానే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్తో పర్ఫామ్ చేద్దామండి. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత EC2 సర్వర్ని లాంచ్ చేస్తామండి. ఈ సర్వర్ని లాంచ్ చేసి ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ చేసి మనం ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ నుంచి మనం వర్కౌట్ చేస్తామండి. లైనక్స్ అండి, లైనక్స్ ఈజ్ బెటర్ అండి. లైనక్స్ వెన్ కంపేరింగ్ టు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంపేర్ చేసి మనకి లైనక్స్ చాలా చాలా సెక్యూర్ వన్, చాలా మనకి స్పీడ్గా వర్క్ అవుతుందండి. సో ఇందులో AWS మనం అకౌంట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో, సర్వర్ మనం ఏ విధంగా లాంచ్ చేయాలో ఫస్ట్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రాక్టికల్గా పర్ఫామ్ చేద్దామండి. ఓకేనా అండి? ఎస్, ఓకే, మరి ఇంకా స్టాప్ చేయనా అండి? టుమారో సేమ్ టైం 8 o'clockకి కనెక్ట్ అవుదామండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది సెషన్.